ECG Fiesta means it is the festival about the ECG. You know, the ECG is a very complex, sometimes it is a very difficult subject, and it is not easy to, sometimes it is very much difficult to keep interest on ECG. So this is the region where we have termed it the ECG Fiesta. Actually, the ECG Fiesta, it was initially started by the ECG study group. This is an interesting group because this group does not have any office. You may call it as the invisible. Actually, he is Mr. Professor Abdul Wadud Chaudhary. You can see this is Professor Abdul Wadud Chaudhary sitting here. Legendary, one of my favorite person and a very popular academic person, master of cardiology nowadays. Professor Abdul Wadud Chaudhary actually started these activities about teaching the general physician, practitioner, students about the ECG outside this institution in Dhaka, in different parts of the country in 2014, I think. And after 1 or 2 years, I joined with him. Me and Professor Abdul Wadud Chaudhary actually started the ECG study group. This is an actually two-man's group finally initially. Actually, it does not have any official registration, but we started its work in this forum as because in a non-formal way. The main objective was that is the study, that is the to try to increase the awareness, interest of the students about the ECG study group. So this is the ECG study group. We are, me and the Professor Abdullah Chaudhary was the founder director, and finally we have got the two international course director, Dr. Rafiq Ahmed and Chaudhary Hafizul Hasan. They are the international course director of the study group, and this is the Dr. Rafiq Ahmed. You will see him, and today he has got the lecture here. He is one of the person, he is a very patriotic man, and he is one of the person who has established the electrophysiology in Bangladesh. Actually, we salute this man, Dr. Rafiq Ahmed. He is one of our international course director. And dear participants, you can see this slide, ECG Basic and Beyond. The ECG study group has two activities. One is ECG Fiesta, like this, what we arranged in person in different parts of the country. There is the outside of the Dhaka also. This is the first time after the COVID situation in here, and we will arrange it different parts of the country, ECG Fiesta in person. And in webinar, we have got the another program. This is the ECG Basic and Beyond. This is the webinar program. It happens in every second and fourth Sunday every month. Me, Professor Abdullah Chaudhary, our international faculties, Dr. Rafiq Ahmed, Hafizul Hasan, Firoz, then Tushar, like this. There are many faculties in this forum. So you can join this program. Today is not the final part of this program. You will learn something, you will teach something, and you will have the interest. But this is the forum. That is ECG Basic and Beyond. You can continue your interest. So I am inviting you to join the ECG Basic and Beyond, second and fourth Sunday every month, 9:30 p.m. Bangladesh time, on webinar on Zoom. You can join from your mobile also. So this is the ECG study group and ECG Fiesta. Thank you very much for your coming here. And actually, we are very much interested to see you. And on behalf of the ECG study group, I want to thank you again. And finally, I also extend my thanks to a special guest, one of my favorite person, Professor Titu Mia, and the director of this hospital, Dr. Nazmul Haq. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Now I request Director, Dhaka Medical College Hospital, Brigadier General Dr. Mohammad Nazmul Haq, sir, to give his speech. Thank you very much. Respected chairman of this session, chief guest and other dignitaries on the stage, and my colleagues in front of me. Assalamu alaikum. Good afternoon. I think this festival or the academic session will be very helpful for the junior doctors and also for me as well, I think, because I am really everywhere there is something to know. So this fiesta will obviously provide an impression to the newcomers and the interested people to learn something. So I should not
continue more because already we are late. So, sir, how many days? Today is the only day or session, or it will continue? Okay. So we will be in the main program in the next one. So obviously, my request to everybody that should stay and get tuned and be attentive, since this is a special program, and so many people, especially the department, has taken a lot of pain to arrange this session. And especially thanks to the organizer and the sponsor behind the this program, and we are grateful to also them. Thank you very much for inviting me, and this is a rare opportunity. I hope everybody will enjoy. Thank you very much. Jai Bangla. Thank you, sir. Now I request respected Professor Dr. Titu Mia, sir, Principal, Dhaka Medical College Hospital, to say some words in front of us. আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের মঞ্চে আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান স্যার সহ আমাদের ডিরেক্টর মহোদয় আছেন এবং আরো দুজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব আছেন। একটু আগেই যার কথা শুনলেন প্রফেসর আতাহার আলী স্যার, যিনি বাংলাদেশে পায়োনিয়ার হলেন কার্ডিও ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল স্টাডি নিয়ে, যিনি কাজ করেন এই ইসিজির অ্যাবনরমালিটি নিয়ে কাজ করেন। এবং আছেন আমাদের একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব আমাদের খালেক স্যার, আব্দুল খালেক স্যার সহ, মানে যারা সামনে আমাদের আজকে যারা পার্টিসিপেন্ট এবং আজকে আমাদের উপস্থাপক, সবাইকে আমার শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের দিনটি আমার কাছে বেশ মেমোরেবল একটা ডে মনে হচ্ছে। একটা হলো যে ফার্স্ট অফ অল আই হ্যাভ বিন ইনভাইটেড, আমি এখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অর্গানাইজারদের ধন্যবাদ জানাই। অর্গানাইজারদের আরো ধন্যবাদ জানাই যে টার্গেট গ্রুপ যাদেরকে ঠিক করেছেন, কারা এইটা শুনবে। এখানে আমাদের অনেক ফ্যাকাল্টি নাই, কিন্তু আজকে টার্গেট গ্রুপ হলো আমাদের জুনিয়র ডাক্তাররা শুনবেন, ফিফথ ইয়ারের স্টুডেন্টরা শুনবে, যাদের আসলে জানার দরকার, যাদের শেখার দরকার। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে আপনার এখন কি ইচ্ছাটা, আমার এখন ইচ্ছাটা মনে হয় যে আমি ক্যান আই গো ব্যাক টু বি দ্য ফিফথ ইয়ার স্টুডেন্ট এগেইন, ক্যান আই ব্যাক টু দ্য মাই ইন্টার্নাল লেভেল এগেইন। আমি আমার সেই ইসিজি জানার কিংবা বেসিক জিনিসগুলা আবারও যদি আমার যেখানে ডেফিসিয়েন্সিটুকু রয়ে গেছে সেই জায়গাটুকু কি আমি পূরণ করতে পারবো? আসসালামু আলাইকুম। তো আমার কিন্তু আজকে এরকম ইচ্ছে হয়। তার কারণটা কি, মানে আমাদের সঙ্গে মঞ্চে আরেকজন চলে আসছেন, আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব প্রফেসর রফিক স্যার, মানে যিনি বাংলাদেশের সন্তান, মানে যিনি আমেরিকায় কার্ডিওলজিতে কাজ করেন এবং এই আজকে যে ইসিজি রিলেটেড এবং ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল স্টাডি এবং ইন্টারভেনশন বাংলাদেশে শুরু করার জন্য যার কন্ট্রিবিউশন অনেকখানি, এবং নট অনলি কার্ডিওলজিস্ট, আমরা ইন্টারনাল মেডিসিনের লোকজনও তার সেই কন্ট্রিবিউশনটুকু আমরা পাই। আমরা বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামে তার প্রেজেন্স এবং তার বক্তব্য শুনে আমরা কিন্তু সবসময় এনলাইটেড হই, এনরিচড হই। আরো বলতে চাই যে মঞ্চে যারা আমরা যে দুই তিনজনের কথা বললাম, যে একটা হলো ওয়াদুদ স্যার, তো আমাদের স্যার, আমাদের লোক, সেটা এখানে বলার কিছু নাই, মানে হি ইজ দ্য পায়োনিয়ার। এই অ্যাক্টিভিটিটা শুরু করেছেন ইসিজি স্টাডি গ্রুপ, সেটা একটা বিশাল ব্যাপার আমি মনে করি। পাশাপাশি এই যে দুইজন স্যার আছেন, সামনে ম্যাডাম আছেন, তারা কিন্তু কার্ডিওলজিতে মানে খুব পছন্দের মানুষ এবং তাদের অ্যাক্টিভিটিসের তুলনায় তারা অত্যন্ত বিনয়ী, নিরহংকার মানে লোকজন। সেই জন্য আমরা সবসময় তাদেরকে অনুকরণ করার চেষ্টা করি। আমি যে কথা বলছিলাম যে আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামটুকু শুরু হয়েছে 2014 সালে, ওয়াদুদ স্যাররা শুরু করেছেন, পরে জয়েন করেছেন আতাহার আলী স্যাররা সহ, এবং পরে বিদেশ থেকে রফিক স্যাররা সহ হাফিজ স্যাররা শুরু হয়েছেন। তাদের কিন্তু মূল জিনিসটা, তারা কেন শুরু করেন, তারা তো এই কাজটুকু না করলেও পারতেন, বাট তারা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছেন যে আসলে কি দরকার। আমার একজন পেশেন্টের যদি আমি একটা ইসিজি ভালো করে বুঝতে পারি, স্টুডেন্টদের জন্য পরীক্ষায় পাশ করার যেমনি দরকার, রোগটাকে ডায়াগনোসিস করার জন্য কিন্তু তাড়াতাড়ি আমি রোগটাকে, যে কার্ডিওলজির একটা রোগ, এটার যে তার অ্যারেথমিয়া শুরু হয়েছে, তার যে এসবিটি শুরু হয়েছে, অথবা তার অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন শুরু হয়েছে, তাকে রাইট প্লেসে রাইট টাইমে পাঠিয়ে দিতে হবে।
সেটা কিন্তু এই উদ্যোগের মাধ্যমে মানে আমি বলবো যে এটা একটা বিশাল উদ্যোগ। এতে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা সহ আমাদের ইভেন ফ্যাকাল্টিরাও, আমি মনে করি যে আমি যদি এটা শুনতে পারি তাহলে আমার জন্য এটা রিফ্রেশার নলেজ হিসেবে কাজ করবে। সো ফাইনালি হু উইল বি দ্য বেনিফিটেড হবে এই দেশের মানুষ, জনগণ, যাদের জন্য আমরা আজকে ডাক্তার হয়েছি, যাদের উদ্দেশ্যে আমরা কাজ করতে চাই। পাশাপাশি আমাদের নিজেদের নলেজেও এই নলেজটা আমরা ডিসেমিনেট করতে পারবো। এই প্রোগ্রামটুকু আমি মনে করি যে এটা বিশাল কাজ। এর মাধ্যমে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা সহ সবাই বেনিফিটেড হবে। আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলি যে আমি ওয়াদুদ স্যারকে একটু আগে বলতেছিলাম যে আমি ময়মনসিংহে তখন চেম্বার করতাম। আমি যার কাছ থেকে আমরা ইন্টার্নের সময় ইসিজি শিখেছি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে, সে আমার চেম্বারের পাশে বিকেলবেলা কাজ করত। সে রোগীর কোনো সিমটম, অন্য সিমটম নিয়ে আসছে, হয়তো পেটে ব্যথা কিংবা কিছু, ইসিজি করেই সে বলতো, স্যার রোগীটার অ্যাকিউট এখনই এমআই হচ্ছে স্যার, তাড়াতাড়ি এটাকে পাঠিয়ে দেন। রোগীটাকে তাড়াতাড়ি আমি পাঠিয়ে দিয়ে রোগীটা সার্ভাইভ করে গেছে। একবার সে বলে, স্যার এটা ভিটি স্যার, মানে এখনই পাঠিয়ে দেন। সে কিন্তু মানে নলেজেবল লোক না, সে হলো টেকনিশিয়ান, জাস্ট ইসিজি দেখতে দেখতে করতে করতে সে শিখেছে। আমি পরে কি করলাম, আমি যখন ঢাকায় আসলাম, আমার চেম্বারের পাশে যারা ইসিজি করে তাদেরকে ডেকে এনে আমি আগে শিখাই যে নর্মাল ইসিজিটা দেখেন, এর থেকে যদি কিছু অ্যাবনর্মাল কিছু বলবেন, রিপোর্ট লিখতে সময় লাগে, রিপোর্টার আসবে হয়তো বিকেল বেলা দিবে কিংবা অনেক রাত্রে দিবে, আপনি একটু এই চওড়া কিছু দেখলে, উঁচু কিছু দেখলে খুব তাড়াতাড়ি যদি হার্টবিট দেখেন তাড়াতাড়ি আমাকে জানান। সো মানে এইটা হলো যে আইডিয়াটা হলো টু মানে আমার পেশেন্টটাকে হাউ কুইকলি উই ক্যান অ্যাড্রেস। একটা রোগীকে টাইমলি যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি, অ্যারেথমিয়া হোক কিংবা অ্যাকিউট মাইক্রোলাইন ইনফ্রাকশন হোক, পেশেন্টের সার্ভাইভালের জন্য এটা খুব জরুরি। আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং আমার ইনস্টিটিউট, আমাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রী প্লাস ইন্টার্ন আজকে যারা পার্টিসিপেট, তাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই ওয়াদুদ স্যারকে এবং স্যার শ্রদ্ধেয় স্যাররা যারা আছেন। তারা এসে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন, আমরা উপকৃত হব। এবং এই ঢাকা মেডিকেল কলেজকে ভেন্যু হিসেবে সিলেক্ট করার জন্য আবারও সবার পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ম্যাডামকে আমাদের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি, ম্যাডামও সামনে বসে আছেন। তারা সবাই কিন্তু আমাদেরকে এফসিপিএস কোর্সে স্টুডেন্টদেরকে, এফসিপিএস যারা আমরা পাশ করে গেছি তাদেরকে কিন্তু ওনারা বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেন। আমি আবারও স্যাররা সেই আমেরিকা থেকে এসে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের দেশের স্টুডেন্টের জন্য মানে কাজ করেন, সেই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আসলে যা শেষ করার আগে ওয়াদুদ স্যারের সঙ্গে, আতর আলী স্যারের সঙ্গে বলতেছিলাম যে আমার কাছে মনে হয় যে হু ইজ দ্য বেস্ট স্পেশালিস্ট ইন, মানে আমরা কাদেরকে তৈরি করব। আমার কাছে মনে হয় যে আমার কাছে সেই সবচেয়ে বড় ডাক্তার কিংবা মানে স্পেশালিস্টের চেয়ে মূল জায়গাটুকুতে কাজ করবে আমাদের এমবিবিএস যারা মানে সঠিকভাবে করেন, মানে আই মিন বেসিক ডক্টররা। আমরা যদি আমাদের আন্ডারগ্রেডে সমৃদ্ধ করতে পারি, বেসিক ডাক্তারদেরকে যদি নলেজেবল করতে পারি, তাড়াতাড়ি রোগী ডায়াগনোসিস করে এবং রাইট প্লেসে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি করতে পারি, তাহলেই মানে আমাদের এই উদ্যমটা মানে আমাদের সফল হবে। আমি আবারও উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। শুভ অপরাহ্ন। আমি সবার সামনে পরিচয় করে দিচ্ছি আমার এবং আতার ভাইয়ের মেন্টর হিসাবে যাকে আমরা বিবেচনা করি, সে আমাদের প্রিয় রফিক স্যারকে, ডক্টর রফিক আহমেদ স্যারকে একটু কিছু বলার জন্য সবার সামনে। Assalamu alaikum. Good afternoon. Professor Titu Mia, Director Brigadier Najmul Haq, Atar, Wadud. Thank you for inviting and thank you all for joining us in this. It's a privilege to be here. I always enjoy coming to Bangladesh and doing things. I look at life very simply. So our job today will be that we will have a session, we will enjoy, we will have fun, and I would like you to all participate in the process. I always tell that there is no wrong answer, there is only answer. And we will answer questions, we will discuss, and we will learn from each other. As Professor Mia mentioned, that it's important part is that we learn something, and then if we are in a remote area of Bangladesh or in a small town, so that we can identify the problem. The beauty is today that when I was an intern, I could not talk to somebody in Dhaka. But today you can take a picture and text it to Professor Odud or somebody and get an instant opinion. And that's the beauty of technology, and it's so fantastic.
over last 2 years, when COVID started, the Zoom was new to us. And the interesting thing happened that it is a good side of COVID that it introduced us to the technology, and I could do sessions from United States. And I have done more sessions from United States and reached remote areas of Bangladesh than I could do in person. So again, I thank you all. And I always find it privileged that after so many years outside the country, there are physicians who still know me and they invite me to participate in these things and allow me to help my country. Thank you. So now we start the program officially. Today, the first topic that is going to be presented by Associate Professor Dr.S.M.Rahiduzzaman sir, and his topic is what is normal ECG. I request Professor Rahiduzzaman sir to start his lecture. আমরা আমাদের সবসময় ইসিজি আমাদের প্রোগ্রামে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, আমরা খুব সিম্পল রাখি সব প্রোগ্রামগুলো, খুব ইনফর্মাল। এই যে স্যাররা এখানে সে কথা বলে আমাদের একটু উৎসাহ দিলেন, আমাদের কাছে এটাই পাথেয়, এর বেশি কিন্তু আমরা খুব বেশি কিছু চাই না। আসল জিনিস, আসল মজাটা শুরু হবে এখন। আশা করি সেটা সবাই এনজয় করব। আমি আমাদের ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার নাজমুল হক ভাইকে এবং আমার প্রিয় বন্ধু প্রফেসর টিটু মিয়া, ওকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আমাদের এখানে উপস্থিত থেকে কথা বলে আমাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, এবং ভবিষ্যতেও আমাদের পথ চলার সঙ্গী হিসেবে তাদেরকে পাবো সেটা আশা রাখছি। Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. I welcome you all to the first lecture of this ECG Fiesta 2022. And you have already learned what we are going to do in this evening. We are going to talk about normal ECG. We are going to talk about abnormal ECG. And we are going to have some ECG quiz, which will be fun, I think. So the first one is the normal ECG. So what we will look about? We look about normal ECG. So what do you mean by normal ECG? It is something usual, typical, or expected for a person. Most importantly, in medicine, we mean normal means that it will not change the morbidity and mortality of the patient. So the features, the presence of the features which will not badly affect the morbidity and mortality of a patient is a normal one. So what will be the pathological one? The features which will tell us that these are the morbidity and mortality of the patient will be changed, that are a pathological one. But there is a gray zone between this normal and abnormal, normal and pathological. We call it is a normal variant, that these are the incidental findings, often asymptomatic, and that mimics like a pathology, looks like a pathological lesion, but most of the time it is benign and it doesn't change the morbidity and mortality of the patient. In USA, more than 40 the people, general population, more than 45 years, around 28% have got abnormal ECG. In other words, around 72% have got a normal ECG. Of course, this will change in more than 65 years group, it is 65%. So around 70% people are having a normal ECG. So you should know what is the normal ECG. What we look for in a ECG. In ECG, we try to sense the electrical activities that is happening in the heart. The machine tries to record it, sense it, filter it, amplify it, and it gives a graphical presentation of this electrical activity. That is the ECG. That is the electrocardiogram or ECG. And it's happening in the heart, which starts at the SA node, passes through the internodal pathways into the AV node, and then
His bundle of his, and Purkinje fibers. And the ultimate goal is depolarization of the atrial muscles and ventricular muscles. So what the ECG look like? You all know that there is an isoelectric line, which is supposed to be electrically neutral state, a P wave, that means atrial depolarization, and the gap, which indicates a PR interval, and the ventricular depolarization, which is indicated as QRS. The S wave ends in a junctional point or J point, then a ST segment, and followed by a T wave, which indicates the ventricular repolarization. And after that, you may get U wave sometimes. So this is a normal ECG complex. Isoelectric line, a P wave, an interval, followed by a QRS complex, and then an ST segment and a T wave. This is the normal sequence of a ECG. So in each and every normal ECG, this sequence should be there. This P wave, interval, QRS complex, ST segment, and T wave. So this is what a 12-lead ECG look like. You will get number of leads, 12 leads, and different complexes in this ECG. And most of the time, we record it at a speed of 25 millimeter per second at a calibration of 10 millimeter per millifold. So first of all, look at the P wave. In most of the leads, the P wave is a small positive deflection, except AVR and V1. In AVR, it is -1. In V1, it is a biphasic one. I'm going to show this one. So this is the most common pathology, most common shape that is in 10 leads. This is in V1. And what we observe, we try to judge a ECG wave by means of its duration, its amplitude, that is the voltage, and the shape of these ECG waves. So the P wave, it is a positive wave in most of the leads. The duration is less than 120 milliseconds or less than 3 small square. The height of the P wave is less than 2.5 millimeter. And sometimes you may get a double hump in P wave. Distance between these two humps is only less than 40 milliseconds. That means less than 1 small square. In case of V1, the first positive deflection, which is for right atrial activities, is less than 1.5 millimeter, and the negative deflection is usually less than 1 millimeter. There are other parameters of this negative deflection. So this is a normal P wave. In case of atrial enlargement, you will get that the duration is increased in most of the leads. If you get two humps, the distance will be more than 40 milliseconds or more than 1 small square. In V1, if you measure this negative deflection, if you multiply the depth of this deflection and the duration, depth in millimeter and duration in millisecond or second, the multiplied or the product of these two will be less than 0.04 millimeter second in case of normal, when it is more than or equal to 0.04 millimeter second. That means the patient has got left atrial enlargement. Similarly, in case of right atrial enlargement, you will get the height of the P wave is more than 2.5 millimeter, or the positive deflection in V1 is more than 1.5 millimeter. So this is how we differentiate normal P wave for an abnormal P wave. So this is again a normal ECG having a P wave followed by QRS and then T wave. This is the sequence we think. And we expect that these P waves will come at a regular interval at a rate of 60 to 100. That is the normal rhythm. That is the sinus rhythm. P wave will be followed by QRS complex. The P waves will come at regular interval and it will come at a rate of 60 to 100 beats per minute. That is how it happens. What about this ECG? In this ECG, P wave is followed by QRS complex. Each and every P wave is followed by QRS complex. But if you look at the rhythm, it becomes faster, then slower, then again faster, and again slower. So there is a phasic variation in the rate of the P wave.
And if you can put a respiratometer here, you will see that this P wave rate is increasing during inspiration and it is decreasing gradually during expiration. That is the respiratory variation of P wave rate. And this is known as sinus arrhythmia. So in sinus arrhythmia, you will get P wave, but the rate will vary depending on the phase of respiration. And there will be a constant PR interval. It will be followed by a QRS complex. That is how a sinus arrhythmia look like. What about this one? In this disease also there is P wave followed by a QRS and T complex. But the speciality is this P wave configuration is being changed. It's gradually changing and it is again coming back to this one. So there are different forms of P wave which is changing cyclically. And this is known as wandering pacemaker. In this case, there is different form of P waves. Most of the cases, PR interval is constant and the R waves are narrow complexes. So this is known as the wandering pacemaker, where the pacemaker function is the pacemaker impulse is being generated in different points in and around the SA node. And it is known as the wandering pacemaker. This is the normal variant of sinus rhythm. Another important thing, the rate is usually less than 100. If you look at this ECG also, this one is also having some P waves of different morphology. But the rate is more than 100 and it is a bit irregular over there. So this is not a wandering pacemaker. This is the multifocal atrial tachycardia. In this case also there are different forms of P wave. It is irregular and the rate is usually more than 100 beats per minute. So the next thing we will look at is the PR interval. The PR interval is the distance which starts from the beginning of the P wave up to the beginning of the QRS complex. That means this is the time which the impulses take to travel from SA node up to the ventricular muscle. This is the way. So if there is any abnormality in the pathway, especially in the AV node, his bundle or bundle of his, this PR interval will be prolonged. And the normal PR interval is 120 millisecond to 200 millisecond. That means from 3 small square to 5 small square. If anything happens more than 5 small square, that is more than 200 millisecond, PR interval is prolonged. If it is less than 120 millisecond, that means PR interval is short. Whenever you look at a 3-dimensional structure or any structure, you will get different shapes, different forms. It depends on from which angle you are looking at. In ECG, we usually put 12 leads at 12 different aspects of the body. We look at the electrical activities of the heart from 12 different angles. So obviously, the electrical activity of the same electrical activity of the heart will be depicted in different forms at different intervals, different ECG leads. That's what happens in a 12-lead ECG. And in most of the limb leads, usually there is a positive P wave, positive QRS complex, except in AVR, where it is all negative. In case of chest leads, there is QRS complex. In the V1, that means the right-sided one, there is prominent S wave, and in case of left-sided one, there is a prominent R wave. And this is gradually being changed. There is a transition from this negative one to more positive one. And sometimes you may get septal Q waves in left lateral leads, especially V5, V6, and 1 and AVable. This is how a normal ECG looks like. And in most of the cases, you can measure or identify the resultant electrical axis of the heart, especially in the frontal leads. So in the frontal leads mean limb leads. Normally the electrical activity axis is between -30 to +90 degrees. This is the electrical activities axis. That means most of the limb leads will show a positive deflection. Especially if you can look at the 1 and AVF, it is positive and also positive in AVF. On the other hand, here it is positive in the AVF, but negative in the V1, lead 1. That means the
electrical axis is towards the right side, towards the AVF. This is right axis deviation. And this is the other way. It is positive in the one, but negative in the AVF. That means the electrical activity is towards the left, and it is a left axis deviation. This variation can happen. Normally it is between -32 to 90, but there may be a left axis deviation or right axis deviation. And there are different causes of this axis deviation depending on the dominant electrical activity, depending on the lesion of the anterior or posterior fascicle of the left bundle. Right. So what would be the amplitude of the QRS complexes in different leads? In case of limb leads, the QRS complex amplitude should be 5 millimeter or 0.5 millivolt or more. In case of chest leads, it should be 10 millimeter or 1 millivolt or more. Anyway, if the amplitude is less than 5 millimeter in the limb leads, or if it is less than 10 millimeter in the chest lead, that means you are having a low voltage ECG, like this one. It is a low voltage ECG, both in the limb lead and chest lead. There are different causes of this low voltage ECG, different pathological condition like pericardial disease, COPD, like infiltrated diseases, ischemic cardiomyopathy, and many other things. But it may be normal in case of a obese person. In case of obese person, you may get a low amplitude ECG. But if you get such a low amplitude ECG where the QRS complex are alternatively small and large, that means electrical alternates, that means you are dealing with a cardiac tamponade. You should be careful about it. This is another one. There is low voltage ECG in limb leads. There are feature of myocardial infarction in the chest leads. Most likely, this patient has got multiple infarction, and most likely this patient is suffering from ischemic cardiomyopathy. There is another important thing in normal ECG. As I have mentioned that it is predominantly negative in the V1 and predominantly positive in the V6. So there is a transition at the level of V3 and V4. In the V3, it is mostly negative. In V4, it is mostly positive. And if it changes its position, that means if it is positive in the right-sided lead, it is V2, that means it is a counterclockwise rotation. If it happens in the V4 or V5, it is clockwise rotation. It depends on different pathology, where it can have a clockwise or anti-clockwise rotation. But in sometimes, without any underlying cause, without any detectable cause, there may be clockwise or counterclockwise rotation. And there are some studies where they have mentioned if there is a clockwise rotation, these people suffer from ischemic heart disease, heart failure, or stroke more in their next life. This is the QT interval. The QT interval starts from the beginning of the QRS complex up to the end of the T wave. So this is the QT interval. This is the interval. In most of the time, this QT interval is less than 50% of the preceding RR interval. That is the normal. But you should measure it in the form of millisecond or second. So this QT interval varies with different factors like gender, like heart rate. As the heart rate increases, the QT interval becomes smaller. As the heart rate decreases, that is in case of bradycardia, this QT interval prolongs. So for standardization with heart rate, you have to go for a formula that is known as basis formula, where we calculate the QTC, corrected QT interval. In this case, the QT is the QT, that means in second, and RR interval in second. The QT divided by root over of RR interval, and it will give you a QTC or corrected QT interval. And in normal person, in case of female, it is less than 460. In case of male, it is less than 440. And it should not be less than 350. So if it is less than 350, it is short QT interval. If it is more than 460, it is prolonged or long QT interval. That is how we measure the QT interval. There is QRS duration also, like this one. You can measure the beginning of the end of the QRS complex. That is the QRS duration. It should be 70 to 100 milliseconds. That means 70 to 100 milliseconds. If it is more than 100 milliseconds, it is
prolonged QRS or broad complex QRS. And when it is more than 120 millisecond, we call it different forms of bundle branch block, right bundle branch block, left bundle branch block, or interventricular conduction defect. And narrow complex means it is a supraventricular rhythm and is passing through the normal conduction pathway. If it is a broad complex, that means it may be a ventricular rhythm or a supraventricular rhythm, which is passing through a afferent conduction, which is having some bundle branch block. Like this one, the wide complex or broad complex QRS complexes. So there is a J point where the S wave ends and there is a ST segment. Normally this J point and ST segment should be in the isoelectric line. But if this J point is elevated from the isoelectric line by 1 millimeter in most of the lists, except in V1 and V2 where it is 1.5 millimeter, it is known as ST segment elevation. This ST segment elevation can be of different forms. One of the common cause of this ST segment elevation is myocardial infarction, but there are different causes like vasospastic angina, ventricular aneurysm, and many other underlying causes of this ST segment elevation. Similarly, if this ST segment is depressed by 0.5 millimeter or more from the isoelectric line, that means you are having a ST segment depression. There may be different forms of ST segment depression for different pathology. You may get this sort of ECG sometimes. There is some J point elevation, especially in the inferior and lateral ribs. These are also ST segment elevation, but these are not as pathological or as bad as the ECG I have shown earlier. This is known as early repolarization. It may be present in case of normal person also. There are different diagnostic points by which we can detect this early repolarization. Previously thought it was a benign one and it is present in 13% of the general population. But nowadays we know that this early repolarization may be associated with sudden cardiac death. And we should be worried about this early repolarization if there is a family history of sudden cardiac death or if a patient has got a history of cardiac arrest, a cardiac arrest survivor. So there are normal T waves. T waves are of normal duration. Normally, the height of the T wave is amplitude of the T wave is less than 5 millimeter in limb leads and less than 10 millimeter in the chest leads. If it is more than this height, it is known as tall T wave, or if this is a flat T or inverted or depressed by 0.5 millimeter, we call it a flat T wave or inverted T wave. That is how the T wave is measured. Sometimes you may get this sort of T wave inversion in ECG, otherwise normal person. It is a normal thing in infants and children up to the age of 16 years. If it is present after the age of 16 years, you have to exclude the underlying cause. If there is no underlying cause, it may be a persistent juvenile T pattern, which is normal for the person. So you may get another wave, another positive wave after T wave. This is known as U wave. This U wave is normal in the normal person. It is usually 1 millimeter in height, usually follows the same deflection of the T wave. Exact origin of this T wave is not known. So this is a normal finding in patients. But if you get this T wave with ST segment depression, this may be a manifestation of hypokalemia, U wave in hypokalemia. So these are the some few points of normal ECG. There are many other points. I am sure our next speakers will talk about that. Before finishing the normal ECG, I want to emphasize on a thing about reporting of the normal ECG. Many of the times we use abbreviation or use a seal or use a single line to report an ECG. That should not be the practice. It should be practice that each and every ECG report should have a ventricular rate, rhythm, QRS axis, the description of the QRS morphology, especially if it's an abnormal one, P wave morphology, what is the PR interval, QT interval,
ST segment, T wave, is there any other waves that should be mentioned? And abbreviation should be avoided. Only very commonly understood abbreviations can be used. And there should be a complete conclusion or impression. And the most important diagnosis should be given the first. If you have got a probable diagnosis or possible diagnosis, you may suggest that diagnosis also. Thank you all. Thank you for your patient sharing. Ma'am. Wonderful talk, Firoz. I have known Firoz for many years. He is a quiet person and an excellent teacher and knows how to make it simple. But please remember a few things. I will start from the back. Please do not use abbreviations, because when I was a medical student, MI used to be mitral insufficiency. Today it is myocardial infarction. So I do not write abbreviation in my notes. It is a bad habit. Second thing he said, 70% people have normal ECG. So if you can diagnose normal ECG, you have diagnosed 70% of your patients. So please try to master normal ECG, because what will happen if you are very confident about normal ECG, 30% you can send to somebody, hey, by the way, it doesn't look normal. Can you tell me what it is? So please practice it. The other thing I always tell people, that pictures, if you go to a new market and come back and I ask you, can you identify one person? You will not be able to identify. But if you take a mission to identify something, then you will be able to identify it. So please make it a habit that in a year, you will read 10 ECGs. I'm not saying a lot. Try to read 10 ECGs for 5 to 10 minutes. Please report it the way Firoz said, and you will learn the learn ECG. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. And now it's a time to remove some ill-making thoughts about PVCs. And none other than Professor Abdullah Chaudhary, sir, he is here, who can clear this confusion. The topic of his lecture is PVC myth. না এটা না এটা না এটা হ্যাঁ এটা তো মুশকিল তোমার কাছে এটা তোমার মাছ কি নিয়ে আসছো ফিরোজ তো নর্মাল বলে গেল, আমি তাহলে অ্যাবনর্মাল দিয়ে শুরু করি। তো অ্যাবনর্মাল সবচেয়ে কমন প্রবলেমটা কোনটা নিয়ে আসে? বলে আমার বুকটা দুরু দুরু করে, কেমন কেমন করে, আচমকা লাফায়। এই আমার সিলেটি ল্যাঙ্গুয়েজে বলে বুকটা আটকা ফাল মারে, ফাল পারে, অনেক রকম কথা বলে রুগীরা। তো যখনই বলে আমি যখন জিজ্ঞেস করি যে আপনার কিরকম মনে হয়, দুটুর দুর করতেছে নাকি মাঝে মাঝে দূর করে উঠে, বলে না মাঝে মাঝে দূর করে উঠে, লাফায় উঠে। তো বোঝা গেল ওরা বোধহয় পিভিসি হওয়ার চান্স বেশি, হয়তো বা এটিএল ল্যাক্টোপিকও হতে পারে। আমার টপিকটা তাই
PVC is when the heart beats erratically. একটা জলজন্ত কেস নিয়ে কথা বলি। যাকে নিয়ে কথা বলছি উনি বহুকাল আমাদের এখানের সিনিয়র স্টাফ নার্স একজন সিসিউর দায়িত্ব থেকে কাজ করেছেন। তার গল্পটাই বলি। A 50 years old diabetic hypertensive dyslipidemic patient was admitted in the CCU of DMCH with palpitation. আমরা ECG করলাম, পেলাম কি সিঙ্গেল ফোকাস পিভিসি, লেফট বান্ডলবার্গ মরফোলজি, পজিটিভ কিউআরএস মরফোলজি ইনফিরিয়র লিডস, অনেকগুলো টেকনিক্যাল টার্ম ইউজ করছি, পরে বলবো কেন। এরকম যখন পিভিসি পেলাম কেন হচ্ছে, সিসিউতে ভর্তি হয়েছে, টপোনিন করো, টপোনিন তো নেগেটিভ, ডায়াবেটিক পেশেন্ট দেখো তো ব্লাড সুগার কেমন, 9.5, ভালোই আছে, ইলেকট্রোলাইট অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা চট করে দেখো তো। তো সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রোলাইটে কোনটায় মনোযোগ দিব যদি আমার পিভিসি থাকে, পটাশিয়ামটা কেমন আর ম্যাগনেসিয়ামটা কেমন, দুটোই লো নর্মাল, পটাশিয়াম 3.5, ম্যাগনেসিয়াম 1.9, লো নর্মাল, ক্যালসিয়ামও ভালো। তার হিমোগ্লোবিনটা লো নর্মাল, ইকো করা হলো, কোনো ওয়াল মোশন অ্যাবনর্মালিটি নেই, তার মানে ব্লাড সাপ্লাই সব ওয়ালে ভালোই আছে, তেমন অসুবিধাতে নেই, পাম্পিং ক্যাপাসিটি চমৎকার। এই যে দেখো, এই যে দেখানো হচ্ছে, এই যে বাঙালির মধ্যে পাঠান, হ্যাঁ, হঠাৎ করে এই যে লাফাচ্ছে এবং দেখো বেশ ঘন ঘন হচ্ছে, তাই না? আমরা এখানে যদি তাকাই, পি কিউআরএসটি একটু আগে শিখলাম আমরা, তারপরে একটা আচমকে এটা বড় সড়ো চেহারা, পি কিউআরএসটি। পিভিসি বলবো কিভাবে? যখন নর্মাল মরফোলজি থেকে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আর কি পরিচয়? একটু বড় সড়ো মোটা সোটা হবে। কেন হবে? খেয়াল করে দেখো, আমরা তো ওই যে ইয়েতে পড়েছি, ফিজিওলজিতে পড়েছি না, যে কন্ডাকশন টিস্যুর বৈশিষ্ট্য কি, তার মধ্যে খুব ফাস্টলি কারেন্টটা যেতে পারে। নর্মাল ভেন্ট্রিকুলার মাসলের মধ্যে বা এট্রিয়াল মাসলের মধ্যে সেটা একটু স্লোলি যাবে। তার ফলে হবে কি, আমার তো ইসিজি পেপারে যাচ্ছে, আমি যদি দ্রুত যাই ন্যারো কমপ্লেক্স, যদি আমার একটু স্লোলি যায় মাসলের মধ্যে দিয়ে সে যেতে হচ্ছে, কমপ্লেক্সটা যেতে সময় লাগবে, ওয়াইড হতে হবে, তাই কিন্তু আছে। আর কি হবে? চেহারাটা বড় হতে হবে, নর্মাল কমপ্লেক্সে অনেক বড় হবে। আর কি হবে? যে সময় আসার কথা তার থেকে আগে আসছে, প্রিমেচিউর ভেন্ট্রিকুলার কমপ্লেক্স আমরা বলি না। ধরো এখানটাই আমরা তাকাই, পি কিউআরএসটি, পি কিউআরএসটি, পি কিউআরএসটি, এই যে এখান থেকে এখানে যে দূরত্ব, এখান থেকে এটা দূরত্ব কিন্তু কম, তার মানে একটু প্রিমেচুরলি আসছে, হ্যাঁ। এবং আসার পরে আরেকটা কি, টি ওয়েভটা উইল বি অপোজিট টু দ্য প্রিন্সিপাল কিউআরএস কমপ্লেক্স। প্রিন্সিপাল কিউআরএস কমপ্লেক্স যদি উপরের দিকে থাকে ওই লিডে, তার উল্টো দিকে থাকবে, এটা যদি নিচের দিকে থাকে টি ওয়েভটা উল্টো দিকে থাকবে, মানে দুজনে দুদিকে তাকাচ্ছে, কোনো মিল মহব্বত নাই। এটা হলো পিভিসি, খুবই বুঝলাম। এখন কি করা? আমরা দেখছি, দেখো তার জিজ্ঞেস করলাম এই ব্লাড সুগার কেমন, না কন্ট্রোল, তোমার কথা কি সত্যি? HbA1c দেখি 8.45, না তোমার কন্ট্রোল তো ভালো নেই। ক্রিয়েটিনিন কেমন, ভালো আছে, ওকে হার্ট ফেলিওর হলো, আমরা NT-proBNP করলাম, একটু শ্বাসকষ্ট কেমন বলে, দেখি একটুখানি বেশি, কিন্তু দেখো উনার বয়স হলো 60-এর কাছে, কাজে তার জন্য অ্যাটলিস্ট 500-র কাছে যদি NT-proBNP যেত, এটা হার্ট ফেলিওরের মার্কার, তাহলে কিন্তু আমি খুব মাথা নাড়তাম, এই পাওয়া গেছে, এই জন্যই হচ্ছে ঝামেলা। 368 বর্ডার লাইন। থাইরয়েডের দেখো নর্মাল। উনি ডাক্তারের মা এবং তাদের একজন কাজ করে বার্ডেমে, কাজে আমাদের সুযোগ সুবিধা আছে। তার অন্য হরমোনগুলো করানো হলো, তার এড্রিনার্জিক কোনো ঝামেলা আছে কিনা দেখো, ইপিনেফ্রিন করা হচ্ছে, নন ইপিনেফ্রিন, 24 আওয়ার ইউরিনারি ভিএমএ, মেটানেফ্রিন সবই করা হলো, কোনোটাই কিন্তু অ্যাবনর্মালিটি নেই। কিন্তু ইসির যখন আমরা ফলো করছি তখন দেখছি যে মাঝে মাঝে কিন্তু তার সালভোস হচ্ছে, কার দুটো বারবার আসতেছে, এবং এরকম যখন আসে কাপলেট, আমরা একটুখানি ইজ্জত বেশি দেই, এই পিভিসি নিয়ে একটু অ্যানালাইসিস করো। তাহলে কি করতে হবে? হলটারটা করো, 24 ঘন্টা ইসিজি করা হোক। সেখানে আমরা করে দেখলাম অঙ্কের কিছু হিসাব আছে, টোটাল নাম্বার অফ পিভিসি কত হলো, দেখা গেল 1403, এবং সেটা যে পার আওয়ারে খুব বেশি আসতেছে সেটা খুব বেশি না, এবং কাপলেট মাত্র 83টা রান। ভেন্ট্রিকুলার রান বলতে কি বুঝি, অ্যাটলিস্ট 3টা পিভিসি পরপর আসবে, 3টা অথবা তার বেশি। দেখা গেল মাত্র 2টো রান আছে এবং সেটা 3 বিটের বেশি না, এবং আমরা বললাম ঠিক আছে, সুযোগ সুবিধা সুযোগ সবই যখন আছে, অ্যাঞ্জিওগ্রামটা করি, নর্মাল করোনারিস,
স্ট্রাকচারালি নর্মাল হার্ট, নর্মাল করোনারি। তাহলে তাকে আমরা কি ট্রিটমেন্ট দিব? সবচেয়ে আগে রিঅ্যাসুরেন্স। আপনাকে এটা জ্বালাবে। আমি রুগীদের কি বলি জানো? বলি শুনেন, এটা আপনার দিকদারি ব্যারাম, আপনারে আপদ হিসাবে কাজ করবে, বিপদ হিসাবে কোনো ঝামেলা করবে না। আর কি বললাম? একটু বিটা ব্লকার দিলাম, বললাম একটু ট্রিগার ফ্যাক্টর অ্যাভয়েড করে। ওনার ক্ষেত্রে ট্রিগার ফ্যাক্টর কি ছিল জানো? কদিন পরে ছেলের বিয়ে হবে, বিয়ে নিয়ে কেনাকাটা নিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি আত্মীয় ইত্যাদি নিয়ে উনি অসম্ভব স্ট্রেস লাভ ছিলেন, সেজন্যই তার কিন্তু ট্রিগার ফ্যাক্টর ছিল। আর কি বললাম? আপনার ডায়াবেটিস আর ব্লাড প্রেশারটা ভালো কন্ট্রোল করে। বেশিরভাগ পিভিসির জন্যে আসলে এইরকম সিনারিও কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। এবার একটু আমরা থিওরিটিক্যাল কথাবার্তায় আসি। দ্য ফার্স্ট রেকর্ডেড ডেসক্রিপশন অফ ইন্টারমিটেন্ট পারটারবেশনস ইন্টারাপ্টিং দ্য রেগুলার পালস, মাঝে মাঝে পালসটা কেমন হয়, সেটা কিন্তু অনেক আগে চাইনিজ ফিজিশিয়ান পিএনসিয়াও 600 বিফোর ক্রাইস্ট, 600 বিসিতে উনি বলেছিলেন। উনাকে বলা হতো মাস্টার অফ পালস পালপেশন এন্ড ডায়াগনোসিস। অনেক পরে এই শতকের 60-এর দশকে প্রফেসর লন এন্ড কোলিগস তারা একটা ক্লাসিফিকেশন করলেন যে ভেন্ট্রিকুলার অ্যাক্টোপিকের। সেটা কি করেছিলেন? তারা বললেন যে ধরো গ্রেড 0 কোনো পিভিসি নেই, গ্রেড 1 মাঝে মাঝে পিভিসি হচ্ছে, সিঙ্গেল পিভিসি, কিন্তু সেটা ঘন্টায় 30টার কম। ফ্রিকুয়েন্ট যখন একই ফোকাস থেকে আসে, একই রকম পিভিসি, একাধিক রকমের চেহারা না, কিন্তু সেটা 30-এর বেশি ফ্রিকুয়েন্ট। গ্রেড 3 হলো পলিমরফিক, একাধিক ফোকাস থেকে আসতেছে, সেটা হয়তো সিঙ্গেলও আসতে পারে, কাপলেটও আসতে পারে। গ্রেড 4 এবার একটু সিরিয়াস, রিপিটেড হচ্ছে এবং সেটা কাপলেট বা সালভোস হিসেবে আসছে, দুটো কাপল আসছে অথবা 3টা বা তার বেশি আসছে। আরেকটা হলো আর্লি ইনসিডেন্ট পিভিসি, যে পিভিসিটা একটু খারাপ ধরনের, আরডনটি ফেনোমেনা। কেন সেটা ইম্পর্টেন্ট আমরা বলবো পরে। নর্মালি এটার ইম্পর্টেন্স কতটুকু? খুব কমন। যে কোনো তোমাদের এই যে এখানে এতজন যে আছো, এই যে ইয়াং মানুষরা, তোমাদের যদি আমি স্ট্যান্ডার্ড ইসিজি করি 1% কিন্তু একটা দুইটা পিভিসি পাবো। যদি হলটার করি 48 ঘন্টার হলটার মানে 24 ঘন্টায় যে ইসিজি গুলা বা 48 ঘন্টা ইসিজি, খেয়াল করে দেখো 40 to 75% কিন্তু আমি একটা দুইটা করে পিভিসি পাবো, বা আরো বেশিও পেতে পারি, কিন্তু পাবো। আর যদি নর্মাল পপুলেশনে এটা কি ফ্রিকুয়েন্ট হয়, 1 to 4% কিন্তু ফ্রিকুয়েন্ট পিভিসিও হয়, অর্থাৎ ঘন্টায় 60-এর বেশি হতে পারে। যদি করোনা আর্টারিটিস বা ডিসিএম থাকে, তাদের 90% পেশেন্টের পিভিসি পাওয়া যাবে। এবং বয়সের সাথে এটা বাড়ে স্বাভাবিকভাবেই, যত বয়স বাড়ে তত হার্ট ডিজিজ বাড়ে, কাজে পিভিসি সংখ্যা বাড়ে বই কি। এই যে এটা হয়, আমরা টার্মিনোলজি গুলোকে একটু ইম্পর্টেন্স দিই। একটা পেলাম জাস্ট একটা প্রিমিচিউর বিট, দুটো পেলাম কাপলেট, 3টে পেলে ট্রিপলেট। যদি দেখা যায় এই 3টা বা তার বেশি, সেটা 30 সেকেন্ডের কম থাকে, মানে শুধু 3টা না, একসাথে 6টা হলো, নন সাস্টেন ভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়া, প্রিমেচিউর ভেন্ট্রিকুলার কমপ্লেক্স। এই কমপ্লেক্সের যদি রান হিসাবে আসে, একাধিক আসে, তখন সেটা তো ভিটি, ভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়া, রেটটা 100-এর উপরে হলেই হলো। এবং সেটা যখন 30 সেকেন্ডে কম হয়, নন সাস্টেন ভিটি, 30 সেকেন্ডে বেশি হয়, সাস্টেন ভিটি। অর্থাৎ পিভিসি আর ভিটি একই জিনিসের এক পাশে শুরু, আরেক পাশে ঘোরতর খারাপ জিনিসটা। সিগনিফিকেন্স কখন? যদি আমরা একই সাথে ওই যে সালভোস বলছে 3টা বা তার বেশি পাই, অথবা টোটাল হার্টবিটে 30%-এর বেশি হয়তো কথাই নেই, আরডনটি ফেনোমেনা হয়। অনেক সময় দেখলাম তার কোন একটা ভিটি বা ভিএফ, আমরা দেখলাম তার রেকর্ডে বলছে একটা পিভিসি হলো তারপরে ভিটি শুরু হয়ে গেল, অথবা একটা পিভিসি হলো তার ভিএফ শুরু হয়ে গেল। তার ক্ষেত্রে সেই পিভিসি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এমনিতে কি হয়? প্যাথোজেনেসিস, ইস্কিমিয়ার জন্য, ইলেকট্রিক্যাল ইমব্যালেন্সের জন্য, হাইপক্সিয়ার জন্য, ড্রাগসের জন্য এটা ট্রিগার করতে পারে। আর তার সাবস্ট্রেট মিডিয়া হিসাবে কে কাজ করতে পারে? ক্ষেত্র, সেক্ষেত্রে স্কার হতে পারে, ফাইব্রোসিস হতে পারে, চ্যানেলের গোলমালগুলো হতে পারে। ওই যে আমরা ব্রুগাডার সিনড্রোম, লং কিউটি, শর্ট কিউটি ইত্যাদি বলি, তাদের কিন্তু চ্যানেলের প্রবলেম আছে, সাবস্ট্রেট। এই দুটো থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টেবিলিটি শুরু হয়। তার ন্যূনতম রূপ হলো পিভিসি, খারাপতম রূপ হলো ভিটিভিএফ, ভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়া অথবা ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন। 3টে বেসিক কারণে হয় এরা। অ্যাবনর্মাল অটোমেটিসিটি, অর্থাৎ নিজে থেকে একটা ফোকাস
নিজে থেকে ডিপোলাইজ করছে বারবার। রিএন্ট্রি ফেনোমেনা হতে পারে, যেটা স্কার বা ফাইব্রোসিস এগুলোর সাথে সম্পর্কিত। ট্রিগার্ড অ্যাক্টিভিটি হতে পারে, একটার সাথে আরেকটা ট্রিগার করছে। এই যে দেখো, সাধারণত এই যে আমরা ফেজ 4 যেটা, এখানে তো ইলেকট্রিক নিউট্রাল, এটা যদি স্পন্টেনিয়াস ডিপোলাইজেশন হয় তখন আমার পেসমেকার অ্যাক্টিভিটি শুরু হয়, এসএ নোডের ডিপোলাইজেশন যেমন হয়। এখন কোনো কারণে যদি ভেন্ট্রিকুলার একটা ফোকাসে কতগুলা সেল সেই কাজটা শুরু করে দেয়, সে তাহলে কি হবে? এই যে দেখো পিবিসি হচ্ছে, এটা হলো অ্যাবনর্মাল অটোপেডিসিটি। এইটা জানা কেন জরুরি? কারণটা যদি জানতে পারি, আমি ওষুধটা চিন্তা করতে বা ট্রিটমেন্টটা চিন্তা করতে আমার প্ল্যানিং করতে সুবিধা হয়। আর এটা রিএন্ট্রি, এটা কিন্তু আসলে তোমার যে কোনো রিএন্ট্রিতে একই রকম একটা জিনিস চিন্তা করি। রিএন্ট্রিতে কি হয়, একটা জায়গায় দুটো পাথওয়ে আছে, একটা পাথওয়েতে স্লোলি যাচ্ছে, একটাতে দ্রুত নর্মালি যাচ্ছে। এ কিন্তু যে স্লোলি গিয়ে এখানে পেলো যে ইজিলি আবার ব্যাক করতে পারছি, যে চট করে কিন্তু সে দেখো এক্সিটও করছে, আবার ঘুরেও আসতে পারে। ওখানে যদি একটা ভেন্ট্রিকুলার মধ্যে ছোট্ট একটা ফাইব্রোটিক ফোকাস থাকে, একটা কার্ডিয়াক ইনজুরি ফোকাস থাকে, তার আশেপাশে কিন্তু রিএন্ট্রি কমপ্লেক্স তৈরি হয়ে ওখানে কিন্তু এরকম রিপিটিটিভ একটা ইম্পালস আসতে পারে, যেটা যদি আমার পেসমেকারের নর্মাল যেটা এসএ নোডের যে রিদমটা তার থেকে বেশি হয়, যে হার্টে দ্রুততম চলবে সেই হার্টকে চালাবে, কাজে সেই পিবিসি ঝামেলা শুরু করবে। আরেকটা কি হয়, যে আফটার ডিপোলাইজেশনের যে ঝামেলাগুলো, এই যে দেখো ট্রিগার্ড মেকানিজম, সাধারণত এগুলাতে এই যে আফটার ডিপোলাইজেশন ছোট ছোট পার্টারবেশন কিন্তু থাকে, কিন্তু এগুলা যদি তোমার থ্রেশহোল্ডের উপরে উঠে আসে তাহলে চট করে এটা ডিপোলাইজ হয়ে যাবে, তাহলে একটা পিবিসি হবে। প্রেজেন্টেশন কি হতে পারে? রেট রিলেটেড হতে পারে, একদম অ্যাসিম্পটোম্যাটিক। আমি হয়তো ইসিজি করলাম একটা অপারেশনের জন্য, গলব্লাডার অপারেশন হবে, দেখা গেল তার পিবিসি আছে। অথবা রোগীর কমপ্লেন থাকতে পারে পালপিটেশন, অথবা আরেকটু বেশি রোগীর একটু মাথা ঘোরাতে পারে, অথবা অজ্ঞান হওয়ার কোনো ঘটনা থাকতে পারে। নেক ফুলনেস ডিসনিয়া, এটা কিন্তু হয় অনেকের, যেমন আমাদের এই সিস্টারের ইয়ে ছিল যে একটু একটু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, খারাপ লাগছে, এবং সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ, এমনটিও কিন্তু হতে পারে। কজ রিলেটেড অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোমের সাথে থাকতে পারে, পোস্ট অপারেটিভ হতে পারে, কার্ডাইটিস। এখন যে ডেঙ্গু হচ্ছে, এবারে ডেঙ্গুর বৈশিষ্ট্য হলো মায়োকার্ডাইটিস হচ্ছে, এবারে ডেঙ্গু যেটা এখন এপিডেমিক চলছে যেটা, এবং তাতে কিন্তু এটা কিন্তু আগের বারে আমরা এরকম পাইনি, তাতে কিন্তু এরিথমিয়া হচ্ছে। ইলেকট্রোলাইট ডিসঅর্ডার কমনলি পাই, স্লিপ অ্যাপনিয়াতে পাই আমরা। আমি হয়তো পেলাম, কজটা বুঝলাম, এখন এটা কোত্থেকে আসছে? পিভিসি, ভেন্ট্রিকুলার প্রিমেচুর কমপ্লেক্স। ভেন্ট্রিকল তো দুটো, রাইট না লেফট, আমরা লোকালাইজ করব। যদি V1 এ পজিটিভ হয় লেফট ভেন্ট্রিকল, V1 এ নেগেটিভ রাইট ভেন্ট্রিকল। একটুখানি ব্যাখ্যা করি, খেয়াল করে দেখো যে আমার তো দুটো ভেন্ট্রিকল, রাইট ভেন্ট্রিকল এখানে, লেফট ভেন্ট্রিকল এখানে। এখন V1 এ এখানে আমার বুকের এখানে বসে আছে V1। এখন V1টায় যদি পজিটিভ পাই, তার মানে আমার কারেন্টটা সরাসরি ইয়ের দিকে, V1 তো এখানে রাইট সাইডে বসে আছে, তাহলে কারেন্টটা তৈরি হচ্ছে লেফট সাইডে, সেখান থেকে ডানে V1 এর দিকে আসছে। কাজে V1 এর পজিটিভ মানে লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে সে সময় লাগছে আসতে, এই জন্য রাইট ভেন্ট্রিকুলার রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ প্যাটার্ন দিচ্ছে, V1 আমি পজিটিভ পাচ্ছি। আবার যদি রাইট ভেন্ট্রিকলে তৈরি হয়, তাহলে আমি V1 থেকে দেখছি এখান থেকে কারেন্টটা তৈরি হয়, ফোকাস থেকে কারেন্টটা তো ডিপোলাইজ করছে, পুরো লেফটে চলে যাচ্ছে, অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য V1, তাহলে V1 এ নেগেটিভ। খুব সিম্পল, রাইট ভার্সাস লেফট, V1 এ পজিটিভ মানে লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে আসছে, V1 এ নেগেটিভ মানে এটা রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে তৈরি হয়ে অন্যের বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছে। আউটফ্লো ভার্সাস অ্যাপেক্স, আমি একটু তাকাই, আমার যে লিড গুলো আছে, লিড 1 হলো এই পকেটটা টপ, লিড 2 হলো এই পকেটে এই কোণা থেকে এই কোণা পর্যন্ত, দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, লিড 3 হলো এই কোণা থেকে আমার এই থার্ড বোতামটা। লিড মানে কি? একটা ইলেকট্রিক্যাল উইন্ডো, যেখান থেকে আমি হার্টে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি দেখছি। এভিআর কি? রাইট শোল্ডার থেকে দেখছি, এভিআর লেফট শোল্ডার থেকে, এভিআর পকেটের এই ডান বর্ডারটা থেকে। এখন দেখো, যদি হার্টের উপরের দিক থেকে হয়, ভেন্ট্রিকেলের উপরের দিকে আউটফ্লো ট্র্যাক থেকে হয়, ওখান থেকে তৈরি হয় কারেন্টটা নিচের দিকে অ্যাপেক্সের দিকে যাচ্ছে, তাহলে ইনফিয়ার লিড আমি পজিটিভ পাবো। তাই বলছি আমি, তার মানে ইনফিয়ার লিডে পজিটিভ কমপ্লেক্স থাকা মানে হলো জিনিসটা আসছে আউটফ্লো ট্র্যাক থেকে, ভেন্ট্রিকেলের উপরের অংশগুলা থেকে। আর যদি মানে সেটা পালমোনারি আর্টারির নিচ থেকে অথবা এওর্টার নিচ থেকে, ওই জায়গাটা থেকে, হ্যাঁ, আরভি আউটফ্লো বা এলভি আউটফ্লো। যদি আমি লিড 1, 2, 3 তে নেগেটিভ পাই, তার মানে এটা নিচের থেকে উপরের দিকে কারেন্ট যাচ্ছে। এটা কেন সুবিধা?
এটা সবচেয়ে সুবিধা এই যে আথার ভাই, রফিক স্যারদের মতো ওনারা কিন্তু যখন অ্যাবলেশন করবেন তারা কিন্তু চট করে বলে দেন এই জায়গাতে আছে, সেটা আমরা এইভাবেই করব। একটু দেখি আমরা, এই যে লিড 1 এ পজিটিভ, তার মানে এটা লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে আসছে। এখানে যাই এবং দেখো ইনফিরিয়র লিডে যেটা নেগেটিভ, তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, এটা এলভি অ্যাপেক্স থেকে পিভিসিটা আসছে। বাই যেমনি বলছি, কারণ একটা নর্মাল একটা অ্যাবনর্মাল, সেই জন্য। এটার কি অবস্থা, এটা আমরা দেখি এখানে নেগেটিভ, তার মানে এটা রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে আসছে। দেখো ইনফিরিয়র লিডে পজিটিভ, 2, 3 এভিএ পজিটিভ, তার মানে এটা রাইট ভেন্ট্রিকুলার আউটফ্লো টেক থেকে আসছে। আমরা যখন পিভিসি নিব, তার ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি নিব, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে দেখব, ইনভেস্টিগেশন কিন্তু সোজা, আমি ইসিজি করতেই হবে, সেই থেকে আইডেন্টিফাই, ইকো করতে হবে, তার ফাংশনাল ক্যাপাসিটি কেমন, দরকার পড়লে হল্টার করব, দরকার পড়লে বাকিগুলো। হিস্ট্রিতে আমরা দেখবো তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ আছে কিনা, সে কোন ওষুধটা খাচ্ছে, তার ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ কোনো এভিডেন্স আছে কিনা, কার্ডিওমায়োপ্যাথি বা কার্ডিয়াক চ্যানেলোপ্যাথি এরকম কোনো আগের কোনো রেকর্ড আছে কিনা। নিউরোমাসকুলার ডিজিজ রেয়ার জিনিস কিন্তু হতে পারে, আর কোমরবিডিটি কি আছে। জেনারেল আমরা থাইরয়েডটা দেখবো, এনিমিয়া দেখবো, ইডিমা আছে কিনা হার্ট ফেলিয়ারের জন্য, পালসটায় দেখবো তার কোনো ইরেগুলারিটি কেমন আছে, কেমন বেশি হচ্ছে বা কম, প্রিকর্ডিয়ামের দেবে অ্যাপেক্সের লোকেশন কেমন, ক্যারেক্টার কেমন, এটা কি মাইট্রাল স্টেনোসিসের সাথে রিলেটেড, নাকি এলভিএইচ আছে, নাকি এটা অ্যাপেক্স একদম ডাউনে শিফটেড, এয়ার এর মারমার আছে, সেগুলো আমরা পাবো। পালসার ডেফিসিট আছে কিনা, রিদম ইন্টেন্সিটি ইত্যাদি, লাংসে দেখবো ক্রেপস আছে কিনা। 12 ADCD-তে আমরা একটা আইডেন্টিফাই করব তার স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিস্ক, কিউআরএস ডিউরেশন, কিউটি ইন্টারভ্যাল সবই কিন্তু আমরা দেখব। এই যে এখানে যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেখো এই যে পিভিসি গুলা, কোনটা পিভিসি, যেটা পাঠান, বাঙালির মধ্যে পাঠান যেটা বলছিলাম, হ্যাঁ, তাহলে সেটাকে আমাকে বলতে হবে। এবং আরেকটা যে খেয়াল করো, এর কিন্তু প্রত্যেকটা কমপ্লেক্সের আগে একটা করে স্পাইক দেখা যাচ্ছে, তার মানে একটা রোগীটা কিন্তু আসলে পেসমেকার আছে, তার মধ্যে অ্যাবডোমাল বিট হচ্ছে। এবং এটা আরেকটা জিনিস খেয়াল করো, ওই যে বলছিল লেফট এন্ট্রাল এনলার্জমেন্ট আছে, সম্ভবত রোগীটা পেসমেকার শুধু না, তার লেফট এনলার্জমেন্ট থাকা মানে তার এলভি ডিসফাংশনে কিছু লক্ষণ আছে। এলএফ কেন সাইজ বড় হবে যদি না এলভিডিবি বেশি হয়। এই যে হল্টার কখন করব, আমরা যখন ভেন্ট্রিকুলার এরিথমিয়া দেখতে চাই, কিউটি ইন্টারভ্যাল, টিউব অল্টারনেস এগুলো দেখতে চাই, রিস্কটা কেমন, কি পরিমাণ পিভিসি বার্ডেন কেমন সেটা দেখতে চাই, অথবা ট্রিটমেন্ট দেওয়ার লেভেল কেমন। আর ইভেন্ট মনিটর, যেগুলো স্পোরাটিক সিমটম হয়, মাঝে মাঝে হয়, ইভেন্ট মনিটর হলো যেটা রোগী পড়ে থাকবে, যখন ইচ্ছা তখন দেখবে। আমি বলি এখন যে আমাদের যে স্মার্ট ওয়াচ গুলো আছে, তাতে কিন্তু এটা ভালোই করা যায়। স্মার্ট ওয়াচ 4 যেটা আছে সেটা কিন্তু এই যে অ্যাবনর্মাল বিট গুলা কিন্তু রোগীরা নিজেরা আইডেন্টিফাই করতে পারে এবং রেকর্ডটা দেখতে পারে, ইমপ্লান্টেবল রেকর্ড আমরা দিতে পারি। ইকোকার্ডিওগ্রাফি করব, দরকার পড়লে আমরা এক্সারসাইজ করব, টেস্ট করব। এমআরআই বা করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, এমআরআই বিশেষ করে যদি স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ কিছু মনে করি, যে হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রকম যেগুলো আছে সেগুলোর জন্য। আর ট্রিগার ফ্যাক্টর, তার প্রেশার আছে কিনা, তার ক্যাফেইন ইনটেক কেমন, তার এক্সারসাইজে হয় না বিশ্রামে হয়, এবং সেই স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে কিনা, এগুলো জিনিসগুলো আমরা দেখব। মাল্টিপল রিস্ক ফ্যাক্টর ইন্টারভিশনাল ট্রায়াল, এই ট্রায়ালে দেখছিল যে হাইপারটেনশনের সাথে সম্পর্ক, তারা দেখলো নাম্বার অফ পিভিসি ওয়াজ রিলেটেড উইথ সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার। এরিক আর্টের স্টাডি, তারা দেখেছিল যে লেফট ভেন্ট্রিকুলার মাস এবং হাইপারটেনশন দুটার সাথে কিন্তু পিভিসি কিন্তু রিলেটেড। তারপরেও যে হাইপারটেনশন থাকলে যে পিভিসি হবে এটা কিন্তু নিশ্চিত না। হোয়াট অ্যাবাউট টি অ্যান্ড কফি? ক্যাফেইন একটা অ্যালকালয়েড জ্যান্থাইড গ্রুপে, যেটা সিম্পথি অ্যাক্টিভিটি বাড়ায় এবং এটার এভারেজ অ্যাক্টিভিটি লাস্ট করে 4 ঘন্টার মতো। Moderate caffeine consumption do not increase arrhythmia or blood pressure or LDL cholesterol or incidence of coronary heart disease. Moderation is good. এর বেশি খেলে প্রবলেম হতে পারে। এক্সারসাইজে কি খবর? PVCs are benign if they disappear during exercise. এটা হলো একটা এক্সিওম। কিন্তু ফ্রিকুয়েন্ট পিভিসি যদি হয় এক্সারসাইজের সময়, তাদের হায়ার ইনসিডেন্স অফ কার্ডিওভাস্কুলার ডেথ হয়। আর পিভিসি যদি রিকভারি টাইমে হয়, এটা হলো আরো ঝামেলার জিনিস। They are better predictors of increased risk of cardiovascular death. আর
PVC associated to exercise could be a new prognostic criteria যে রোগীর হঠাৎ করে সাডেন ডেথ হতে পারে কিনা, অন্যরকম প্রবলেম হতে পারে কিনা, সেটা কিন্তু পিভিসি দিয়ে আমরা বলতে পারি। আরভি আউটপ্রোটেক্টেড পিভিসি আমরা প্রায়ই পাই, সাধারণত নর্মালি অ্যাপারেন্টলি নর্মাল হার্ট থাকে। এদের কিন্তু মাইল্ড সিমটম হতে পারে, নন সিমটম হতে পারে, ইস্কিমিয়ার এভিডেন্স নাও থাকতে পারে, কিন্তু এদের এক্সারসাইজ ইন্ডাস্ট্রি মাঝে মাঝে ভিটি হতে পারে। মেলিগন্যান্ট ভেন্ট্রিকুলার এরিথমিয়া সাধারণত ওই ডিজিটাল পার্কিজি ফাইবার এগুলো থেকে আরবিওটি থেকে স্যাররা আইডেন্টিফাই করেন। কি করব? 1 নম্বর হলো ইসিজি, 2 নম্বর হলো স্ট্রাকচারটা দেখার জন্য ভালো ইকো এবং এমআরআই। অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া বলা হচ্ছে nocturnal arrhythmia occur in up to 50% of obstructive sleep apnea patient. The most common arrhythmia কি হয়? Non-sustained VT, sinus arrest or pause, secondary AV block, PVC. কাজে স্লিপ অ্যাপনিয়া একটা কারণ বটে। কার্ডিওমায়োপ্যাথি কি অবস্থা? বলা হচ্ছে পিভিসি বার্ডেন যদি 24 ঘন্টার বেশি হয় হল্টার মনিটরে, তাহলে তার কার্ডিওমায়োপ্যাথি হয়ে যাবে। এই অ্যাবনর্মাল বিট থাকতে থাকতে এলবি মাসলে ডিসফাংশন শুরু হয়। কিছু স্টাডিতে বলে না, 10% বেশি পিভিসি বার্ডেন হলেই কার্ডিওমায়োপ্যাথি হয়ে যাবে। দ্য বেস্ট ট্রিটমেন্ট ইজ ক্যাথেটার অ্যাবলেশন। এমিডান দিয়ে ইফেক্টিভলি আমরা সাপ্রেস করতে পারি, কিন্তু এটা লং টার্ম ধরে রাখা যায় না, কারণ এভিডনের সাইড ইফেক্ট খুব বেশি। আর বিটা ব্লকার দেওয়া যায়, সোটালোল তার মধ্যে মোর ইউজফুল। তাহলে আমরা কি মনে রাখবো? পিভিসি ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস আমরা প্রায়ই পাই, তারা কিন্তু ইউজুয়ালি বিনাইন, বাট অন্য কোনো হার্ট ডিজ আছে কিনা সেটা আমি সর্ট আউট করবো। এবং যদি সেটা না থাকে আমি বলবো ভাই তোমার অত চিন্তা নেই, তোমার এটা দিকদারি ব্যারাম, তোমাকে এটা বিরক্ত করবে, ক্ষতি করবে না। There is no clear evidence that caffeine restriction is efficacious in reducing PVC. আর কেউ যদি বেশি খায় তখন তাকে বলবো তুমি একটু কমাও। ইউনিফোকাল পিভিসি ক্যাথেটার অ্যাবলেশন বেস্ট এন্ড সেফ, কারণ এই ক্যাথেটার অ্যাবলেশন অনেকে মনে করে ইন্টারভেনশন প্রসিডিউর কত ক্ষতি হতে পারে, এটা কিন্তু ইন জেনারেল তার কমপ্লিকেশন রেট লেস দেন 3%। বিটা ব্লকার ইউজফুল, তবে যাতে এলপি ডিসফাংশনাল হার্ট ফেলিওর থাকে তাকে তো আমাকে বিটা ব্লকার দিতেই হবে। রিস্ক অফ সাডেন ডেথ যদি আমি মনে করি, তাদের কিন্তু আইসিডি দিতে হবে, ইমপ্লান্টেবল কার্ডিয়াক ডিফিব্রিলেটর। আর ক্যাথেটার অ্যাবলেশন অবশ্যই চিন্তা করা যেতে পারে, যে জিনিসটা আমাদের দেশে এখন হচ্ছে। খুব সিম্পল জিনিস, স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ যদি থাকে তাহলে সাডেন কার্ডিয়াক রিস্ক ইউজ করবো এবং বিটা ব্লকার দিব, হ্যাঁ, আর তার সাথে দরকার পড়লে আইসিডিও দিব। যদি ফ্রিকোয়েন্সি হয় কিন্তু এক্সারসাইজে কমে যায়, ভালো রিঅ্যাসুরেন্স। যদি দেখা যায় ফ্রিকোয়েন্ট সিমটম হচ্ছে, বিটা ব্লকার ইজ এনাফ, কিন্তু স্ট্রাকচারালি নর্মাল। যদি মনোমরফিক পিভিসি হয়, ফ্রিকোয়েন্ট সিমটম হয়, ক্যাথেটার অ্যাবলেশন গুড চয়েস। কিন্তু যদি স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ থাকে তার সাথে সিমটম হয়, আমি অবশ্যই সাডেন কার্ডিয়াক ডিজিজ এসেস করবো এবং আইসিডি কথা বিবেচনা করব, বিটা ব্লকার দিতেই হবে। আর যেখানে স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজের সাথে সিমটমও হচ্ছে, ফ্রিকোয়েন্ট হচ্ছে, তাকে তো অবশ্যই আমাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। সো কনক্লুশন কি? যে একটা পেশেন্ট যখন আসে তার কনসার্ন হলো আমার এই নতুন সিমটম যে হচ্ছে, এটা কি কোনো খুব খারাপ কিছু, আমি কি বেঁচে থাকবো না মারা যাব? পেশেন্ট উইথ নো অর মাইল্ড সিমটম, এ লো পিভিসি বার্ডেন অ্যান্ড উইদাউট স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ, তাদেরকে একটু অ্যাসুরেন্স দিলেই হলো, আর ট্রিগার এফেক্ট অ্যাভয়েড করবো। আর সিমটমেটিক পেশেন্টে আমরা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট বিটা ব্লকার দিতেই পারি, ট্রিগার এফেক্ট অ্যাভয়েড করবে সেটাও বলতে পারি, কিন্তু ক্যাথেটার অ্যাবলেশনের কথা অবশ্যই বিবেচনা করব। আমার এই নদীমাতৃক দেশে আমাদের যে বিদেশি অতিথি যারা আছেন, আমার প্রিয় স্যার এবং স্যারের ভাই, তাদেরকে স্বাগত এবং তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা। Thank you, Wadud. Wadud হলো কবিতা লেখে, শোনা যাচ্ছে? Wadud is a poet and I like his lecture. Your শোনা যাচ্ছে নাকি না? Hello. কমন কোল্ডে জ্বর হয় বাট রোগী মারা যায় না, ডেঙ্গুতে জ্বর হয় রোগী মারা যায়। সো জ্বর রোগীকে মারে না, পিভিসি রোগীকে মারে না, বাট দ্য সাবস্ট্রেট is important. So what Professor Adud wanted to mention that if we have PVC, we have to find out what is causing it.
And if there is no structural heart disease, these patients are very safe. We can have, if we do Holter on all of you, you will have PVC about up to 500 PVC in a day. You don't even know. I may have 50 to 100. I don't know those things. So we don't have to treat those. But the substrate identification is very important. Ablation, we do ablation. There is data that if patient has cardiomyopathy and PVC, and if we do ablation, there is improvement of ejection fraction. But it is not always true that if we ablate PVC in normal ejection fraction, we prevent future development of cardiomyopathy. There is no such data. So we only refer patients for ablation if they have cardiomyopathy. I have done appropriate treatment and the ejection fraction is not improving. So you have to be careful. So it's a future technology that is available. Ablation is done in Bangladesh. And thank you for a wonderful talk. Thank you, sir. Now it's time for lecture by Professor Dr. Rahiduzzaman, sir. He will deliver his speech on ECG, electrolytes, and metabolic disorders. My respected teachers and my colleagues and the students in front of me, Assalamu alaikum and good evening. Today's topics, ECG in electrolytes and metabolic disorder, big topics. I will try to cut down many of the slides here. So let us start from the beginning. It is very much important to maintain a precise and constant balance of the electrolytes. For every human being, there is a normal and the balanced proportion of the electrolytes within the body system. Imbalance of this system can produce mass insult to the myocardium or conducting system of the heart and may produce many of the arrhythmias. Wadud sir je ventricular ectopic দিয়ে যেটা শুরু করলেন, that female has got a tension, তার ছেলের বিয়ে হবে বা হচ্ছে সামনে, এটা নিয়ে টেনশন। তার পাশাপাশি এটাও ছিল যে সিরাম পটাশিয়াম ছিল 3.5, which was the lowest normal, and the serum magnesium was 1.9. That was very much borderline, lower level. So that may be another precipitating factors for ventricular arrhythmias or ectopics. So there should have constant and a precise balance of the electrolytes in the body system. I'm not going into this. So for normal cardiac action potential to occur, many of the electrolytes are necessary. For cardiac activity, 3 or 4 major electrolytes play the vital roles. এর মধ্যে পটাশিয়াম, যেটা স্যার বললেন যে পটাশিয়াম সবচেয়ে বেশি অ্যারিথমোজেনিক potentiality হচ্ছে সিরাম পটাশিয়ামের, either increasing concentration or lower concentration. And second, calcium, either hyper or hypo. Magnesium, similarly, increased concentration or lower concentration. The ECG may be used to estimate the severity of the electrolyte imbalances. জিনিসটা উল্টো দিকে, ECG দেখেও আমরা অনেক সময় বলে দিতে পারি যে হ্যাঁ তার এই ধরনের ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স ঘটছে অথবা এই মুহূর্তে তার আছে। Even the severity of the electrolyte imbalance in certain cases can be assessed by doing the serum electrolyte alone, by doing the ECG alone. সুতরাং ECG একটা diagnostic tool to assess the serum electrolytes deficiency or degree of the hyperactivity, hyperconcentration. And there is a correlation between the severity of the electrolyte imbalance and the visible ECG changes in certain cases. If we recapitulate our knowledge about the action potential of the cardiac muscles and the conducting system, we'll see the phase 0, phase 1, 2, 3, and 4. These are the phases of cardiac action potential. We'll not go in details about that. But what is important here is that
The phase 0 start from entry of the sodium that may lead to ultimately stoppage of the sodium channel, then starting of the phase 1 that is due to slow entry of the potassium, and phase 2 is due to entry of the calcium and the efflux of the potassium, and the phase 3 that is called the rapid repolarization phase, that is only for potassium efflux, and lastly phase 4. So you see the sodium, potassium and calcium, these three ions are mainly responsible for maintaining the cardiac action potential activity. Along with that, যখনই পটাশিয়ামের নামটা আসবে সাথে সাথে ম্যাগনেসিয়ামের নামটাও চলে আসবে। সুতরাং that is also important. So sodium, potassium, calcium and magnesium. The action potential of the conducting system a bit different from the action potential of the cardiac muscle. If you see যে কথাগুলো এতক্ষণ বললাম সে কথাগুলো এখানে, যে phase 0 হচ্ছে depolarization that reflects the QRS complexes. Phase 1, 2, 3 and 4 are repolarization. Phase 1 produces J point, এগুলো আমাদের পরে কাজে লাগবে যখন আমরা deficiency গুলো দেখব। Phase 2 হচ্ছে for ST segment production. Phase 3 হচ্ছে for T wave generation, and phase 4 is the resting membrane potential reflects the TQ segment. So by influencing এই ইলেকট্রোলাইট গুলোই অ্যাকশন পটেনশিয়ালের বিভিন্ন ফেজকে ইনফ্লুয়েন্স করে ইসিজি চেঞ্জ গুলো তৈরি করতে পারে। সুতরাং তাহলে দেখা যাবে পি ওয়েভ সবগুলো সেগমেন্ট সবগুলো ইন্টারভেলকেই যে কোনো এক ধরনের ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স প্রভাবিত করতে পারে অথবা প্রবলেম তৈরি করতে পারে। এটা অবশ্যই ডিপেন্ড করে তার সিভিয়ারিটি কেমন, তার মাত্রাটা কেমন। তারপর পটাশিয়াম দিয়ে শুরু করি। নর্মাল লেভেল আমরা সবাই জানি, ক্রিটিক্যাল ভ্যালু আমরা বলছি যদি লেস দেন 2.5 মিলিমোল পার লিটার, মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার হয় অথবা মোর দেন 7 হয়। মাইল্ড কখন বলছি 5 থেকে 6 এর মধ্যে যদি থাকে, হাইপারক্যালেমিয়া যখন আমরা বলছি, মডারেট যখন 6 to 7 and severe more than 7 or greater. একটা পেশেন্ট 80 years old female having hypertension, diabetes and CKD, and she was on dialysis. She missed the dialysis on 2 occasions and developed severe lethargy, decreased oral intake and mental confusion, and brought to the emergency department, and ECG and the biochemical test was done. Electrolyte shows severe hyperkalemia and metabolic acidosis. এখানে ইসিজিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এখানে নরমাল সাইনাস রিদম দেখা যাচ্ছে, কিন্তু একই সাথে দেখা যাচ্ছে একটু ফার্স্ট ডিগ্রি এবি ব্লক, পিআর ইন্টারভ্যালটা প্রলং দেখা যাচ্ছে, এক্সিসটা লেফট দিকে ডেভিয়েশন এন্ড আরও একটা ডিলেড প্রোগ্রেশন দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে সেটা হচ্ছে যে দেয়ার ইজ টি ওয়েভের হাইট গুলো একটু বড় বড় মনে হচ্ছে। আমরা পরে আসছি হাইপারক্যালেমিয়ার টি ওয়েভ গুলো কেমন হয়, বিশেষ করে প্রিকোর্ডিয়াল লিস্ট গুলোতে টি ওয়েভের অ্যাম্পলিটিউড একটু চোখা চোখা মনে হচ্ছে। যদিও আমরা বলছি যে কমনেস্ট কজ অফ দি লার্জ টি ওয়েভ, পিক টি ওয়েভ ইজ দি নর্মাল ভেরিয়েন্ট, তারপর এটা দেখে মনে হচ্ছে একটু প্রবলেম আছে। তারপরে দেখা গেল তার একটু শর্ট এপিসোড অফ ব্রিফ সাইনি ওয়েভ দেখা গেল। দিস ইজ দ্য সাইনি ওয়েভ। স্যার, One thing I want to point out. Because this is a ECG session, look at this report. On the top, it says ventricular rate 134 beats per minute. So please do not always trust the report. What it is doing, it is counting the T wave as a QRS complex. So it's double counting. So I'm glad that this ECG has that. This is one of the things that is done in board exam, that we give report, computer report to correct it. So thank you. that's important. তাকে তারপর একটা এম্পিরিক্যাল ট্রিটমেন্ট দেওয়া হলো ফর as a protocol with to treat the patient with hyperkalemia, intravenous calcium, insulin dextrose solution. দেখা গেল যে there is reappearance of the P waves and the complexes become more narrower, but the T wave become a bit more larger, peak T wave. But nextly, dialysis was done, which produces reversal of the concentration of the potassium to the normal range, and that is total reversion of the
all the pathological, all the electrocardiographic changes has been disappeared. ECG-টা দেখেন যে একটা পেশেন্ট সাফারিং ফ্রম non-Hodgkin's lymphoma, তার multiple joint pain and swelling, and he was getting chemotherapy. Suddenly, he undergoes pre-syncope, and he also having difficulty in breathing. প্রথম ECG-টা দেখে মনে হচ্ছে যে কোনো P ওয়েভ এখানে দেখা যাচ্ছে না। QRS কমপ্লেক্স গুলো তাকালে দেখবেন যে একটু বড় বড়, এবং T ওয়েভ গুলো চোখা চোখা এবং ন্যারো বেজ। এটাকে অনেক সময় বলা হয় চোখা যদি থাকে, বেজ ন্যারো থাকে, তাহলে আইফেল টাওয়ার অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য টি ওয়েভ। কিছুক্ষণ পরে ওই ব্যক্তির ইসিজি করা হলো এবং দেখা গেল যে সেখানে তার সিভিয়ার ব্রেডিকার্ডিয়া দেখা যাচ্ছে এবং লুকস লাইক এ জাংশনাল ব্রেডি। Patient was referred and prepared for temporary pacemaker implantation, considering that it could be a case of sick sinus syndrome. But when the biochemical reports came, it shows the patient has got severe hyperkalemia, more than 7 milliequivalent per liter. So he was started correction of the potassium level. So the ventricular rate, after correction of the potassium, the ventricular rate increased, and all the pathological changes এখানে দেখা যাচ্ছে না, disappeared. So hyperkalemia can produce changes in all the complexes, all the intervals can be influenced by hyperkalemia. I am not going in details, but what are the key changes? What are the important changes? These are the amplitude and peaking of the T wave, which is very much important and common, starting from the mild cases to severe cases, persisting even in severe cases. The T wave peaking persists and worsens with increasing hyperkalemia. Potassium joto barbe toto T wave peaking effect toto aro pronounced hobe. QT-টা একটু prolong হয়ে যাবে, QT-টা একটু shorten হয়ে যাবে। QRS will become more wider. একটা সময় দেখা যাবে যে QRS থেকে বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক অ্যাপিয়ারেন্স তৈরি হবে, পি ওয়েভটা আরো বড় হবে, ছোট হবে কন্ডাকশন, এবি কন্ডাকশনটা প্রলং হবে। একটা সময়ে পি ওয়েভ মে ইভেন্চুয়ালি ডিসঅ্যাপিয়ার, দ্যাট মে লিড টু ডেভেলপমেন্ট অফ সাইনোভেন্ট্রিকুলার রিদম। তারপরে আরো যখন ব্রড হতে থাকবে, এস ওয়েভটা যে মার্চ করে যাবে টি ওয়েভের সাথে, দ্যাট উইল লিড টু ফরমেশন অফ এ সাইনি ওয়েভ প্যাটার্ন। And ultimately, patient will develop sudden cardiac arrest, ventricular fibrillation, flutter, and asystole. And degree of hyperkalemia is reflected in the ECG. Very shortly, আমি যদি বলি, if it is in between 5 to 6, there will be only peaking of the T wave. If it is 6 to 7, then there will be loss of the P wave, that is the reflection on the P wave. And if it's more than 7, then the QRS wave will be affected in the form of widening of the QRS complex. And if it goes beyond 8, patient will develop sinoventricular rhythm. So what is the mechanism? আমরা এখানে যাচ্ছি না in details mechanism এ। So what is important here is আমরা যদি চিন্তা করি যে পটাশিয়ামের প্রতি কোন স্ট্রাকচার হার্টের বেশি সেনসিটিভ, তাহলে আমরা যদি গ্রেডিং করি তাহলে দেখব যে atria is the most sensitive structure to be affected by increasing potassium concentration, and sequentially ventricular cells, AB bundle, and the SA node. এটা কেন বলছি একটু পরেই আমরা সেই কথাগুলো আসবে। তাহলে এখানে আমরা হাইপারক্যালেমিয়াতে কিছু স্পেশাল অ্যাটেনশন দিতে চাই, অথবা আমাদের কানে কিছু নতুন শব্দ যুক্ত হলো যে what is the tall and peaking of the T wave, what is sinoventricular rhythm, and what is sine wave, and what is pseudo infarction pattern অথবা ST elevation. আমরা জানি একটু আগে নর্মাল ফিজিওলজি অফ দ্য ইসিজি যে পড়ালেন আমাদের ডক্টর ফিরোজ, মোহাম্মদুল্লাহ ফিরোজ, উনি তখন বললেন যে টিওয়েভ গুলো রাউন্ড স্মুথ হবে, লেস দেন 5 মিলিমিটার হবে হচ্ছে লিম্ব লিড এবং লেস দেন 10 মিলিমিটার ইন চেস্ট লিড। কিন্তু হাইপারক্যালেমিয়ার টি গুলো কোন ধরনের হবে? হাইপারক্যালেমিয়াতে টি গুলো টল এবং সিমেট্রিক্যাল হবে। ফিজিওলজিক্যাল যে টি ওয়েভ সেগুলো এসিমেট্রিক্যাল, যে আপওয়ার্ড স্লোপটা একটু মোর লেজি দেন দি ডাউন স্লোপ, কিন্তু এখানে টল এবং সিমেট্রিক্যাল হবে। টলেস্ট ইন দ্য প্রিকর্ডিয়াল লিডস, V2 to V4 সবচেয়ে বেশি হবে,
এটাকে বলা হচ্ছে আইফেল টাওয়ার ইফেক্ট, মানে টিপটা অনেকটা পয়েন্টেড হবে, ন্যারো ওয়েজ হয়, ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ডিফারেন্সিয়েট ইট ফ্রম দি ইস্কেমিক টি ওয়েভ ইনভার্সন। স্টিপ ascent and steep descent, সেটা আগে বলেছি আমরা, found when the potassium level rises from 5 to 6, এর মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই টি ওয়েভ চেঞ্জ গুলো। And the diagnosis of hyperkalemia is unthinkable without the presence of a tall peak T wave. That is very important. এখন আমরা যদি চিন্তা করি যে হাইপার অ্যাকিউট টি, কারণ যখন একজন ইমার্জেন্সিতে আমরা কাজ করব বা আপনারা কাজ করবেন, hyper acute T from acute myocardial infarction needs to be differentiated from hyper acute T wave from hyperkalemia, because the treatment is totally different. So you see the points are from the amplitude, what is the base, what is the apex, symmetry, duration, ST segment and evolutionary change. আমরা যদি বলি তাহলে অ্যামপ্লিটিউড দুই ক্ষেত্রেই বাড়বে। বেসটা আমরা বলছি যে হাইপারক্যালেমিক টিতে বেসগুলো ন্যারো থাকে, কিন্তু হাইপার অ্যাকিউট টিতে ব্রড থাকে। অ্যাপেক্সটা আবারও বলছি যে মোর পিক, মোর শার্প, বাট ইন ইস্কেমিক ক্ষেত্রে ব্লান্টেড থাকে। Symmetrically, these are extraordinarily symmetrical, but here there is asymmetrical. ST segment usually in hyperkalemic T remain flat and ST segment become a bit shortened. But on the other hand, in hyperacute myocardial infarction, these will be more likely to be concave. Evolutionary change সাধারণত হয় না, তবে concentration যদি বাড়ে অথবা কমে, there should have some reflection over the ECG change. But what is classical is the hyperacute T যেখানে পাবেন সেখানে ultimately আপনি যদি serial ECG করেন তাহলে there will be some evolving changes, particularly on the ST segment. And the leads affected usually mostly chest lead, but all lead may be affected if there is severe hyperkalemia. But in hyperacute T, the leads corresponding to the occluded artery will show the changes only. Sinoventricular rhythm আমরা কাদেরকে বলছি? Sinoventricular rhythm এবং কেন হয়? এখানে দেখেন কমপ্লেক্স গুলো খুব ব্রড এবং এখানে কোনো পি ওয়েভ কন্ডাকশন দেখা যাচ্ছে না, রেটটা খুব রেগুলার মনে হচ্ছে। এটা দেখে যে কেউ এটা বলবেন ইনিশিয়াল ডায়াগনোসিস, দিস ইজ এ জাংশনাল রিদম অর এ নোডাল রিদম, বিকজ দেয়ার ইজ নো পি ওয়েভ and the complexes are broad. Rather, it may confused with idioventricular rhythm. So complexes may coming from a ventricular muscle. So there will be confusion about that, but these are not like, these are due to hyperkalemic change. But why there is P wave is not visible in the ECG? আমরা এখানে বলছি যে when the rhythm remains normal sinus, but the P wave is not visible in the ECG, and the absence of the P waves in hyperkalemia, even when the rhythm remains normal sinus, is called sinoventricular rhythm. It basically indicates preserved sinus function with conduction of the impulses to the AV junction without generalized atrial excitation, and the impulse propagates through the specialized internodal tract. তার মানে যেটা বলতে যাচ্ছি, আগেই বললাম যে atria is a very sensitive structure to potassium. So atria become totally desensitive to stimulus. So the impulse which is generated from the SA nodes, it directly goes to the AV node, bypassing the atrial muscle, অথবা without exciting the atrial muscle. So you will not get the atrial P wave of the atrial contraction. So there is no P wave, rather there are broad complexes. তারপর একটা সাইনি ওয়েভ। সাইনি মানে হচ্ছে যে এটা ম্যাথমেটিক্যাল কার্ভ। কখন আমরা সাইনি ওয়েভ বলবো? যখন এক্সট্রিম ওয়াইডেনিং অফ দ্য কিউআরএস কমপ্লেক্স, দ্যাট ইজ মোর দেন 200 মিলিসেকেন্ড, and the merging of this wave of the QRS complex with the T wave বড় হতে হতে যে S ওয়েভটা যে T ওয়েভের সাথে মার্জ করে যাবে, and there will be complete loss of visible atrial activity on the surface ECG, যেটা আগেও বললাম। সুতরাং একটা কন্টিনিউয়াস একটা ম্যাথমেটিক্যাল কার্ভের মতো মনে হবে, সেটাকে আমরা বলছি সাইনি ওয়েভ। দেখেন, what does it indicate? It indicates extreme degree of cardiac conduction delay from hyperkalemia, and it occurs when the potassium goes beyond 8 milliequivalent per liter. মাঝে মাঝে হাইপারক্যালেমিয়াতে একটা সিউডো ইনফ্রাকশন প্যাটার্ন তৈরি হতে পারে। সিউডো ইনফ্রাকশন আমরা বলছি
Basically, it is not a case of anteroseptal or inferior myocardial infarction, but the ECG change mimics anteroseptal myocardial infarction or other. এসব ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যেহেতু acute myocardial infarction is a medical emergency, সাথে সাথে ক্যাথ ল্যাবে যে অ্যাঞ্জিওগ্রাম করার পরে দেখা গেল there is normal coronary arterial tree, there is no blockage, there is no thrombus. এবং retrogradely diagnosis হলো it is not an acute MI, rather it is a case of hyperkalemia. সো আমাদেরকে এই কথাও মাথায় রাখতে হবে যে হাইপারক্যালেমিয়াতে এক ধরনের সিউডো ইনফ্রাকশন প্যাটার্ন তৈরি হতে পারে। এখানে ভেরি ক্লাসিক্যালি হচ্ছে যে এলিভেটেড এসটি সেগমেন্ট ইজ ডাউন স্লুপিং ইন কন্ট্রাস্ট টু এমআই, এটাকে আমরা বলছি শোল্ডারিং ইফেক্ট। And mostly presented in the anteroseptal lead. Mechanism is unclear. আমরা এখানে সেটা বলছি না। এখানে সাধারণত এসটি সেগমেন্ট শর্টেনিং হয়ে কিউআরএস এর সাথে টি চলে আসে এবং টি এর আপস্লুপটাকে অনেক সময় এসটি এলিভেশনের মতো মনে হতে পারে। So these are pseudo infraction pattern. These are anteroseptal leads and even the inferior leads showing the ST elevation. এখানে দেখেন যে পিকিং অফ দ্য টি ওয়েভের সাথে ST segment is elevated in V1, V2, even V3. এখানেও দেখেন anteroseptal leads গুলোতে আরবিবি প্যাটার্ন অ্যালং উইথ ST elevation, শোল্ডারিং ইফেক্টের মতো। এটা হাইপারক্যালেমিয়াতে কোনো কোনো সময়ে ব্রুগাদা সিনড্রোম লাইক ইসিজি চেঞ্জ হতে পারে, সুতরাং এটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এখন আমরা আসি হাইপোক্যালেমিয়া সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা। তা হাইপোক্যালেমিয়া মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার হতে পারে। হাইপোক্যালেমিয়া হোয়াট আর দোজ চেঞ্জেস? আমরা যেটা বললাম যে তার হার্ট রেট থেকে শুরু করে সব ধরনের অ্যারিথমিয়া পর্যন্ত হতে পারে, ইভেন ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া or fibrillation. But what are the striking changes are increased amplitude and width of the P wave, prolongation of the PR interval, T wave flattening and inversion, ST depression, prominent U wave, and apparently long QT interval or long QU interval. With worsening hypokalemia, there will be frequent ectopics, either supraventricular or ventricular, and ultimately supraventricular tachyarrhythmias and ventricular tachyarrhythmias. With progressive hypokalemia, we'll see the T wave will shrink and ultimately will be inverted, and there will be gradual growth of the U wave and ultimately the fusion of the U and T wave, leading to a unified complex and ultimately prolongation of the QTU U wave prolongation. So you see the hyperkalemia, two different exciting changes. Here there is hyperkalemia, there is the pooling effect on the T wave. So T wave will be more larger, taller with peaking appearance. On the other hand, in hypokalemia, there will be horizontal or inversion of the T wave. At the same time, P wave changes are also different in between the two changes. So এখানে ইউএফটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ইউএফটা আমরা আগে থেকে পড়ে আসছি যেটা যে দিট ইজ দেয়ার টু মোস্টলি ডিউ টু লেট রিপোলারাইজেশন অফ দ্য হিস পার্কিনজি সিস্টেম অথবা সাম পোর্শন অফ দ্য সেলস অফ দ্য লেফট ভেন্ট্রিকুলার এন্ড প্যাপিলারি মাসল। কিন্তু এখন মোস্টলি অ্যাকসেপ্টেড বলা হচ্ছে যে there is a delayed after depolarization of the ventricular wall during the ventricular filling, যেটাকে আমরা বলছি ইলেকট্রিক্যাল ডায়াস্টোল। How it is produced in hypokalemia, দুইটা থিওরি, একটা বলা হচ্ছে যে স্প্লিটিং অপিনিয়ন আর একটা হচ্ছে ফিউশন অপিনিয়ন। স্প্লিটিং বলা হচ্ছে যে ইউ এবং টি ওয়েভটা আলটিমেটলি ফিউশন হয়ে যায়, আর স্প্লিটিং হচ্ছে যে টি ওয়েভটা আস্তে আস্তে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ফার্স্ট ইনিশিয়াল পোর্শন ইজ টি ওয়েভ অ্যান্ড লেটার ইউ ওয়েভ। কেন হচ্ছে? delayed repolarization of the myocardial M cells rather than Purkinje system. ইউএফ শুধু হাইপোক্যালেমিয়াতে কি পাওয়া যায়? নো, এছাড়াও আরো অনেক সিচুয়েশন আছে যেখানে ইউএফ পাওয়া যায়, সেটা আমাদের ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে।
এখন আমরা একটু ক্যালসিয়ামে আসি। দেখেন যে আমরা জানি যে সার্কোইডোসিসে হাইপারক্যালিমিয়া হয়, তার সাথে একটা পেশেন্ট হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড খাচ্ছে প্রতিদিন ধরে, অনেক দিন ধরে, তার পলিউরিয়া, পলিডিপসিয়া এবং লেথার্জি, মেন্টাল কনফিউশন। ইসিজি করার পরে দেখা যাচ্ছে যে তার এখানে কিছু চেঞ্জ আছে। এই কিউআরএস কমপ্লেক্সের যে ডাউন স্লুপ, এখানে দেখেন এক ধরনের স্লারিং দেখা যাচ্ছে। এগুলোকে আমরা বলছি এক ধরনের চেঞ্জ, এক ধরনের ওয়েভ হিসাবে আমরা এটাকে বলি। সেটা আমরা দেখেন কি কি চেঞ্জ হয় হাইপারক্যালেমিয়াতে। কিউটি ইন্টারভেল শর্ট হয়, শর্ট এসটি সেগমেন্ট হয়ে যায়, যে ওয়েভটা প্রমিনেন্ট হয়ে যায়, টি ওয়েভটা একটু ফ্ল্যাট এন্ড ওয়াইড হয়ে যায়, প্রলঙ্গেশন অফ দ্য পিয়ার ইন্টারভেল হয় এবং আলটিমেটলি ওয়াইডেনিং অফ দ্য কিউআরএস কমপ্লেক্স হয়। এবং হাইপারক্যালসিমিয়ার কিছু কিছু ক্ষেত্রে as like as hyperkalemia there may be anteroseptal myocardial infarction এর মতো একটা অ্যাপিয়ারেন্স থাকতে পারে। এখানে যে ওয়েভটা আমরা বললাম যে there will be notching on the downslope of the QRS complex অথবা prominent যে ওয়েভ যেটা বলছি সেটা অসবর্ন ওয়েভ এন্ড সিউডো ইনফাকশন প্যাটার্ন, এই দুইটা হচ্ছে আমাদের জন্য নতুন কথাবার্তা। অসবর্ন ওয়েভ নিয়ে অনেক কথাবার্তা আছে, এটা শুধু প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনে পাওয়া যায় তা না, নর্মাল ভেরিয়েন্টেও আসতে পারে। হাইপোথার্মিয়া ইট ইজ ভেরি মাচ স্পেসিফিক ফর হাইপোথার্মিক চেঞ্জেস ইন দ্য ইসিজি। এছাড়াও benign early repolarization, hypercalcemia, ব্রুগাদা, পেরিকার্ডাইটিস, সাবআরেকনয়েড হেমোরেজ এন্ড ভেসোস্প্লাস্টিক অ্যাঞ্জাইনায় তো এই ধরনের অসবর্ন ওয়েভ অ্যাপিয়ার করতে পারে। এটা নো ডেফিনিট ফিজিওলজিক্যাল কজ ফর ডিফ্লেকশন ডিসপাইট নিউমেরাস পোস্টুলেটস, আমরা সবগুলোতে যাচ্ছি না। এখানে হেটারোজিনিসিটি অফ দি distribution of the transient outward current mediated spike and dome morphology কে রেসপন্সিবল বলা হচ্ছে। এবং ইসিজি যদি আমরা এপিকার্ডিয়াল পাশ থেকে করি তাহলে পাওয়া যাবে, এন্ডোকার্ডিয়াল লিড দিয়ে কোনো সময় এটা পাওয়া যাবে না। এটা হচ্ছে সিউডো ইনফাকশন প্যাটার্ন ফ্রম হাইপারক্যালসিমিয়া, অ্যান্টারোসেপ্টাল মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, এসটি এলিভেশন, এই লিডগুলোতে দেখেন এসটি এলিভেশন, এগুলো হচ্ছে সিউডো ইনফাকশন প্যাটার্ন বলছি আমরা। It is hypothesized that the shortest segment of the QT interval causes the T waves to be pulled at the end of the QRS complex and the initial upslope of the T wave causing appearance of the ST segment elevation. হাইপারক্যালসিমিয়াও যে ধরনের সিউডো এসটি এলিভেশন হয়, এছাড়াও আরো অনেক সিচুয়েশনে হতে পারে, সেগুলো আমাদের আজকে ডিসকাশনের বাইরে। হাইপোক্যালসিমিয়া কি ধরনের চেঞ্জ হয়, আমরা সিনারিওগুলো একটু স্কিপ করে যাই। and QT interval prolong হয়ে যায় হাইপোক্যালসিমিয়াতে as like as hypokalemia, ST সেগমেন্টটা ফ্ল্যাট হয়ে যায়, নর্মাল ও টার্মিনাল টি ওয়েভ ইনভার্সন হয় এবং আলটিমেটলি এভি ব্লক ডেভেলপ করতে পারে। এই ফিগারটা দেখে আমরা যদি একটু ইয়ে করি যে যদি পটাশিয়াম, একটা পেশেন্টের পটাশিয়াম বাড়তে থাকে তাহলে পি আস্তে আস্তে হাইট বাড়বে, পটাশিয়াম যদি কমতে থাকে তাহলে টি ওয়েভটা মোর উইল বি স্মলার এন্ড আলটিমেটলি ফ্ল্যাট এন্ড ইনভার্টেড। ক্যালসিয়ামের কনসেন্ট্রেশন যদি বাড়তে থাকে তাহলে এসটি সেগমেন্ট উইল পুল টুয়ার্ড দি কিউআরএস কমপ্লেক্স and there will be shortening of the ST segment and ultimately shortening of the QT interval. Reverse phenomena will occur if the calcium concentration is lowered down. There will be prolongation of the QT interval. Magnesium, isolated magnesium deficiency is an isolated phenomena, is very rare. সাধারণত অন্য ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স গুলোর সাথে কনকমিটেন্টলি প্রেজেন্ট থাকে, পার্টিকুলারলি পটাশিয়ামের সঙ্গে গভীর রিলেশন আছে একদম বিশেষ মেকানিজম। তো যদি হাইপোম্যাগনেসিয়ামিয়া হয় এখানেও প্রলঙ্গেশন অফ দ্য কিউটি হয়, পিআর হয়, কিউআরএস কমপ্লেক্স গুলো একটা সময় ওয়াইড হয়ে যায়, এসটি সেগমেন্ট ডিপ্রেসড হয়ে যায়, একদম সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার এবং ভেন্ট্রিকুলার অ্যারিথমিয়া ডেভেলপ করতে পারে অ্যাজ লাইক এজ পটাশিয়াম ডেফিসিয়েন্সি। তো হাইপোম্যাগনেসিয়ামিয়ার ইফেক্ট গুলো বেসিক্যালি হাইপোক্যালেমিয়ার ইফেক্ট দিয়েই প্রভাবিত। এই জন্য আমাদের যদি কোনো পেশেন্টের পটাশিয়াম কারেকশন না হয় তাহলে আমাদের খুঁজতে হবে যে ম্যাগনেসিয়ামের কোথাও প্রবলেম আছে কিনা। আনলেস দেয়ার ইজ
Correction of the magnesium, potassium will remain uncorrected. Hypermagnesemia, isolated phenomena, is rare. Basically, hypermagnesemia is very uncommon disorder until very end stage renal disease is there concomitant. Here is also there is a broadening of the QRS complex, first degree AV block, and QT interval will be prolonged. Sodium deficient, sodium jodio phase 0 for depolarization of the ventricular muscle responsible, but sodium deficiency অথবা over concentration of sodium খুব বড় ধরনের প্রবলেম করেছে এরকমটি কোথাও থিওরিটিক্যালি নাই, তবে কিছু কেস রিপোর্ট রয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে যে it may lead to development of cardiac conduction defects, may lead to development of some P-wave abnormalities. Sometimes there may be a appearance of Brugada syndrome type ECG appearance. So in a nutshell, you see all the changes of potassium, sodium, potassium, calcium, and magnesium deficiency and overconcentration, what it can lead to, a summary. Ultimately, treatment depends on the cause, and immediate correction of the situation is the mainstay of the treatment. So thank you all. Thank you for patient hearing. Thank you. That was a wonderful talk. So electrolyte abnormality, there are a couple of them: potassium, calcium, sodium, and magnesium. The one that can kill the patient is potassium. So it is very, very important to recognize hyperkalemia. Hypokalemia is a little bit difficult to recognize because it's such a non-specific finding. Sometimes it can be confused with ischemia. So please remember that EKG finding of hyperkalemia. And if you see a patient at 5 p.m. and you suspect hyperkalemia, please make sure that you check the potassium because you may not see the patient alive next day if you do not correct it, and you can save a life. The other ones, hypercalcemia is unlikely to kill somebody. It is more of an academic interest. Magnesium, as you pointed out, is very difficult to diagnose from EKG change, but it is rather a lab finding. Thank you. It's a wonderful talk. Thank you, sir. Due to time shortage, we have cut down our break, and I'm directly going on to our next lecture, that is exercise tolerance test or ETT, and the lecture will be provided by Associate Professor Dr. A.K. Monarul Islam. Thank you. Assalamu alaikum and good evening. Today, I am going to talk to you regarding ETT. It is one type of ECG that is done with some modifications. And the modification is implying exercise on ECG. But why do you need ETT? We have a good tool, wonderful tool, that is ECG. But why is the further necessity of ETT? Because ECG, if normal, does not exclude the diagnosis of coronary artery disease. And if we look back an old study, almost 20 years back, it was carried out among 566 patients with chest pain and angiographically proven coronary artery disease. And in those patients, just ECG was normal in almost half of the patients. Non-specific changes were seen in 30%, that is 1/3 of the patients. And typical picture was found only in 1/5 of the patients. And the sensitivity and specificity of the resting ECG for diagnosis of coronary artery disease was 23% and 87% respectively. Among those having normal ECGs, just in 55% cases, there were significant coronary artery disease. So, though ECG is an universal tool, this is not very efficient in diagnosing coronary artery disease.
For this, we need something else. And what are the other things, other investigations that may help us diagnosing especially coronary artery disease? ETT is one of those tools. There are some other options like stress echo and stress MPI. And nowadays, I must mention CT coronary angiography. That is a very good tool. And the gold standard tool, that is the coronary angiography, invasive coronary angiography. ETT, actually, we are doing ECG while the patient is performing exercise, and at the same time, blood pressure is also monitored. ETT is a very good test. One test that gives a lot of information, like it can diagnose coronary artery disease, it can assess functional capacity of a person, and it can detect whether there is chronotropic incompetence or not. It can assess hemodynamic response of the subject, and also it can be used for stratification of the risk of arrhythmia. If we compare ETT with other modalities, it is just a bit lower than the other modalities, but quite practical in our day-to-day life. The test for which group of population is the most suitable one? Actually, ETT works best with a person with intermediate probability of coronary artery disease. That is, if the probability of having coronary artery disease of the subject is quite low, the test may be false positive. And if quite high, the test may be false negative. So in case of intermediate probability of coronary artery disease, the test works best. And how can we diagnose intermediate probability of coronary artery disease? We can just depend on some clinical information, like if a middle-aged man is having exertional chest pain or dyspnea, which is relieved by rest, this patient is having intermediate probability of coronary artery disease and is a good candidate for ETT. Otherwise, we can use the Diamond-Forrester score system that is very clinical and practical. If that person is in the intermediate group, then we can safely and efficiently refer him for ETT. In case of ETT, just exercise is prescribed in a controlled manner. That is, there are some protocols that the main theme of the protocols are same. The protocols, in case of protocols, just the exercise is prescribed in a graded manner, that is step-by-step increase in exercise, and also step-by-step increase in the degree of inclination of the just platform on which the patient is performing exercise, and also the speed to which the patient should just run. All these features are increasing step-by-step or continuously. The purpose is that the exercise is getting tougher and tougher along with time, so that more and more stress is implied on the person. The level of exercise is expressed in METs, and exercise, I have already mentioned that exercise gets tougher with changing stage, speed, and gradient. Gradient means inclination. You are just walking along a hill. There are a number of protocols, but Bruce protocol is the most popular one, and to some extent modified Bruce protocol is also used. Modified Bruce protocols is a modification of original Bruce protocol. This is to some extent softer protocols. So this modified Bruce protocol is more suitable for fragile patients, elderly patients, and even sometimes after myocardial infarction. What is the purpose of ETT? I have already mentioned, and I am not going into going to repeat that things. There are certainly some contraindications of ETT. If we are not knowing the contraindications, sometimes there may be some blunder. So ETT is avoided in the first 48 hours of acute myocardial infarction. And in case of uncontrolled arrhythmia, symptomatic severe valvular heart disease, decompensated heart failure, or active carditis, whether it is endo, myo, or pericarditis, acute aortic dissection, these sorts of conditions should put a contraindication for ETT. What are the complications? Fortunately,
in case of deliberately chosen ETT, just complications are relatively few, especially major complications, but still it can occur in 1 in approximately 10,000 subjects, complication may occur. So whenever you are doing ETT, everything should be available in your hand for resuscitation if there is actually a danger. Whenever a person is performing ETT, there are basically 3 phases. Before starting the exercise, we sometimes call pre-exercise stage. The patient just warm up him or herself, and then the main exercise phase, and this is followed by a recovery phase in which the patient cools down and a steady state ultimately is achieved. Before starting the exercise, we have to pay attention to the current medications. There are a lot of confusion regarding when the patient should stop beta blocker or not. The current consensus is just may or may not in favor of withdrawal of beta blocker. But what is important that you, before starting the ETT, you should demonstrate the subject what he or she is expected to perform. Be careful at the onset because there is every chance of fall at the onset. Ensure good quality electrodes and don't forget to take the consent because sometimes ETT kills. And if there is a mishap in once in your life, that may be a very blunder one. In some conditions, ECG ETT cannot be very suitable test, especially if the resting ECG has got left bundle branch block like this one, or if the patient is having resting ST segment depression like here. In these cases, ETT may not be a good test because already there is ST segment depression. Also, in case of WPW syndrome, there are a lot of abnormalities in resting ECG, so ETT may not be a suitable test. This is not a common condition nowadays. In case of digoxin effect, the changes expected during ETT may not be apparent. Whether ETT can be done in presence of right bundle branch block or not, most of the authors agree that ETT can still be done in presence of complete or incomplete right bundle branch block. What are the parameters that are observed during ETT? One is subjective complaints, that is chest pain, dizziness, functional capacity that is expressed in the form of metabolic equivalence, chronotropic response, that is the change in pulse, and hemodynamic response, that is the change in blood pressure. But mind it, measuring blood pressure in an exercising person is not so easy. Sometimes it is misleading. ECG changes, this is the main theme of the ETT, and most of the important changes expected are ST segment, arrhythmia, bundle branch block, and artifacts certainly, though they are not expected. And you should note the reason for termination of the exercise. What is most important is that you have to encourage the patient carefully to perform his or her best. What is the test endpoint? When should we stop? The general consensus is that if the patient achieves target heart rate, this may be enough for an ETT. What is the target heart rate? It is the 85% of the maximum heart rate. That is, maximum heart rate is determined by a formula 220 minus age in years for men and 210 minus age for women. But the current consensus is that everyone should try to perform ETT up to symptom. That is, the ETT should be symptom limited. He or she should not stop upon attainment of the target heart rate. He or she should try to continue up to his or her limit. So don't stop unless indicated. Hemodynamic response, there may be hypotensive response if systolic blood pressure drops more than 10 millimeter mercury, or there may be hypertensive response if peak systolic blood pressure is more than 210 millimeter mercury in men or more than 190 millimeter mercury in women. There are some absolute indications for stopping the test, exercise rather. And what are the conditions?
if there is drop in systolic blood pressure more than 10 millimeter mercury, and this is accompanied by evidence of ischemia, this is an absolute indication. If there is moderate to severe angina, if there is neurological symptoms, or if the patient requests to stop, always obey the wish of the patient. And sometimes if there is ventricular tachycardia, this is an indication for stopping the test. And there are some, if the ST segment elevation occurs, especially in those leads lacking any Q wave normally, this is another indication for stopping the tests. I am not going to mention the relative indication. Those who are interested can go through the books. The most common reason for stopping an exercise test is fatigue and breathlessness, and this is due to unaccustomed exercise. So mind it. How should we report ETT? We can just pay attention to several basic information that are musts. One is comment regarding exercise capacity. We can just mention this in the form of poor, fair, or good. We can just mention regarding the chronotropic response, whether it is normal or there is chronotropic incompetence. Hemodynamic response, whether it is normal or hypertensive or hypotensive. ECG changes, this is the most important parameter for diagnosing coronary artery disease. And you have to put a final impression regarding whether the test is positive, negative, equivocal, or inconclusive or uninterpretable. There is no hard and fast consensus regarding what is poor, what is fair, and what is good. An arbitrary classification is exercise capacity less than 6 minutes is poor, 6 to 9 fair, and more than 9 good. If you look at the ST segment depression, the most specific for diagnosing coronary artery disease is either planar, that is horizontal, or downsloping ST segment depression during exercise. This is the most specific one. And if it is 1 millimeter or more, that is most important. What are the criteria for positivity in ETT? Basically, two criteria. One is horizontal or downsloping ST segment depression of 1 millimeter or more, and another one is horizontal or upsloping ST segment elevation of 1 millimeter or more. So elevation and depression. Depression is quite commoner than elevation. These are the criteria for making comment whether the test is positive or negative. Can coronary artery disease localize the site of lesion? Whether the right coronary artery is involved or left anterior descending coronary artery is involved or not? In general, ETT has got no localization value. But if there is ST segment elevation, the leads which are representing ST segment elevation can give you an impression that which of the coronary arteries are involved. I'm not going into these things. So the final report should be positive, negative, equivocal, inconclusive, or uninterpretable. One typical comment may be stress test is positive for provocable myocardial ischemia. Sometimes during exercise, there is no ST segment changes, but after completion of the exercise in the recovery phase, there may be some ST segment depression. This is also important, and this may indicate positivity. After having the positive test, you can just try to elucidate the significance of the test. What is the significance, practical significance of the positive test? You can perform treadmill, Duke treadmill score. This is available online. I am not going into the details. And the purpose is that whether you are just having the necessity to sending a patient with positive ETT to a angiography or not. The positive numbers are indicative of good prognosis, and the negative numbers are indicative of bad prognosis in case of DTS score. Sometimes in special situations, we perform softer ETT, just having the 70% of the maximal predicted rate, heart rate, in place of 85% that is normally adopted. This is called submaximal ETT.
we do not expect, but always there are some unwanted artifacts in ETT. Like here, if you look at the two recordings here, on the left side, there are no, just this is the pre-exercise tracing having no significant artifacts, but on the right side during exercise, there are significant artifacts. And if there is significant artifact, this may preclude further interpretation of the ECG changes. So what can we do? We can prepare the patient in a better way. And one important golden rule is that just after completion of the exercise, within 10 to 15 seconds, when the hemodynamics is all just representing the exercising hemodynamics, you should take a tracing. And that tracing will be virtually free of artifacts, and that will give you a good clue whether the changes are significant or not. Be aware of the computer average rhythm. Computer is a foolish machine. Like here, in this tracing, this is the pre-test tracing. Just you are seeing that this is normal. But whenever in stage 3, the patient is performing exercise, and here, look at the baseline, there are significant artifacts, probably motion artifacts. And because of the motion artifacts, in the lead 2, 3, all in these leads, there is significant ST segment depression indicating positivity. But when the patient is in recovery, and this is the tracing, here you are just look at, there is no ST segment depression, and the ECG is looking completely normal. So if you are in trouble, in that case, please don't forget to pay attention to the recovery ECG. That can give you a clue whether the computer interpretation is false or not. Sometimes ETT can be positive at low workload, like here. Look at this tracing on the right side. This tracing is positive in stage 1. And whenever in stage 1 there is positivity, it can indicate extensive involvement of the coronary artery, or sometimes more severe involvement. Like here, just look at this, there is involvement of the left anterior descending artery along with left main artery. And that is why the patient was having positivity at low workload. Here, the patient is having, look at the stage 2, no change, but in recovery at the 3 minutes 50 seconds, there are certain ST segment changes in just noted here. And this is indicative of recovery phase ST segment change. This is also indicative of positivity. Inconclusivity means the patient is not attaining the target heart rate, and still there are no evidence of positivity. You are not you are not able to comment that the patient is having negativity because target heart rate is not achieved. In that case, it is better to comment that the test is inconclusive or uninterpretable. Like here. Sometimes due to beta blocker therapy, the patient may not attain the target heart rate. In that case, still you have to mention that this is an inconclusive test. In presence of right bundle branch block, like here, the test is positive. Look at this. Sometimes there may be catastrophe, like here. This patient was having ETT at NICVD, and just during the stage 1, there are some ST segment elevation. You are just seeing in the precordial leads, and the ST segment elevation was just increasing, and the patient was experiencing chest pain. It was stopped at the immediately, and in the recovery phase, the ST segment elevation persisted, and troponin came positive. So sometimes CTT can cause acute myocardial infarction. Here, the patient was having exertional chest pain, and also there was significant horizontal ST segment depression evident in the precordial leads. And look at here, the patient was having severe fatigue. The patient performed up to stage 3 and up to 10.2 METs, and you are looking that there is a critical stenosis in the coronary artery. So there may be evidence of, look at, there is, this is not working.
Sometimes ETT may be equivocal. The target heart rate has been achieved, and there are some ST segment depression, but that ST segment depression is not typical like planar or horizontal or downsloping. But certainly there are some ST segment depression. In these cases, you need to comment that, look at here, there are some ST segment depression, but this is mostly upsloping, and the patient has performed up to stage 4. In these cases, this may be equivocal. You are not sure whether the case is positive or negative. Sometimes ETT may be false positive, like here. This is the story of a 48-year-old hypertensive man whose ECG was normal, resting ECG was normal. He performed ETT, and this is the pre-test, that is pre-exercise tracing. This is quite normal, but during stage 3, there is significant ST segment depression. Look at here in multiple leads. So the ECG was reported, ATT was reported as positive. Even the ST segment depression downsloping was present in recovery phase without probability of any artifacts. And when coronary angiography was done, this was found absolutely normal. So sometimes ETT may be false positive. This is a person with congenital heart disease, Epstein anomaly. And this patient was referred by my teacher, Professor Adhar Ali, to me, to my chamber. And I was asked to perform an ETT, and I was just sweating whenever I was doing ETT in this patient. I was confused whether I should proceed or stop. Just the patient was performing ETT. He was passing from stage 1, stage 2, and stage 3, and he just performed up to stage 4, and he attained up to 13.4 METs. If you look at the resting CTG, there was complete heart block, and during stage 4, there was certainly increase in ventricular rate, but complete heart block was still persisting. Target heart rate was not achieved. This is called partial chronotropic incompetence. That is, chronotropic competence was to some extent observed here. So probably this patient does not need any permanent pacemaker. This patient was having significant chest pain in stage 1. And in stage 1, just look at this, there was significant arrhythmia. This is an example of exercise-induced arrhythmia. This is a nightmare actually. I was performing ETT, and when this young, or rather 45-year-old man, hypertensive, ex-smoker and obese, was performing exercise, he was just complaining of some discomfort in stage 2. Just the test was stopped, and within seconds, this was the tracing. The patient suddenly collapsed. And this was the time at 10 p.m. at night in a private center. My assistant was just crying. And I performed CPR immediately. I also had got a defibrillator in my hand, and the patient was rushed to the NICVD. Luckily, the patient recovered, and subsequently, troponin was negative. So my take-home message is, ETT serves better in patients with intermediate probability of coronary artery disease. Though non-invasive, it may be potentially dangerous, unsuitable in left bundle branch block, left ventricular hypertrophy with strain, WPW syndrome. Generally done as symptom-limited test. ST segment deviation is the single most important parameter for interpretation. Horizontal or downsloping ST depression of 1 millimeter or more, or horizontal or upsloping ST segment elevation of 1 millimeter or more defines positivity. Generally has got no localization value for coronary artery involvement. Artifacts are the Achilles heel of ETT. Thank you all for patient hearing, and I am happy to be here as Cave Heart 47. Thank you. ইটিটিতে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বোধহয় এটা
পেশেন্টকে এটা করার দরকার আছে। 2 নম্বর, ইটিটিকে নিরাপদে তার করা যাবে। এই দুটো জিনিস যদি মনে রাখি তাহলে কিন্তু আমাদের ইটিটি হ্যাজার্ড গুলো অনেক কমে যাবে এবং ডায়াগনস্টিক ইল্ডটা অনেক বেড়ে যাবে। আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে যে পেশেন্টের ইটিডি করতে যাব তার প্রিলিমিনারি হিস্ট্রি নেওয়াটা যদি অন্য কেউ নেও, আমি যদি পারফর্মিং ডাক্তার হয়ে থাকি আমি তো নিজে একটুখানি নেব, এটা না নিয়ে কখনো আমি ইটিটি করতে যাব না। ইটিটি করার আগে তার ইকোটা দেখতে চাইবো, আমি একটু অস্কালপেট করবো কোনো ভালভের অবস্ট্রাকটিভ বা রিগার্জিটেড মারমার পাচ্ছি কিনা, লাং বেসটা দেখবো আমি ক্রেস্টটা পাচ্ছি কিনা। একদম বেসিক রুল, এটার জন্য আমরা ফলো করি সবাই। স্যার কিছু বলবেন? Thank you, sir. Now is the time for pacemaker ECG lecture, and I request Professor M. Athar Ali, sir, to deliver his speech. Athar Ali, sir. মার্কারটা Good evening. Welcome everybody. My talk is on not the pacemaker ECG, it is pacemaker and ECG. Actually, pacemaker delivers the electrical therapy to the heart, and ECG records the electrical activity of the heart. So the relation between that two is very good. And ECG is essential, that is the pacemaker is essential for life when it is indicated. And ECG is essential for pacemaker, starting from its evaluation, indication for every aspect. So the relation is very close. So on this respect, my talk is on pacemaker and ECG. Actually, the history of the pacemaker is not too old, just little senior to me. It is 1958 when this was the pacemaker, this was the external pacemaker. It is 1958. Over the several decades, several changes have happened, and now this is the stage. This is the latest pacemaker. Even this may be the pacemaker form in the microform, just like a capsule can be placed within the heart. So there has been changes in the pacemaker over the periods of time, but it is not too senior from just 58. And there are three common conduction abnormalities. Three common conduction abnormalities. On the top, you can see bradycardia, and as in this case, this is the sinus bradycardia, and if it is significant, then it can produce the hemodynamic symptoms. And this is the tachycardia, and in this case, it is the malignant ventricular tachycardia. And in the bottom, it is the bundle branch block. So bundle branch block produces some abnormalities in the contraction, that is the systole. So this is the problem. These three conduction abnormalities covers nearly almost all the conduction abnormalities of the heart, and any of these conduction abnormalities can impair these kinds of that is the equation, that is the blood pressure is equal to heart rate and the force of contraction. So loss of equation balance, there will be problem in the hemodynamic condition of the patient. So this is the condition, and these are the three conditions when the actually electrical problem of the heart. And this symptomatic bradycardia usually needs the pacemaker, the malignant tachycardia, the ICD, and the bundle branch block. When there is the dysynchrony, the contraction abnormality usually requires the CRT or cardiac resynchronization therapy. And you can see these are the examples. You may be, some of our students may be here that we have not yet seen the pacemaker, and these are the examples of the CIED, means cardiac implantable electronic devices. CIED. These are the examples. This is the pacemaker. These are the two leads. This is the generator and the leads.
both the composite, that is the pacemaker system, that is it is composed of the generator and the lead system. And this is the ICD. The difference between this and two is the presence of the shocking electrodes that that is the ICD can give the additional function for the tiger, that it can, in addition to the pacing therapy, it can produce the shock. And this is the CRT, that is the cardiac resynchronization therapy or biventricular pacemaker. It can be used for the presence of the dyssynchrony or low ejection fraction when there will be the problem with the contraction. So these are the CIED, cardiac implantable electronic devices, and these are the used for these purposes. And the basic function of the CIED, either it is pacemaker, ICD or CRT, that is two important essential function, all kinds of the devices. There is the pacing and sensing. And because of this function, the pacing and sensing function, these devices produces from either of the chamber, that is from the atrium or the ventricle. There are the 4 chambers in the heart, and depending on the presence of the leads in the chamber, there is the NBG code. N means North American Association for the Electrophysiology, that is the N. P for the British and G for the generic. This is the NBG codes. This NBG code is used for nomenclature of these kinds of the electronic devices. And these are the some of the example. And depending on the position of the letter, there is a formula for the nomenclature. And I think there are some of are very much new. You may not need, that is the, these terms may be very much first time for you, but this is the actually internationally recognized nomenclature system. From the 3 letters, 5 letters is used, but the 3 letters is very much essential or common. This is the letter, that is the chamber paste, chamber sense, and response of the devices to the sensing. And depending on this 3 codes later, there are some examples. That is the VVI, that is ventricle paste, ventricle sense, and inhibitory response, like this. Dual chamber paste, dual chamber sensed, and dual mode of response, like this. So these are the, these terms are actually needed for the interpretation of the ECG afterwards. So this is the reason I am showing you these types of the system. And the pacemaker basic concept is also essential for interpretation of the pacemaker ECG. This is the pacemaker basic concepts. This some of the information we must know, that is about the, this is one of the basic concepts, that is the polarity. This is the generator of the pacemaker, and these are the leads. And at the tip of the lead, the white area, these are the electrodes. The number of the electrodes may be single or double. When there is a single electrode here, then the generator acts as another electrode. And when the 2 electrodes are within the heart, then this is the cathode and this is the anode, like this. So depending on the number of the electrodes, the pacemaker may be unipolar or bipolar. This is also required for the interpretation and the analysis of the function. So polarity, unipolar or bipolar, then pacing mode, that is the whether the pacemaker is single chamber or dual chamber. As for example, in this case, there is a leads in the right atrium and the right ventricle, so it is the dual chamber. But sometimes it may be either in the right atrium or right ventricle. That case, it may be the single chamber. And sensing mode, either the pacemaker may be asynchronous or synchronous. It cannot be seen here. It can be interpreted from the ECG. So these are the basic concepts that is essential for interpretation of the pacemaker ECG. And the pacemaker ECG is not only required for the pacemaker evaluation, it is also needed for the pacemaker selection, evaluation, and follow-up ECG at all the aspects of the pacemaker function. Now, in case of the selection, this is one of the example of the sinus node disease. You know, this is the sinus node. This is a very teeny 2 millimeter into 2 millimeter spindle-shaped electrical structure situated sub-epicardially at the junction of the superior vena cava and right atrium. This is the normal pacemaker of the heart, as because it has got the highest rate of the spontaneous depolarization, that is highest rate of the automaticity. So it dominates the heart, and so it is the natural pacemaker of the heart. So this sinus node may have some problem, particularly with the age. It may have got the idiopathic degeneration, number of the cells are reduced, the automaticity is reduced. So it is called the sinus node disease or the sick sinus syndrome. This is the commonest cause for the pacemaker implantation and accounts 50% of the total pacemaker implantation. And these are the classic ECG findings of the sinus node disease. That is the sinus bradycardia, sinus pause, tachycardia syndrome, or the group beating.
These are the classic examples of the pacemaker, that is the ECG in case of the sinus node disease. This is one of the example. At the initial part of the ECG, you see the irregular rhythm. There is no clean cut P wave. The P wave are replaced by the some fibrillatory wave. So this part is the atrial fibrillation, followed by a long pause. So this is the Takey and this is the Brady. This is called the Takey Brady. And this is a classic, one of the example of the sinus node disease. If you find this is almost diagnostic if the patient has got the symptom. During the Takey, the patient will complain palpitation. And during the pause, if it is more than the 5 seconds, the patient may have the syncope, pre-syncope, or the, if it is more than 5 seconds, likely the patient have the syncope. So the patient will complain the palpitation as well as vertigo, syncope, pre-syncope. With this symptom and this ECG can be diagnosed as the Takey-Brady syndrome. This is one of the important ECG findings. This is another Takey-Brady cases, that is there is a 2 beats. None of the beats are the sinus beat, that is the junctional beat, junctionally no P wave, that is no P wave before this QRS complex. So this should not be the sinus beat. This is the likely junctional beat, followed by pause, again group, followed by pause. So this is the classic group beating finding, that is the groups of the junctional beats followed by pause. One of the classic example of the sinus node disease. You can remember this picture. So this is again one of the classic finding. And sometimes ECG may not be sufficient to diagnose. The patient may have the suggestive symptom, but the patient may have the normal ECG. At that time, we can take the help of the Holter. This is of the Holter finding. This is the sinus beat pause. There are 2 junctional beat, again sinus beat pause, again sinus beat pause. This in presence of the symptoms, this is one of the suggestive finding of the sinus node disease. So ECG helps in this way for selection of the cases for pacemaker in case of the sinus node disease. This is another example of the condition where the pacemaker is essential. As for example, this is the AV nodal disease. AV, this is the A means atrium and V means ventricle. This is the AV node that is placed in between the atrium and ventricle at the lower part of the interatrial system. This is subendocardial. In contrast to the SA node, this is subepigatrial. This is the subendocardial structure at the lower part of the inner side of the interatrial septum. This is the delay station for the impulses, that is for the impulses coming from the atrium, that is SA node to the going to the ventricle. There is some delay. The maximum delay will be up to 200 milliseconds. This delay is very much essential for the physiological purpose. You know, this delay maintains the atrioventricular synchrony. This is very much essential for the synchronization. So this is the delay, but the delay has got the limit up to the 200 milliseconds. Beyond the 200 milliseconds, all the P wave may be conducted, but takes longer time. Then it is called the AV block. So this is the one of the second category of example where the pacemaker is needed. This is the 40% of the total pacemaker implantation, and there are 3 types for the AV node block. We should know the 2 things at least, that the degrees of the block and the levels of the block. The degrees of the block may be 1st degree, 2nd degree, and 3rd degree, and you can easily memorize the definition of the degrees of the block. For the 1st degree block, that is the all the P waves are contracted with prolonged time, that is the more than 200 millisecond time. 2nd degree, intermittent P wave contraction, and 3rd degree there will be no P wave contraction and complete dissociation between A and V, completely separated here. So this is the 3rd degree AV block. So this is again how the pacemaker is that is the ECG is required. This is one of the example of the AV block. Here you can see this is the sinus rhythm. This is the P wave, QRS, P wave, QRS. So all the QRS complexes are preceded by the P wave, but the PR interval is longer. You can see PR interval is nearly 400 milliseconds, more than 200 milliseconds. This is the abnormal. This is the 1st degree AV block, sinus rhythm, 1st degree AV block. No other abnormalities. This is usually asymptomatic, but if this condition is complicated by the presence of the LV dysfunction, chronotropic incompetence, at that time the patient may need the pacemaker. So again, this is one of the role of the ECG for the selection of the pacemaker. This is another example of the AV block. You can see there are the QRS complex. That is the basic rhythm is sinus. This is the QRS. The rate is 42. There are 2 P waves before each QRS complex. 1P, 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 1P. That is 2 P waves before each QRS complex. The PR intervals are fixed. This is important for differentiation with the 3rd degree heart block. PR intervals are fixed. So this is the 2:1 AV block.
That is the second degree AV block. We try to under branch block. This is again example of the pacemaker indication. And this is another example, and possibly you can easily diagnose this case as because this is the, you can see the many of the P waves, but the less number of the QRS complex, P wave, P wave, P wave, P wave, but the PR intervals are not fixed. So PP interval is fixed, RR interval is fixed, PR interval is not fixed. This is the classic teaching for the complete heart block. PR fixed, that is the RR fixed, PP fixed, PR is not fixed. So this is the classic example of the third degree heart block or complete heart block. So this is again another example of the role of pacemaker for the selection of the cases. And now the ECG can be used for the pacemaker evaluation. You can see this is an ECG, and this is the new finding, possibly new for some of you. That is, this is the ECG with some large spikes. These are the large spikes before the Q. This is the QRS complex. So presence of the spike indicates something else, and this presence of the spike indicates presence of the pacemaker. This is the generator of the pacemaker. This is here is got the power source, that is the battery, and this battery can produces the electricity that goes downwards, and that is the delivers the electricity through the cathode at the tip and produces the spike. So presence of the spike indicates the presence of the pacemaker. So this is the pace rhythm. And these spikes are the short duration, but the amplitude of the spike and the presence of the spike may not be equal in all the cases and in all the leads. So this is the pacemaker spike. So this is the paced rhythm. This is the paced rhythm. And for the ECG evaluation, in case of the paced rhythm, there is some conventional sequence. You can follow this. That is the during the pacemaker ECG evaluation, we can follow this formula. That is the rate. This is, you can see the rate. The rate is about 16 into 6. That is the 96 per minute. This is the rate. Rhythm is paced rhythm. Underlying rhythm is sinus. You can see the sinus beat, sinus beat, sinus beat. So this is the underlying rhythm is sinus. Polarity, you can see the polarity is either unipolar or bipolar. I will tell you later on. And the output, yes, if there is a spike, there is the output. And if these outputs are followed by QRS complex, then it is called the capture. So we can follow this formula to interpret the pacemaker activities, whether there is any abnormalities of the node. This is the sequence you have to follow for interpretation of the pacemaker. This is another example you can see about the polarity. So you can comment on the polarity. This is the pacemaker and this is the lead. This is only one electrode. So this is the unipolar lead. And in case of the unipolar lead, this is the cathode and this is the anode. And this is the spike. So in case of the unipolar lead, the spikes will be larger like this. So this is the unipolar pacemaker. And in case of the, this is the, you can see this is the two electrodes. So this is the bipolar electrode. And in case of the bipolar electrode, this spike will be smaller. So this is the bipolar ECG, and you can depends. And sometimes the number of the electrodes may be more than the two, like this. In case of the CRT, there are 1, 2, 3, 4. That is the quadrupolar electrodes also. So not only the polarity, pacemaker can also be used for the from which chamber it is paced and which chamber it is sensing. So chamber paced and chamber sensed can also be commented from the pacemaker like this. In this case, the pacemaker, one of the electrode, that is the lead is in the right ventricle. So this is the bipolar pacemaker, and this is the that is the biventricular pacemaker, one in the right atrium, right ventricle, and in the coronary sinus that encroaches both the left atrium and the left ventricle. So this is one of the example how we can comment on the pace, that is the chamber paste. You can see there are the two spikes, one spike before the QRS complex and one spike before here. That is maybe there is atrium. So one is before, this is the P wave. So one spike is before the atrium and one spike is before the QRS complex. So this is the that is a dual chamber pacemaker. That is, you can appreciate, that is that is a pacing from the right atrium and the right ventricle also. So this is the spacing spike, and you can comment like this. And this is another example. That is the chamber sensed. This is a QRS complex. The pacemaker has sensed this, and there is a pause, and then so when there will be intrinsic rhythm, only by the presence of the intrinsic rhythm we can comment about the sensing. So here is the sensing of the ventricle. That is the sensing is okay. So we can comment like this. That is the which chamber is paced from which chamber is sensed. And
This is one of the example, and I want to. আচ্ছা, কোনো ভলেন্টিয়ার আছে সাহস করে আসতে পারে? Any volunteer from here? যে ইসিজিটা পড়তে পারবে? আছে এরকম কেউ সাহস? এটা কিছু না, ভুল হলে কিছু আসে যায় না, কিন্তু পারলে ভালো হবে আর কি। যে কেউ, মানে আমি আজকে জিজ্ঞেস করবো যে এটা পেসমেকার ইসিজি কিনা। Anyone? Thank you very much for your, please come quickly, time is short. 1.5 minutes. Thank you very much for your coming. So, acha, these are the question. Acha, rate আমি বলে দিচ্ছি 12 into 6, that is the 7, no problem. Rhythm, what is the rhythm of this ECG? Sir, rhythm is slightly irregular. Irregular. Ji, Acha. sir. Acha, irregular. Any more comment? Can you see নতুন কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা ইসিতে? Ji, sir, there is two type of spike. স্পাইক দেখা যাচ্ছে, তাহলে আমরা কি বলবো এটাকে? Sir, পেস্ট রিদম। pace Yes, rhythm. তাহলে এটা হচ্ছে যে পেস্ট রিদম। আচ্ছা, ক্যান ইউ কমেন্ট দ্য আন্ডারলাইং রিদম? আন্ডারলাইং রিদম, এই পেস্ট রিদমের আগে আন্ডারলাইং রিদম। আন্ডারলাইং রিদম বলতে গেলে আমরা পি ওয়েভ দেখতে পাচ্ছি কিনা বলবো। পি ওয়েভ দেখা যায়? দেখো তো এরকম জায়গাতে। তোমাকে হেল্প করি আমি, দেখো এখানে একটা পি। Ji, sir. আচ্ছা, মনে হচ্ছে যে পি ওয়েভ আছে, জি, ভুলও স্যার। হতে পারে। জি, স্যার। যদি পি ওয়েভ থাকে তাহলে সাইনাস নোড অ্যাক্টিভিটি আছে, তাহলে আন্ডারলাইং রিদম ইজ সাইনাস। Rhythm. Then polarity, can you comment on the polarity, unipolar or bipolar? Sir, bipolar. Bipolar, thank you very much. Short duration, that is amplitude is less, সুতরাং bipolar, congratulations, bipolar. Then output, can you see the pacemaker output here? যেহেতু স্পাইক আছে, Ji, sir, এটা মানে presence of the spike means presence of the output, সুতরাং output আছে, সুতরাং again thank you. আচ্ছা, ক্যাপচার, অর্থাৎ প্রত্যেকটা স্পাইকের পরে কি ডিপোলারেশন আছে? Yes, জি, স্যার, ডিপোলারেশন আছে, তার মানে ক্যাপচারও আছে, তাহলে দ্যাট ইজ আউটপুট আছে, ক্যাপচারও আছে। দেন চেম্বার পেস্ট, তুমি কি বলতে পারো কোন কোন চেম্বার থেকে এটা হয়েছে? ইউজুয়ালি রাইট এট্রিয়াম, রাইট ভেন্ট্রিকুল, এটা সিঙ্গেল চেম্বার আর ডুয়াল চেম্বার? সেটা ডুয়েল চেম্বার পেস হয়, একটা হলো রাইট ভেন্ট্রিকেল থেকে, একটা হলো এপিকার্ডিয়াল। আচ্ছা, একটা ও বলতে চাচ্ছে রাইট এট্রিয়াম, একটা রাইট এট্রিয়াম, একটা রাইট ভেন্ট্রিকুল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তার মানে এটাও সে পেরে গেছে আর কি। তারপরে চেম্বার সেন্সটা একটু জটিল হবে, মনে হয় অসুবিধা নেই, তুমি একটু দাঁড়াও। তো আমার মনে হয় যে আমরা ওকে করতালি দিতে পারি, কারণ এটা সম্ভবত তার জন্য নতুন ইসিজি এবং সে নাইসলি বলছে। আমার মনে হয় আর একটা ইসিজি, আমার টাইম শেষ, কিন্তু আর একটা ইসিজি আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি। এই ইসিজিটা, এই ইসিজিটা তুমি দেখো, মানে এখানে কি বলবা, রেড বলার দরকার নেই, রিদম। স্যার, রিদম ইজ স্যার স্লাইড ইরেগুলার স্যার, ওয়ান মানে। আচ্ছা, রিদম ইরেগুলার এবং যেহেতু স্পাইক দেখা যাচ্ছে সুতরাং পেস্ট রিদম, ঠিক আছে? জি, স্যার। আচ্ছা, আন্ডারলাইং রিদম, পি ওয়েভ দেখতে পাচ্ছ? দেখা যাচ্ছে না, তার মানে এটা অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আন্ডারলাইং রিদম, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। দেন পোলারিটি, ইউনি আর বাইপোলার বলো, এই যে স্পাইকের হাইট দেখে। স্যার, ইউনিপোলার। ইউনিপোলার, গুড, এটা এক্সিলেন্ট, আমার মনে ভালো বলছি, ইউনিপোলার। আচ্ছা, ক্যাপচার আছে কি নাই? স্যার, ক্যাপচার নেই। ক্যাপচার নাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার মনে হয় যে আজকে সবচেয়ে বড় ইয়ে হচ্ছে সেটা বলতে পারছে, যেখানে ক্যাপচার নেই। দেখো এই যে কি স্পাইক আছে, বাট স্পাইক ইজ নট ফলোড বাই দ্য কিউআরএস কমপ্লেক্স। দিস ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার, দিস ইজ দ্য টিচিং অফ দি টুডে, যে স্পাইক থাকলে কিন্তু ক্যাপচার হবে এমন কোনো কথা নেই। এখানে ক্যাপচার ফেলিওর আছে, স্পাইক আছে, কিন্তু ডিপোলারেশন নাই। আমার মনে হয়, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। শোনো, তোমাকে কিন্তু আমি কিছু দিব না, তুমি যাও। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা হাততালি দিব সবাই মিলে, অবশ্যই। We would appreciate him very much. তো আমি রিয়েলি, আমরা মনে হয় তাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারি তার সাহসের জন্য, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবং আমার মনে হয় সে খুবই ভালো ক্যাচ করছে। ফাইনালি আমার সময় শেষ, স্লাইডও শেষ। এটা আমি বলি যে আসলে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে পেসমেকারের সবগুলো ইসিজি কিন্তু একই রকম হবে না। ইউজুয়ালি রাইট ভেন্ট্রিকুলার পেস্ট করলে কিন্তু এলবিবি মরফোলজি হয়, বাট দিস ইজ নট নেসেসারি। এখন সময় যাচ্ছে, টাইম যাচ্ছে, টেকনোলজি ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে, পেসমেকারের ইসিজি মানে ডিপেন্ডিং অন দ্য লোকেশন অফ দ্য ইসিজি লিড, পেসমেকার ইসিজি গুলো কিন্তু বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এর হচ্ছে একটা এক্সাম্পল, এটা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকুলার আরভি, দ্যাট ইজ আরভি পেস্ট। এইটা হচ্ছে এই জায়গায় সেপ্টাম আছে, এই সেপ্টামে পেসিং, এই ইসিটা। এই জায়গাতে হচ্ছে আমরা যেটা বললাম যে বাইভেন্ট্রিকুলার পেসিং, আর এটা হচ্ছে হিজ ব্যান্ডেল পেসিং। অর্থাৎ ডিপেন্ডিং অন দ্য পেসমেকার লিড লোকেশন,
The past rhythm ECG may be of different morphologies, but presence of the spike is very much important. তো এইটা কেন এরকম হচ্ছে এটা আজকে আমাদের বিষয় না, শুধু এইটুকুই বললাম যে এটা বিভিন্ন রকমের হতে পারে ডিপেন্ডিং আপন দা লিড পজিশন, কিন্তু ইসিজি থেকে সেটাও বের করা সম্ভব। ফাইনালি হচ্ছে যেটা শুরুতেই বলছিলাম যে পেসমেকার এবং ইসিজি রিলেশনটা কিন্তু এই রকমই। এ হচ্ছে যে ইলেকট্রিক্যাল থেরাপি দেয় আর এ হচ্ছে সেটা রেকর্ড করে, সুতরাং এই রিলেশনটা কিন্তু ছেড়ে যাবার না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, sir. Now, before the ECG quiz, this is our last lecture, and this will be provided by none other than Professor Dr. Rafiq Ahmed, sir. And topic of his lecture is role of ECG in decision making in emergency situation. Rafiq Ahmed, sir, I'd like Thank to you. request you. Thank you, Athar, for a nice the lecture. lecture. So I thought, is it getting too difficult for you? It is difficult, right? Okay. So I thought so that it's a little, but the whole point is that you see this thing and you remember a little bit of it. That's enough. But you get some exposure. So my lecture today, I'm going to be the next speaker. So I want to know how many medical students are here? How many interns are here? Any MD student? Okay. All right. So I'm going to change my lecture a little bit, and I'm going to make it palatable for everybody. And please stop me when I get too difficult or too easy. All right, the lecture ছোট করব. We will make it easy. So আজকে I'm going to talk about ECG and which ECGs require emergency care. And I have made up a list. And some of this have been already touched about today. It can be bradycardia. So if it is somebody has symptomatic sinus bradycardia, people can have asystole, pause, second degree heart block, complete heart block, or tachycardia, acute myocardial infarction, and electrolyte abnormalities. All of them may require emergency care. It's not the treatment of the ECG itself. It's from the ECG we find out that there is a problem and I have to take care of it. But I want to do something interesting. So today, this is the biggest animal in the world. This is a blue whale, 180,000 kilograms. What is the heart rate? Anybody? Heart rate of this 30. Anybody else? 10. Okay, fine. And this is us, 70 kilogram. This is the elephant. What is the heart rate? 35? Very close. Okay. So the heart rate of blue whale is 8. So how did they record ECG in the whale? They put suction cup under the belly and let it swim in the ocean. So it's interesting that how people work for science. These are theoretical science, and there are people passionate about it, putting electrodes in the whale and recording ECG. So the whale, when it is on the surface, the heart rate is 8. When it dives down, it goes down to 4.
And then when it comes up, it goes to 30 and then comes down to 80. Why am I mentioning this? Is it important? What I'm trying to emphasize that the heart rate is not important. We get carried away. That some patient's heart rate is 40, so, oh my God, what's going to happen to this patient? What is important is symptom. So this is the killer whale. This is hummingbird. Look at how small this bird is. Heart rate, 240. So Miss Hummingbird, who is 40-year-old, has a heart rate of 240. And if that EKG comes to me, I'll go crazy. My God, I have to give him beta blocker to bring it down. Bjorn Borg, one of the best tennis players in the history of mankind, used to have a resting heart rate of 38. And as I'm mentioning it, and when he would play 3 sets of tennis, his heart rate would be 78. And he was perfect. So the whole point is, it is not the absolute number. Bjorn Borg was fine with a heart rate of 38. There can be another person who will be very dizzy with a heart rate of 38. So it's important for us to evaluate the symptom. So this is a patient who had syncope, and it showed that, where is it flickering? Patient was in atrial fibrillation and develops a pause, long pause. These are the 3 seconds, so 3, 3, 6, close to 9-second pause, and followed by junctional beat. And this is as somebody who has syncope with a pause like this, we have to take care of it. So if this happens at 5 p.m., we cannot leave this patient overnight without some kind of pacemaker backup. We sometimes put external pacemaker, or somebody may choose to put a temporary pacemaker in. This patient had mitral valve replacement and had a mechanical valve, so it will be difficult to put a transvenous pacemaker. Sometimes we can choose a transcutaneous pacer. This is, I think I'm going to skip this. I'm going to skip this ECGs. This ECG is important. I'm going to just touch it. This is a patient who came with syncope, history of atrial fibrillation. Then the first ECG that we saw is this. Any MD student, any comment about this ECG? Anybody? At a microphone there. What is it? So what is the ECG now? So there is a LVBV left LVB pattern, not LVB. There is a RVB pattern with a regular rhythm, white QRS. Yes. So in the background of atrial fibrillation, if this has been an atrial fibrillation, there is no P wave. So I will think of complete heart block in this patient. You thought of what? Complete heart block. Yes. So it's a possibility, but the rate is actually 61. So you are right. If I look at lead 1, it is left bundle. If I look at lead V1, it looks like right bundle. So this patient has conduction system disease both. So my initial diagnosis was either it is an accelerated idioventricular rhythm with atrial standstill, or a junctional rhythm with right bundle branch block and left anterior fascicular block. Those are the 2 possibilities. So next day, this is the ECG. You see the QRS did not change, and there is P wave. So now I have sinus rhythm with first degree AV block, right bundle, left anterior fascicular block. So that proves the previous diagnosis was a junctional rhythm. And so this is first degree AV block. Now this is important. Why it is important that this patient in July last year, 2020, it was left bundle. So somebody who presents with syncope, sometimes they have right bundle, left bundle. We have to take this patient very seriously because they have conduction system disease of both bundle branches and can go into asystole. So this is one patient that I have to seriously or quickly take care of the patient with a temporary or permanent pacemaker. Anybody? So this is a patient who presented with history of syncope,
And Athar already presented some cases where patient need pacemaker. You can see that the rate is 29 beats per minute with history of syncope. I have to make sure that this patient is not on any medicine that can make the patient bradycardic. And if the patient was not on any beta blocker or calcium channel blocker, this patient will most likely end up needing a pacemaker. So what is the rhythm? Initially, I thought this is a junctional rhythm, but if you look very carefully, there is a P wave before each QRS complex. So it is actually and it's not sinus beat. It's probably an ectopic atrial rhythm, ectopic atrial bradycardia marked, and it is consistent with 600 syndrome. This is another patient who presented with syncope, 82-year-old male. When the patient presented to us, this was the rhythm. Any student can answer this question, this one. I want one diagnosis. Who said that? Okay, perfect. Why? Sir, rhythm is irregular, RR irregular. There is no prominent atrial activity, and atrial activity is marked by fibrillatory F wave. So Perfect. my diagnosis is atrial fibrillation. Perfect. So this is irregularly irregular RR interval. And there is only one diagnosis that we think of atrial fibrillation. There is a rare one which can be multifocal atrial tachycardia, but the commonest is atrial fibrillation. And of course, the patient has underlying right bundle branch block. So what happened? This is March 1, 2020, 9 o'clock in the morning. And we put the patient on telemetry because the patient came with syncope and we did not know what was happening. And at 10 o'clock, patient passes out. He converts from sinus rhythm. You look at the time, 5 seconds later, there was one heartbeat, and then we had a pause of 24 seconds of asystole. So this is very, very clear cut. And this is one patient that when we were interns, we were hesitant to call our professor. And if you are an intern on the floor, you have to call your professor or whoever the attending physician is that, look, this is the patient, we have to take care of this patient and do something tonight. And it's always a good idea. If you see any medical emergency at 5 o'clock, don't wait until 8 o'clock. Because the longer you wait, the night comes in and you cannot do things. So what we try to do, that if there's an emergency, we try to take care of it as early as possible, because during the daytime, all the physicians are available, the staff is available, cath lab is available. So if you want to do something, please do it early on during the day. This is a patient who came with syncope, 78-year-old male. If you look at the ECG, right bundle, left anterofascicular block, and there is no P wave and there is fibrillatory wave with marked bradycardia. But the patient was on labetalol 200 milligrams BID. So I thought that this patient may need a pacemaker, but we normally wait for 48 hours before we put pacemaker in. We don't need to put a temporary pacemaker in this patient because the rhythm looks fine. We'll keep the patient on monitor. Interestingly, next day, patient converted back to normal rhythm. And what is the ECG? Who can tell me this? Athar actually showed this ECG a little bit ago. Anybody from here? Nobody? What is the diagnosis? First degree AV blocks, second degree, 2 to 1. So look at this. If you suddenly look at this ECG, it looks like P wave, first degree AV block, QRS complex, P waves, first degree AV block, QRS complex. But if you look here, P wave, QRS complex, and then there is a P wave here. And then QRS. So it's basically 2 to 1 AV block. This is 31st, 30th May, we stopped the labetalol. 31st May, 24 hours. And this is after 48 hours. Patient is still in 2 to 1 heart block. Now you can see it better. You see P, QRS, then P, no QRS, P, QRS, and this is 2 to 1 AV block. And because there is no PR change, it's Mobius type 2 second degree. Now it is time to put a permanent pacemaker in this patient.
And we try to avoid temporary pacemaker because if I put a temporary pacemaker in, it increases the risk of infection. Same ECG as before. This is the patient who did not have dizziness or syncope, but had exertional shortness of breath. And what it shows, again, you can see that there's a PQRS, there's a P, no QRS, PQRS. Question is, somebody may ask me, how do you know this is a P wave, not a QRS complex, a E wave? It's a possibility. But if you look at lead V1, E wave doesn't look like that. So you can look at, if I look at here and if you challenge me, I cannot definitely say that this is not a E wave because it's close to the T wave. But over here, I can more or less convincingly say that this is a P wave. So one P conducted, second P did not. And this patient, if they exercise, the heart rate will not go up and that causes the symptom. And what the patient needs is a pacemaker. Here I have put the P waves. How about this one? Anybody? Not from this corner, anybody from this side? Do you think it's first degree AV block? Second degree? Why not first degree? Because look at P, long PR interval, QRS complex, P, long QRS complex. I could say this is first degree AV block. Why not? You said no, there must be a reason for it. And you are correct. It's not first degree. Because if I look carefully, and I have done it here, that I have put P waves on those. P. See, there is a P wave, did not conduct. This did not conduct because it's too long. There is a P wave here, and there is a P wave here. So it's complete AV dissociation, and it's complete heart block. Now, this patient came with syncope, and something else happened to that patient. While on telemetry, developed this rhythm. Anybody can say what is it? Torsadepoi. Yes. So, and this is classic example of torsadepoi was diagnosed initially with complete heart block patient. So perfect. So, and the treatment, what will you do with this? What is the treatment? What is? But this patient, magnesium sulfate will be for somebody who has long QT because of drug or something else. But this patient's etiology is bradycardia. So my job will be to quickly put a pacemaker in. If I put a temporary pacemaker in or a permanent, this will go away. And that's the treatment in this case. But while you are waiting, you can give magnesium to stabilize the membrane. And if you give magnesium, nobody will fault you. But one thing that you should not do, you should not give this patient any antiarrhythmic medication such as amiodarone. Because if you give amiodarone, it will make the QT longer and it will make things worse. So you do not want to give antiarrhythmic drug. Again, this patient, if it is at 4 p.m., 3 p.m., I will call my attending physician or the cardiologist to have a temporary pacemaker put in. And this is after we put the pacemaker in. Look at this QT interval. If I go back here, look at how long the QT interval was. It was close to 700 milliseconds. And once I put the pacemaker in, the QT became about 400 milliseconds. QT shortened because the rate was higher. What is this one? Anybody? Regular. What is it? So heart rate is 32. It looks regular, right? AFib with complete heart block. So there are multiple possibilities. One, sinus bradycardia. If it were sinus bradycardia, I would have seen a P wave before each QRS complex. I don't. It could have been complete heart block with junctional escape rhythm, but there is no P wave. But I can see fine waves in lead 3 V1, which looks like AFib. In atrial fibrillation, he said he diagnosed AFib because it is irregularly irregular.
If at any time you find atrial fibrillation with regular RR interval, it can only happen if there is complete heart block. So this is one scenario, because atrial fibrillation can never be regular unless there is underlying complete heart block. And this is the example that AFib with complete heart block. This patient will need pacemaker, heart rate 32. Over here, you will probably put a temporary pacemaker, and we normally don't. We try to do the pacemaker same day or next morning, and we'll be done with it. This is a patient, 59, relatively young person, came with a heart rate of 15, and she had one syncope, and at the time of this ECG, she was talking to me. And her heart rate was in the emergency was as low as 8, but she was awake. Interestingly, look at this ECG next day. Patient has sinus rhythm, right bundle, left anterior block. Patient had syncope before, and nobody investigated it. If somebody had done electrophysiology study, they probably could have found that there is conduction system disease in this patient. But luckily, she came with this ECG and nothing, there's no harm. She did not injure herself. She was not driving at the time this happened. We put a permanent pacemaker and she did fine. This one, tachycardia, right? Because the heart rate is fast. Is it regular or irregular? And irregularly irregular. So only one diagnosis, atrial fibrillation. Atrial fibrillation with rapid ventricular. What am I going to do with this patient? Heart rate is 196. If the patient is hemodynamically stable, we need to get the rate down, and we can give beta blocker, we can give calcium channel blocker, gradually bring the rate down. We don't have to rush into it unless patient is unstable. If it is unstable, then we may have to do cardioversion, but you have to be careful before you do cardioversion in AFib without anticoagulation, because it can cause stroke. How about this one? Again, tachycardia, heart rate is 176, irregular. So AFib, right? But why is it wide? Yes. So irregular RR interval, and look at the QRS duration. They are different, wider, narrower, narrower. So irregular RR interval, irregular QRS duration, only one diagnosis, WPW syndrome with atrial fibrillation. And you do not want to give these patients anything that will block the AV node. Because if you give AV node blocking medicine, it will all go down through the accessory pathway and produce ventricular fibrillation. Best drug for this was procainamide. Interestingly, one of my patients, this is the patient after patient converted to sinus rhythm, and you can see this delta wave. And we did ablation on this patient. Post-ablation, there was normal sinus rhythm. Interestingly, I had another patient who was 18-year-old, came to the ER. They gave adenosine, and look at what happened. It became fast, and they gave 12 milligrams. For some reason, I don't know why, it became faster. Luckily, patient did not have ventricular fibrillation. This is, what time is it now? How much time do I have? 10 minutes? Good. So this is a patient just recently came to my hospital. Patient came with shortness of breath, with mild activity for 7 days, did not have chest pain, palpitation, dizziness, pre-syncope, syncope, ankle edema, claudication. Please know one thing, this is actually my history taking. We take very detailed history. It doesn't matter how busy I am. I spend 30 minutes at least with a new patient, 30 to 45 minutes. It doesn't matter how busy I am because I cannot take any faster. He had history of non-ischemic cardiomyopathy in 2015. In 2015, he had atrial fibrillation with rapid ventricular response. His ejection fraction was around 20%, and after cardioversion, his ejection fraction became normal. He had hypertension, and he has chronic kidney disease with creatinine low. And these are his ejection fraction. 2015, 20%, 2015 May, 55%, and then December last year was 55 to 60%. But this time,
when he presented with shortness, ejection fraction was 15 to 20%. And he was on the right medicine for heart failure, cardiomyopathy, carvedilol, hydralazine, isosorbide mononitrate, amlodipine. He was not on ACE inhibitor because he has chronic kidney disease, and INR was 2 for more than 6 months. And this is the ECG. I have two choices. Which one do you pick? So the patient has cardiomyopathy. His blood pressure is stable. His only symptom is shortness of breath, and this is the ECG. And the emergency room called me to find out if I have to cardiovert the person or not. And that's the decision I had to make at that point based on this ECG. Anybody, you can vote. Which one? You can raise hand. Who wants number 1? Ventricular tachycardia. Anybody supporting ventricular tachycardia? Everybody neutral? Who wants? So the rest of you think it is supraventricular tachycardia? Super. Okay. So I had to make a decision because if it is ventricular tachycardia, I cannot leave this patient overnight in the emergency room or in the ICU with this rhythm. If it is supraventricular with heart rate of 124, I can. So I used the algorithm that we use. Just we'll go over it. You don't have to remember it, but we look at few things, like we look at concordance. That means if in the chest lead, all the QRS complexes are negative or positive, that is VT, which it is not because there is an R wave here. So this criteria did not apply. Onset of the R to the deepest point of SOIB in any precordial lead, more than 100 milliseconds. This ECG did not have that. I took the widest one. This is V5 and V6. I expanded it, and it was barely 80 milliseconds. So that criteria did not fulfill. Is there a dissociation? I could not see it because it is a fast ECG. It was very difficult for me to see any dissociation unless somebody else can see it. Is there morphology criteria for VT? And these are the criteria that we use. This patient has left bundle morphology. So if it fulfills this criteria or this in V5 and V6, it can be ventricular tachycardia. So I superimposed that image. V1 did not look like this. There is no hump. It was not long. So V1 was out. In V6, none of this pattern fulfilled. And based on that, I thought this was supraventricular tachycardia, either atrial flutter with 2-to-1 conduction or atrial tachycardia. So I decided to put the patient overnight on amiodarone. And then I also look for old EKG. And old EKG is the best thing to compare. This is an old ECG from 2020. So this is why it takes time for us to see patients, because I was in the computer looking for old ECG also. So this ECG is different, but then I found one ECG from 2014. Patient had left bundle, exactly same ECG as the one that we are dealing with. And that confirmed my diagnosis. So it's not that I always use my knowledge. I also investigated. So you also have to do some detective work that, yes, based on this criteria, this was SVT with aberrant left bundle branch block, but I found the old ECG also, which confirmed my diagnosis. I felt better because otherwise what will happen? I'll go home and I keep thinking about this patient overnight. Because if I leave this patient with EF of 15% in VT overnight, it can crash and cause problem. So gave patient furosemide, amiodarone, IV intravenously, just to control the rate to see what happens. Next morning, now that evening, heart rate is still 123. Remember, at 3 p.m. it was 122, 123 at 4 p.m. And next morning I come and my nurse practitioner said, oh, it has converted to sinus rhythm because there is a P wave before each QRS complex and left bundle. Heart rate 122. What do you think? Which one is the diagnosis? Anybody? Which one? Sinus rhythm
will never remain at one place for long time. It changed from minute to minute. This patient, 3 p.m. on the 19th was 122, 6 p.m. at 124, next morning 122, which is almost same heart rate for 24 hours. It is impossible for sinus rate to be there. So sinus tachycardia is totally out of the question. We have excluded ventricular tachycardia. And I just put sinus tachycardia with hyperkalemia for the fun of it. But if you remember our hyperkalemia lecture, it doesn't look like hyperkalemia ECG. So it is atrial flutter with 2-to-1 conduction with left bundle. We decided to shock the patient, converts back to this rhythm. This patient had rate-related left bundle branch block. So when it is bradycardic, becomes a narrow complex, a little bit tachycardic becomes wide complex. So post-cardioversion, recurrent atrial flutter, we did cardioversion, went back to flutter because my plan was not to send him home with amiodarone, but then we restarted amiodarone, repeated cardioversion, and then we discharged home with a live vest. It's a temporary defibrillator that patients can wear, and I am hoping that within 3 months, his ejection fraction will get better, and we don't have to put a defibrillator. Remember, we like to put devices in because we enjoy doing it, we make money off it, but I enjoy more when my patient doesn't need something to be done. And that should be our pleasure, that this patient, if I can avoid putting a defibrillator in that person, that will be joy of my career. That means I have accomplished something. I can always put a defibrillator in. That doesn't make any sense to me. I mean, it doesn't give me any pleasure. The pleasure will be to cure him and improve his heart muscle function. And it should be all our pleasure to do it. Yes. So I think we can stop here. I don't think I have a bunch of other slides, but I'm going to show you something that's an emergency that we always talk about. What is this one? Somebody with chest pain. Anybody? ECG, little subtle, but there is ST elevation in anterior chest. Which blood vessel is involved? Anybody? So look at this. The angiogram, right coronary artery, but LAD was subtotal obstruction. And this is another ECG. This is acute inferior LMI, ST elevation, inferiorly, patient with chest pain, and you do an angiogram. The left side looks fine. Right coronary artery was totally occluded. You open it up and then open. I don't do angiograms. We are very, very clearly defined. I do electrical work. In America, people who do angiogram, they don't see patient, they just do stent. Surgeons do procedure. I do electrophysiology study. I will not touch a catheter at all. I'll do ablation. And then I will see patients. Interventional cardiologists in America, very few of them see patients. They do procedure because they're very busy. And the reason they do not see patients is because they're not available. If somebody needs to be seen in the office, they don't have time. And same with me. I do procedures. So I do limited number of patients. I solve the problem. We have non-invasive cardiologists, which in Bangladesh, everybody is doing everything. But in future, it will happen, and will have to happen that we have to have a group of non-invasive cardiologists who will take care of the patients, and the interventional cardiologists will do procedures and send the patient back to non-invasive cardiologists to follow. Thank you. And if you have any question, I'll take it. Thank you, sir. And this concludes our lecture sessions. Now we'll take 5 minutes before we start the quiz session. আসলে আমাদের ECG study গ্রুপের we have amongst us one of a very promising and eminent interventional cardiologist, and he came from NICVD, Professor Dr.S.M.Rahiduzzaman. I request Professor M.J. sir to come to dais and say a few words regarding this program. In the meantime, you will see the passwords for the ECG quiz, which you need for answering the questions. Ajam sir.
আপনারা ব্যাকগ্রাউন্ডে ইসিজি কুইজ সেশনের যে পাসওয়ার্ড সেটা দেখবেন, আপনারা লগ ইন করবেন ওই, এবং অ্যান্সার করতে গেলে পাসওয়ার্ডটা লাগবে আর কি। এটা তো ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড। ওয়াইফাই। ধন্যবাদ তুষার আমাকে ডাকার জন্য। আমি আসলে খুবই ফরচুনেট এবং আনন্দিত যে ইসিজি ফেস্টা 2022 আমাদের আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী স্যার আর চাতার আলী স্যার, আমার দুজনের প্রিয় ভজন ব্যক্তি, কর্তৃক আয়োজিত এই প্রোগ্রামটি আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে শুধু একা আসিনি, আমার সাথে এনএসসিবি থেকে অল পোস্ট গ্রাজুয়েট ছেলেরাও আসছে এই প্রোগ্রামটা জয়েন করার জন্য। কারণ আমরা জানি যে ওনারা একটা ইসিজি স্টাডি গ্রুপ একটা প্রোগ্রাম চালায় এবং ইট ইজ টু মাচ পপুলার নট অনলি ইন দিস বাংলাদেশ, ইট ইজ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। এবং আমার সাথে ফরচুনেটলি টার্কি এবং ইজিপ্ট আমার সাথে খুব ক্লোজলি জড়িত। তাদের অনেক পার্টিসিপেন্টও জয়েন করে এবং অনেক সময় আমার থেকে পার্সোনালি লিঙ্ক চেয়ে এনে আমি তাদেরকে তখন দেই। তা আমি যেটা বলবো স্যারদেরকে, আপনাদের যে লিঙ্কটা, এটা আমি এসে ফার্স্ট আগে খোঁজ খবর নিয়েছিলাম যে এখানে এসে আইটি সেগমেন্টকে যে এটা অনলাইনে আছে কিনা। কারণ আমার কাছ থেকে এসেই আমি কামরুলকে জিজ্ঞেস করলাম এটা কি তুমি অনলাইনে দিয়েছো কিনা, যাতে পাবলিক যাতে দেখতে পায়। কয় স্যার এটা আমি দিয়েছি। তা আমি এই জন্য আরো হ্যাপি। আর আমি সবাইকে বলবো আসলে আমরা উই ট্রিট আওয়ার পেশেন্ট, আমরা কখনোই পেশেন্টকে, রফিক স্যার যেটা বললো কাম, আমাদের ডেজ আর কামিং, যে অ্যাকচুয়ালি কে কোন কাজ করবে, প্রিসাইজ ডিফাইন কাজ করবে, এটা সত্য, এতে কোনো সন্দেহ নাই। কারণ প্রথমে মেডিসিনের ডাক্তাররা আগে ইসিজি দেখতো, হার্টের চিকিৎসা করতো, আস্তে আস্তে এখন হার্টের ডাক্তাররা চিকিৎসা করছে, এখনো আর অনেক ভাগ হয়ে গেছে, ইপি আলাদা করছে, ইন্টারভেনশন আলাদা করছে, রিদম আলাদা করছে। তো আমি আপনাদেরকে যেটা বলবো, আমরা পেশেন্টকে ট্রিট করব, পেশেন্টের যেটা দরকার সেটাকে আমরা এমফাসিস দিব এবং স্পেসিফিক জায়গায় যদি সম্ভব হয় পাঠানোর চেষ্টা করব, এই মোটরে থাকতে হবে। আর ইসিজি ইন্টারপ্রিটেশনটা আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলি, আমরা যখন ইন্টার্নি করি তখন আমরা খুব সবসময় একটু ভয়ে থাকতাম, সবসময় ভয়ে থাকতাম। তো এটা এখন এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে, বিশেষ করে কোভিডে এটা এত বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং মানুষ এখন মনে হয় ইসিজিটা এত ভয় পায় না। আতার আলী স্যার এবং ওদুস স্যার বোধ হয় আমার সাথে একমত হবেন। আগে যেরকম ইসিজি বললে পাবলিক একদিকে দূরে সরে, আমার এক বন্ধুর কথা বলি, সে মারা গেছে গত বছর রোড অ্যাক্সিডেন্টে। সে নারায়ণগঞ্জে প্র্যাকটিস করতো, ইসিজি দেখতো, দেখে আর ওখান থেকে আমাকে ফোন করতো, তার রুগীর দিকে তাকাতো যে ইসিজিটা কিরকম। আমি বললাম যে কি মানে রেট কত, মানে সে রেটও তেমন একটা বলতে পারতো না। তো বা এসটি এলিভেশন কেন, এসটি উঠা উঠা ভাব মনে হচ্ছে, রুগী আবার ব্যথা বলতেছে, কি করব। আমি তুই যদি না পারিস তাহলে তুই নিকটস্থ যে কেউকে একজনকে পাঠিয়ে দে অথবা এনএসসিবি তে পাঠিয়ে দে। তো এখন আমি আপনাদেরকে বলবো যে এখন আন্ডার গ্রেডে খুব ভালো মতো পড়ানো হয়, পোস্ট গ্রাজুয়েট তো প্রশ্নই ওঠে না, সাংঘাতিক ভাবে পড়ানো হয়। এবং এই যে অনলাইন এই যে স্টাডি গ্রুপটাতে যদি আপনারা ঢুকেন প্রতিদিন, বিশেষ করে শনিবার রাতে, এখন বোধহয় রবিবার করা হয়েছে তাই না, এখন রবিবার করা হয়েছে, সম্ভবত এটাকে প্রথমে প্রতি সপ্তাহে করার চেষ্টা করা হচ্ছিল, এখন বোধহয় মাসে একবার বা দুবার করা হচ্ছে স্যার, দুবার করা হচ্ছে। তো যাই হোক, আমার মনে হয় এটাতে যদি আপনারা জয়েন করেন, আপনারা আপনাদের বেসিক যে নিড এবং অনেক কিছু আছে কি, অনেকে ডিসকাশন করে সেখান থেকে আপনি শিখতে পারেন। অনেক সময় লজ্জা, অনেকে পার্টিসিপেট করতে চায় না, কিন্তু ক্রস ডিসকাশন থেকে কিন্তু অনেক কিছু জানা যায়। তো আমরা এই প্রোগ্রামগুলোকে আরো বেশি এনকারেজ করবো, আর স্যারদেরকে বলবো যে এই প্রোগ্রামগুলোতে প্রত্যেকটা সেন্টারে সকলকে স্যার ইনভলভ করেন। তাহলে হবে কি স্যার, তাহলে ইজিলি আমাদের এনএসসিবি থেকে তো সবসময় আসে, অল মেডিকেল কলেজগুলোকে যদি ইনভলভ করেন স্যার, তাহলে আমার মনে হয় আরো ভালো হয় স্যার। আর আমি রিয়েলি আনন্দিত এবং গর্বিত যে স্যার এই ধরনের প্রোগ্রামটা আপনারা করছেন এবং এটা কন্টিনিউ করবেন। আমি সবসময় যেটা বলি স্যার, সবাই সবকিছু করে স্যার, একদিন দুই দিন করে, এক মাস দুই মাস করে, তারপরে ছেড়ে দেয়। এটাকে ধরে রাখবেন স্যার, ধরে রাখার জন্য যদি কেউ নাও থাকে, লাস্টে আমাকে বললেন, তাহলে আমি তো অফিসে থাকবো, মানে আমি থাকবো, এই হলো কথা। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইউর এনকারেজিং ওয়ার্ডস। আপনারা যারা এখানে আছেন তারা সবাই কি এনরোল করতে পেরেছেন? আচ্ছা, নেট না, এখানে ওয়াইফাই তো নাই, এখানে আপনাদেরকে পার্সোনাল ডাটা অন করতে হবে। ওয়াইফাইটা আমাদের এখানে যেটা আছে, ওয়াইফাইটা দুর্বল, আপনারা সবাই জানেন এখানে ওয়াইফাই কানেকশন আছে,
এই জন্য বলছি কিন্তু ওয়াইফাইটা একটু দুর্বল। আপনাদের পার্সোনাল ডাটা থাকার কথা প্রায় সবার কাছেই। ক্যান ইউ প্লিজ ইউজ দ্যাট? আচ্ছা, হ্যাঁ লিখে দেন। আপনারা যদি ইমেল থেকে ঢুকতে সমস্যা হয় তাহলে ওয়েবিনার আইডি আমরা দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ডিয়ার অডিয়েন্স, আপনাদের সবার কাছে ইসিজি ফিয়েস্টার রিমাইন্ডার একটা ইমেল গিয়েছে, আপনারা পেয়েছেন? যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাদের ইমেলটা একটু চেক করুন, ওখানে একটু জয়েন করবেন। কুইজে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদেরকে ইমেইলে একটু যেতে হবে, ঠিক আছে? কাইন্ডলি একটু কোঅপারেট করবেন, কারণ আমাদের এখানে যে ওয়াইফাইটা আছে সেই ওয়াইফাইটা হয়তো কভারেজ নাও দিতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনাদের কিন্তু সেলুলার ডাটা অন করতে হতে পারে। Thank you. 8921787923। ঠিক আছে, এটা দেন, অসুবিধা নেই। এতবার এ বড় হতে দিছিল না, বললো যে এইখানে ছোট হাতে বড় হাতে। আপনারা কি ইমেলটা পেয়েছেন? ইফ না পেয়ে থাকেন তাহলে এই যে ওয়েবিনার আইডি দেওয়া আছে, প্লিজ এটাতে লগ ইন করবেন। জুম প্ল্যাটফর্মে গিয়ে জয়েনে গিয়ে এই আইডি দিবেন এবং পাসওয়ার্ড হচ্ছে অ্যাটোভা। আপনাদের মধ্যে কারো যদি জয়েন করতে সমস্যা হয় আপনারা হাত তুলেন, আমাদের এইখান আমরা হেল্প করার চেষ্টা করছি। কেউ যদি জয়েন করতে সমস্যা বোধ করেন, মেল না পেয়ে থাকেন, তাহলে বলেন বা হাত তুলেন, আমরা সেটা সলভ করার চেষ্টা করছি। আপনাদের কুইজের নিয়মটা সহজ করে বলে দিই। আমাদের 15টা ইসিজি থাকবে কুইজে। প্রত্যেকটা ইসিজি স্ক্রিনে থাকবে ফর 40 সেকেন্ড। 40 সেকেন্ডের মধ্যে আপনারা অ্যান্সার করবেন। 15টা ইসিতে যারা ম্যাক্সিমাম যে 10 জন সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে বেশি সংখ্যক সঠিক উত্তর দেবেন তাদের জন্য প্রাইজ থাকবে। তাহলে কুইজ থাকবে 15টি, প্রত্যেকটা ইসির জন্য টাইম থাকবে 40 সেকেন্ড। সবাই কি জয়েন করতে পেরেছেন? আচ্ছা, আমরা 5 মিনিট পরে ইসিজি কুইজ সেশন শুরু করব। 5 minutes from now on. এটা টাইমার।
আচ্ছা, একটু ফিডব্যাক নেই, আমরা কি জয়েন করতে পেরেছি? সবাই পেরেছি? তাহলে কি আমাদের কুইজ সেশনটা স্টার্ট করব? থ্যাংক ইউ। কয়জন জয়েন করতে পারেন নাই হাত তোলেন। আচ্ছা, যারা যারা জয়েন করতে পারেননি তারা হাত তুলে রাখেন। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, টোটাল 12 জন। আচ্ছা, আপনারা এই এখান থেকে যান, পিছনের দিকে যান, 12 জন যারা যারা জয়েন করতে পারেনি তাদের কাছে যান। হ্যাঁ, হুম, হয়েছে? হ্যাঁ, না, প্রায় সবাই হয়ে গেছে তো। এটা হয়ে গেছে। এখন কি কারো বাকি আছে? কামরুল, আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলে নেই, আপনাদের এখানে স্ক্রিনে যে ইসিজি এবং কোশ্চেন গুলো আসবে আপনাদের কিন্তু অ্যান্সার করতে হবে আপনার স্ক্রিনে। আপনি আপনার মোবাইলে অ্যান্সার কিটার থেকে অ্যান্সার করবেন। সুতরাং মোবাইলে আপনি এখানে স্ক্রিনে যে ইসিজিটা থাকবে, কোশ্চেনটা থাকবে, সেটা দেখেন, কিন্তু সাথে সাথে আপনার মোবাইলে অ্যান্সার কিটা দেন, না হলে 40 সেকেন্ড দ্রুত চলে যাবে, আপনার অ্যান্সারটা অ্যাকসেপ্ট হবে না। হ্যাঁ, কি আছে? আচ্ছা আচ্ছা, আমরা এখন শুরু করতে যাচ্ছি। আপনারা কাইন্ডলি বি সিটেড। আমরা 1 মিনিটের মধ্যে শুরু করতে যাচ্ছি। টাইমার দাও, 1 মিনিট পরে শুরু করব। টাইমার দাও, 1 মিনিট টাইমার দাও। ইয়েস, শুরু করো, আমরা শুরু করি। ঠিক আছে, তোমরা এখানে যাও। হ্যাঁ, না না না, ওই নিচে দুটো হ্যান্ড মাইক, দুটো হ্যান্ড মাইক, দুটো হ্যান্ড মাইক। হ্যাঁ, দুটো হ্যান্ড মাইক, এই আরেকটা হ্যান্ড মাইক, হ্যান্ড মাইক গুলো নিয়ে আসো। এই প্রদীপ, দুটো হ্যান্ড মাইক তো নিচে তো দুইটা, উপরে দুইটা ছিল, উপর থেকে নিয়ে আসেন।
কামরুল স্টার্ট। আচ্ছা, আমরা কুইজ সেশন শুরু করতে যাচ্ছি। আপনাদের দেখেন স্ক্রিনে দুটো অংশ আছে, বাম পাশেটাতে প্রশ্ন আসবে, ডান পাশেটাতে ইসিজি আসবে। এটা স্ক্রিনে থাকবে 40 সেকেন্ড, কিন্তু আপনাদের উত্তর দিতে হবে আপনাদের মোবাইলে। মোবাইলে আপনাদের একই জিনিস যাবে, মোবাইলে অ্যান্সার কিটা যাবে, সেখানে আপনার অ্যান্সার দিবেন। 4টা অপশন থাকবে, সেখানে অ্যান্সার কি থেকে আপনি অ্যান্সারটা দিবেন। টাইমার ইজ দেয়ার। 40 সেকেন্ড পরে অটোমেটিক্যালি সেকেন্ড কোশ্চেনে চলে যাবে। এই কমন পড়ে গেল নাকি ইসিজিটা? এখন কিন্তু সেকেন্ড কোশ্চেনে চলে গেছে, আপনারা খেয়াল রাখবেন, এটা দেখার পাশাপাশি দ্রুত অ্যান্সারটা দেবেন, কারণ আপনি হয়তো ঠিক অ্যান্সার দিলেন, দেরি করে দেওয়ার জন্য কিন্তু পিছিয়ে যাবেন। হ্যাঁ, সো একই সাথে দুটো কাজ করতে হবে, দেখতে হবে, তাড়াতাড়ি অ্যান্সারও করতে হবে। এই তুমি যে গিফট কি দিচ্ছ সেটা তো বলো নাই। গিফট ভালো কিছুই হবে, ইন্টার্নিদের জন্য যেটা প্রয়োজন সেটাই দেওয়া হবে। ইন্টার্ন না শুধু 50 স্টুডেন্ট আছে, যাই হোক, আমাদের রেসিডেন্ট ডক্টর, ট্রেনি ডক্টর। ট্রেনিং এ সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার হয়। আচ্ছা, এই পার্টটা ভুল করেন না, এটা কিন্তু ইসিজি একই আছে, খালি কোশ্চেনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। ইসিজি একই আছে, কোশ্চেনটা চেঞ্জ হয়েছে, এটা খেয়াল করে দেখবেন। এখানে ইসিজি গুলো প্রায় সবগুলোই কিন্তু আমাদের লেকচার থেকেই নেয়া। আমাদের আজকে লেকচার যেগুলো ছিল প্রায় সবগুলো ইসিজি সেখান থেকেই নেয়া। মানে ওই টপিক গুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা হয়েছে। এক্স্যাক্টলি। এবং আমরা যেটা বলি যে এখানে নকল যে ভালো করতে পারবে সে ভালো করবে, মানে জানা প্রশ্ন কিন্তু আপনাকে ঠিক উত্তর দিতে হবে। তবে কিন্তু ইয়ে হবে, ওদেরকে একটু পারছে নিয়ে সাংঘাতিক সময় মানে আনবিলিভেবল, মানে আমরা বসে কান্দে রাত্রে বা আরে কি কথা, আমি কি কুশল সামলা বলে না, না খুব টানা করে ডিসেম্বর বন্ধ
কি করবো বলছি এরপরে? স্যার আপনার লেকচার থেকে অনেক কোশ্চেন চলে আসছে মনে হচ্ছে এখন। দেখি কেমন ওরা শিখলো। আচ্ছা আচ্ছা শোনো, এটা হয়ে গেলে শোনো, এটা হয়ে গেলে কি আগে রেজাল্ট দিবা না আগে স্যারকে আগে ডিসকাশন? না, আমি ডিসকাশনটা প্রথম। No, exactly. Automatically target হয়ে গেল। জানি ভাই এত কিছু দিতে পারবো এটা নিয়ে শোনো শোনো তো কয় নম্বর হচ্ছে আধা ঘন্টা টাইম লাগবে আধা ঘন্টা হলে না 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 আমি আপনি থাকেন আমি চলে দেওয়া লাগে আমি
তুষার, তুমি কি রেজাল্ট গুলো আগে দিয়ে দিবে? আমরা আগে ইসিজি শেষ হওয়ার পরে আমরা ডিসকাশন করব, ডিসকাশন প্রত্যেকটা ইসিজি ডিসকাশন শেষে আমরা রেজাল্টটা জেনারেট করব। হ্যাঁ, ডিসকাশন তার উপর গল্প করবো আমরা একটু গল্প। 15টা না ইসিজি? স্যার প্লিজ হ্যান্ড মাইক্রোফোন দেখুন, হ্যান্ড মাইক্রোফোন স্যার এখানে বসেন। শেষ লাস্ট লাস্ট ইসিজি শেষ হলে আমরা এখানে বসে হয়ে গেছে। আজকে কালকে কালকে থেকে শুনুন। So that ends our ECG quiz session. এখন আমরা কুইজ 1 থেকে কুইজ 15 পর্যন্ত রাইট অ্যান্সারটা বলবো, সেটা ডিসকাস করব, আর ডিসকাশনের শেষে আমরা রেজাল্ট দেব। যারা আগে বলেছি, যারা প্রথম 10 জন দে উইল গেট দ্য প্রাইজ। আমি তো কম্পেয়ার করতে বলবো। হ্যাঁ এই অ্যান্সার স্লাইড কি? ইয়ে কি লাগছে? এক সামনে লাগবে না। আমরা যে রেজাল্ট অ্যান্সার স্লাইড অ্যান্সার করে দিই, অ্যান্সার করে দিই। না এখানে স্লাইড আছে। অ্যান্সারের স্লাইড গুলো কই? কারেক্ট অ্যান্সার শুরু করতে হ্যাঁ এখানে না, ওটা আসতে ও এখনই শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ এটা স্যার যে এখন প্রত্যেকটা ইসিজি আমরা এখান থেকে অ্যান্সার করলে এখান থেকে আমরা বলবো যে এটা ছিল, আমরা কি আসলে কি অ্যান্সার এটা স্যার। রাইট। Alright, I think আমরা ইনফরমালি এখন রেজাল্ট ইসিজি গুলো ডিসকাস করি। এটা হচ্ছে ইসিজি 1। আচ্ছা, আমি একটু আগে পরিচয় করিয়ে দেই। রফিক স্যারকে তোমরা সবাই চেনো, আর আতার ভাই উনি স্যারের হাতে তৈরি প্রথম কমপ্লিট ইলেকট্রোফিজিওলজিস্ট আমাদের দেশে। প্রফেসর আতাহার আলী এখন এনএসপি থেকে রিটায়ারমেন্টের পরে এভারকেয়ার কনসালটেন্ট হিসেবে আছেন। আব্দুল্লাহ আমিল জামিল স্যার, উনি বিএসএমই তে ছিলেন, ওখান থেকে পরে ছেড়ে প্রাইভেট সেক্টরে গেছেন, উনিও কিন্তু ইলেকট্রোফিজিওলজি পড়েন, আজকাল আছেন। আর আমি তোমাদেরই একজন, ঢাকা মেডিকেল কলেজে আছি। আর আমাদের তুষারকে তোমরা সবাই চেনো, এভারগ্রিন এভার এনার্জেটিক। well, we're going to discuss brief discussion. We're not going to take too much time. So this ECG, Professor Rahiduzzaman mentioned, tall T wave, narrow base, no definite P wave visible. That doesn't mean that there is no P wave, it's probably not visible. So this is very much consistent with hyperkalemia. I made the picture a little choices by clinical scenario. Of all this scenario, only one patient is prone to get hyperkalemia is number 3. So this is the correct answer. Next one, please. আমার মনে হয় এই কোশ্চেনটা সবাই বোধহয় পেরেছে। Any other?
So this one, somebody with syncope, if you measure the QT interval, it is long. 1, 2, 3, 600 milliseconds. History of syncope with long QT. So diagnosis was long QT. Remember, first of all, it is not normal ECG because QT is long. It is not hypokalemia because hypokalemia would give flatter T wave. The reason I put the choice of hypokalemia is you can think this is the E wave, but it is not. Hypocalcemia can cause long QT. However, hypokalemia does not cause broad-based T wave. It will prolong hypocalcemia. It will prolong the ST segment. So the T wave will be discrete. It will not be like this. Next one, please. Sir, no, Yeah. sir, one question, sir. Whether 2:1 AV block may be a differential diagnosis in this ECG, 2:1 as because the T is by feet. Yes. So the question is, can it be 2 to 1 AV block? Sure. So there is a P wave here. This is a P wave. But if I measure this interval from here to here is 2 big boxes, a little bit. From here to here is more than that. So it can't be that. So if I put a caliper, it is not 2 to 1. So the timing doesn't add up. Thank you. It's a good question. Next one. So of the long QT, there are different types, type 1, type 2, type 3. And let's just remember that because it's important to remember the treatment is different. And so the type 1 has, can you go next slide, please? Next slide. Next. No. The answer slide. So this is এই answer slide গুলো কি আজকে স্লাইডটা আমরা এখানে রাখিনি বিকজ একই ইয়ে তো আগেতে যাও কোশ্চেন কি no. Okay. আগে sorry, So the types are different. The type 2 has broad-based T wave, and the treatment is different. The type 2 is very typical. Usually they will have syncope at the middle of the night if the alarm bell rings or somebody rings the doorbell. If they hear the loud noise, if they pass out, this is very, very typical of type 2 Brugada. Next, please. Type 2 long QT syndrome. Next one. So this is simple. I put multiple choices, sinus bradycardia, because I can see P wave, QRS, P wave, QRS. But there is a second P wave here. So it's 2 to 1 heart block, and there is ST elevation inferior lead 2 and 3. And so acute inferior MI with 2 to 1 heart block. Very, very common finding. Inferior MI can have 2 to 1 heart block. Next, please. Oh, dude, this is your ECG. আচ্ছা এই ইসিজিটা দেখো যে এই ইসিজিটার বৈশিষ্ট্য হলো কি আমি লিড 1 এ তাকালে মনে হয় যে তার এসটি সেগমেন্টটা একটু এলিভেটেড আচ্ছা লিড 1 এর পরে আমি টেরিটোরিয়াল বিবেচনা করলে এভিএল এ তাকাবো ওখানেও এলিভেটেড 5-6 এ তাকাবো পরিষ্কার বুঝছি না কিন্তু ইনফিরিয়র লিডেও আমার কেমন যেন চেঞ্জ হচ্ছে যখন এরকম হবে তখন আমাকে হিসাব করতে হবে এটা কি অ্যাকিউট এমআই কিনা বয়স হলো 30 বছর চেস্ট পেইন নিয়ে আসছে তাহলে আমার কিন্তু পসিবিলিটি অ্যাকিউট এমআই অথবা যে অন্য কিছু ইনফ্লেমেশন কিছু আছে কিনা সেদিকে যেতে হবে যদি এমআই হয় তাহলে আমার কিন্তু এসটি সেগমেন্ট এলিভেশনটা একটু অন্যরকম হতে হবে সেটা কিন্তু কোভড এলিভেশন নাই তাহলে আর কি পসিবিলিটি আছে ওখানে আর্লি নরমাল ইসিজি না অ্যাকিউট ইনফ্লেমেটরি মাইগ্রেন ইনফাকশন অ্যাকিউট পেরিকার্ডাইটিস আর্লি রিপোলারাইজেশন আজকে আমরা দেখেছি যে আর্লি রিপোলারাইজেশন যে বৈশিষ্ট্য সেটা কিন্তু একটা ডিডি এখানে আসে আর কি আসতে পারে যে পেরিকার্ডাইটিস কিনা পেরিকার্ডাইটিস হলে আমাকে হিসাব করতে হবে যে এভিআর এর কি অবস্থা যে পিআর সেগমেন্টটা যদি এলিভেটেড থাকে এভিএল আর এভিআর দুটো দিকে তাকাও পিআর এভিআর এ কিন্তু একটু কি মনে হচ্ছে এলিভেটেড তাহলে কিন্তু আমার ডায়াগনোসিস চলে গেল পেরিকার্ডাইটিসের দিকে Yes. So the other part is look at the history. The history, patient came with 3 the history of chest pain, non-exertional, and worsened by lying down and taking deep breath. This is very, very pathognomonic of pericarditis. Next, please. So this is the, I would not blame any answer. I mean, that is Q wave in 2-3 AVF, looks like old inferior myocardial infarction. It could be sinus tachycardia with old inferior MI.
it can be 2-to-1 flatter because if you imagine something, sinus tachycardia with left bundle because this is left bundle type. But if you look here, it doesn't look like, it looks like a delta wave here. So this is the WPW syndrome. I have a second ECG when the heart rate is a little slower, you can see it better. So the answer is sinus tachycardia with WPW syndrome. No, I agree with sir, and it's always WPW syndrome. There are some variants which mimic inferior MI. So there is deep Q wave in inferior leads, but actually this is not inferior MI. আচ্ছা, কতজন মিস করেছিল বলো তো এই ডায়াগনোসিসটা? এমন বলবো না কেউ। Next, next. এটা তো আমরা আমার লেকচারই ছিল, so it's very simple. The answer is atrial fibrillation with WPW syndrome, rapid ventricular response. Next, please. Next. এটার কথা স্যার কিন্তু বলেছেন, এফ যখন নানা রকমের কিউআরএস কমপ্লেক্স দিয়ে হয়, মানে কিউআরএস কমপ্লেক্স কোনটা সাইড চিকন কোনটা মোটা, তখন এটা ডব্লিউপিডব্লিউ তে এফ। খুব Yes. সিম্পল জিনিস। এরপরেরটা কামরুল, পরেরটা। So we actually gave it in the lecture. Complete heart block because you can see the P wave here, P wave here, P wave here. There's P. So it's complete AV dissociation. স্যার আমি এইসব ইসিজি তে খেয়াল করে যখন এরকম হয়, আমি প্রশ্নের স্টুডেন্টদের একটু বলবো, পুরো ইসিজিটা খেয়াল করে দেখা উচিত ফ্রম এন্ড টু টপ। তুমি দেখবে একদম লাস্ট কমপ্লেক্সের ঠিক আগে আগে একটা পিইউ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, লাস্ট কমপ্লেক্সটা। এবং এটা দেখে আমার শিওর হওয়া উচিত এটা কিছুতেই যে ভেরি প্রলং পিআর ইন্টারভেল ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লক হতে পারে না। তাহলে এটা একদম ফিক্সড একটা রিদম, ভেন্ট্রিকুলার কমপ্লেক্স এসকেপ রিদমটা ফিক্সড। পিআর ইন্টারভেল আমি যদি তখন হিসেব করে দেখি, তখন দেখা যাবে 1 2 3 থার্ড কিউআরএস কমপ্লেক্সের পরে ঠিক এসটি সেগমেন্ট ওই জাংশনে একটা পিওএফ দেখা যাচ্ছে। কাজেই সেটা খুব আমাকে নিশ্চিত করবে যে এটা কমপ্লিট হার্ট ব্লক। Another thing is, though very long, apparently looks like equal, but if we put caliber, this peer interval are not equal. Absolutely. This is variable. That is indicative of complete heart block. স্যার সবসময় বলে যে এটা কাগজে দাগ দিয়ে আমরা পিআর ইন্টারভেলটা দেখি না, ছোট্ট একটা কাগজ নিয়ে আসে দেখা উচিত। দেখলে কিন্তু আমি পেয়ে যাবো যে এটা পিআর ইন্টারভেল ভেরিয়েবল, পিপি ইন্টারভেল রেগুলার, কিউআরআর ইন্টারভেল রেগুলার, এভি ডিসিয়েশন, কমপ্লিট হার্ট ব্লক। Next. নেক্সট। So this is So this is really a classic picture. স্যার যেটা বলছিলেন যে চেহারা মনে রাখা, আমার মনে হয় যে এই পিকচারটা তোমরা সবাই মনে রাখতে পারো, একদম সত্যি মনে রাখতে পারো যে ক্লাসিক পিকচার টর্সাডিস পয়েন্টিজের। আর মিস করেছে কয়জন? আচ্ছা, ক্লাসিক পিকচার না না, আচ্ছা আচ্ছা না, যেটা মনে রাখার জন্য বলছি, এটা স্যারের টিচিং, সেটা হচ্ছে দেখো মানে সেলফ টার্মিনেশন টর্সাডিস পয়েন্টিস এরকম যদি শেষে আবার কিন্তু নরমালি স্পন্টেনিয়াসলি যদি সাইনাস রিদমে ব্যাক করে, আর যদি এরকম লং কিউটি এটা পিভিসি দিয়ে শুরু হয়, যেটা লং শর্ট এবং শেষে দিস ইজ এ ভেরি ক্লাসিক পিকচার। এই ছবিটা আমার মনে হয় স্যার ইউনিক ছবি স্যার, এরকম মনে হয় যে টেক্সট বইয়ে পাওয়া খুব মুশকিল। এই ছবিটা যেরকম মনে আছে আমার লেকচারে ছিল যে ভিটি শুরুতে পিভিসি দিয়ে শুরু কিনা, তুমি শুরুতে দেখো প্রথমটা অ্যাবডোমিনাল বিট, তারপরে সাইনাস বিট, তারপরে কিন্তু এটা পিভিসি, তারপর আরেকটা পিভিসি, দুইবার একটু এপিসোড হলো, থার্ড টাইম আনলাকি ওটা ভিটিতে ট্রান্সফার হয়ে গেল। কোন ভিটি? টর্সা, পলিমরফিক ভিটি, এবং টার্মিনেটিং ইনটু সাইনাস রিদম। টার্মিনেশন হলো সাইনাস রিদম। একটা জিনিস খেয়াল করলে যে এই ইসিজি তে মনে হয় যেমন ইসিজিটা টুইস্ট হয়েছে, কাগজ টুইস্ট করলে যেরকম দেখা যায় ওরকম দেখা যায়। নেক্সট। এইটা পারা উচিত। এইটা মনে হয় সবাই হাততালি দিবে। first of all, না স্যার বলেন, স্যার বলেন। বলে শোনো, নরমাল ইসিডিতে যখন সিনকোপ হবে তখন খুঁজবে তিনটা জিনিস, আসলে কি সিনকোপ হয়েছিল কিনা সেটা দেখো, দ্বিতীয় দেখো
এটা কোনো চ্যানেলোপ্যাথি কোনো এভিডেন্স আছে কিনা, কোনটা ব্রুগাডা অথবা লং কিউটি? অ্যাপারেন্টলি নর্মাল ইসিজি। এটা খুঁজলেই তুমি কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমার উত্তর পেয়ে যাওয়া। So finding হচ্ছে যে there is ST elevation in V1, V2. So choice ছিল acute anterior myocardial infarction and Brugada. But presentation is syncope. I'm sorry, the age is wrong here. 47-year-old male. Yeah, 47. So the diagnosis is Brugada syndrome. This patient. Next. এই নেক্সট দাও, নেক্সট দাও। Well, give me time. আচ্ছা, আমার মনে হচ্ছে আবার তোমরা তালি দেওয়ার জন্য রেডি হও। আমি যদি বলি অ্যান্সার 4, নাম্বার 4, উইল ইউ এগ্রি? না, এগ্রি করতেছে না। গুড, ভেরি গুড। আচ্ছা, 3, 2:1 এবি ব্লক। So, First degree available. কি হলো? বলো। So 4 is not, as because the PR interval is not variable, it is almost fixed. And in 2:1, there is no intervening T wave. There is no distortion of the T wave, so we consider is as, and there is No. Jamil, lead 3, you please see. The T waves are distorted. Lead 3. So what I do, That- anytime I see bradycardia, I want to make sure it is sinus bradycardia, I'm not missing something. So my first choice was P wave, long PR. So sinus bradycardia with first degree AV block. No. That was my first. That was my first thing. But what can happen that I can have two other possibilities, that there is a second P wave hiding somewhere. And that second P wave can be this. And if I time it, look at this, 1, 2, 3 big box and 2.5. Over here, 1, 2, and if I add this, a 3 big box a little bit. So now it boils down to 2-to-1 AV block and sinus forget. I think this is 2-to-1 AV block because look at this T wave. It is distorted here. And if I put caliper, it will end up being equal. So this patient had actually 2-to-1 AV block. But if you are sitting in the exam and you give me number 1, I will not fail you, because this is something that a lot of clinicians are going to miss. So when we take exam of students for ECG, we weight it. If you give me wrong answer, I'll give you 0. But if you miss acute myocardial infarction, I'll give you -1 because that can kill a patient. But this one will not. So that diagnosis is 2-to-1 heart block. Thank you, sir. Next one. নেক্সট। কে করবে এটা? তুমি করবা কেউ? না, আমি করব। Jamil, বলো। No. Sir, এটা right answer কোন করবে? Well, so this, I left the answer on the top. And my wife, Shilpi, said, why did you do it? You have given away the answer. But that is not the answer. It is a possibility. It looks like right bundle.
but I cannot see clear P wave. There is a QR pattern in V1 which supports ventricular tachycardia. Second, from the beginning of QRS complex to the deepest point of SOA in any chest lead, if that's more than 100 milliseconds, that's VT. This is ventricular tachycardia. And it's not my assumption, we have proof of that. I don't have the other slides. So this is ventricular tachycardia, and it comes to the question of what Professor Odud mentioned, is it coming from the right or left? If it is right bundle type, it is coming from the left ventricle. If it is left bundle type, so this is number 4, ventricular tachycardia originating from the left ventricle. And I kept this on purpose, the answer. Next one, please. Hey, next one. Come on. It's a simple number. So in this ECG, it's a sinus rhythm. And there are giant asymmetric T wave inversion, mostly in the pectoral leads, with some ST depression. And the voltage criteria goes in favor of left ventricular hypertrophy. And there is, it's little bit bradycardic. So the first question is 26-year-old female with no cardiac problem admitted for normal delivery. In a patient with full term, it should be tachycardic. Again, 29 years old male admitted hospital after an episode of syncope. Echocardiogram was normal, unlikely in this type of ECG. And a 59 years old male with long history of hypertension and a normal echocardiogram, unlikely. And number 4 is 22-year-old male with history of syncope and exertional shortness of breath. Echocardiography shows interventricular septal thickness 28 millimeter. Most likely, the fourth one is the diagnosis. Yeah. So you see, one day you are going to make questions for students. So these choices are not random. All of them are partially correct. So the female, this is a normal person, cannot have an abnormal ECG. A male had syncope, but I also gave you the echocardiogram, which was normal. If the echocardiogram did not show left ventricular hypertrophy, I cannot have EKG finding of left ventricular hypertrophy. Now, number 3 has hypertension. Now, hypertensive patient can have LVH, but I already told you that the echo was normal. So this is out. And it leaves us with only one choice. Number 4 is the answer. So I don't know how many of you got it. We'll see. Okay, next one. Next one. Yeah. আমার মনে হয় এটা হয়তো বা সবাই পেরে যাবে আর কি। অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া নাম্বার 1, এটা অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া না, কিন্তু অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া এভিএনআরটি, সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া এভিআরটি। 4টার ভিতরে আমার মনে হয় যে স্যার আমি কি একবারে সঠিক অ্যানসারটা বলে দেবো? বলে দাও। আচ্ছা, আমার মনে হয় যে নাম্বার 3। Yes. সো এটা নাম্বার 3 যারা বলছে, দেখো এটা রেগুলার ন্যারো কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া, কোনো পি ওয়েভ দেখা যাচ্ছে না, বাট কেয়ারফুলি দেখো লিড 2। লিড 2 হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে। লিড 2 তে কিউআরএস টা নিচের দিকে, ST7 টা নেমে গেছে, যেটা সুডো এস বলা যেতে পারে কি লিড 2। স্যার এটা কি বলা যেতে পারে? Lead 2, that is pseudo S in lead 2. This is very much regular narrow complex tachycardia without P wave, that is the SVT, and presence of pseudo S in lead 2 suggestive of AVNRT. সুতরাং এটা SVT AVNRT ভ্যারাইটি। আমার মনে হয় যে অনেকেই বোধহয় পেরে গেছে আর কি। আচ্ছা, একটু সোজা করে দেই, এটা তো ন্যারো কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া, সন্দেহ নেই। পিএফ দেখতে পাচ্ছি না, তার মানে এটা এসভিটি। কারণ এভিআরটি না এভিএনআরটি নাকি ফ্লাটার বা এটেল ট্যাকিকার্ডিয়া। ফ্লাটার ওয়েভের মতো আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কি ট্যাকিকার্ডিয়া মনে হচ্ছে না। তাহলে আমার বাকি রইল
এভিআরটি বা এনআরটি। আমি যদি কিউআরএস কমপ্লেক্স খুব কাছাকাছি একটা পিওএফ দেখতে পাই, বিশেষ করে কিউআরএস কমপ্লেক্সের পরপর, তাহলে এটা এভিনোডাল ডিএনটি, নোট তো কাছেই, ওই জন্য দুই পাশে ভেন্ট্রিকুলার যাচ্ছে, উপরেও যাচ্ছে, আমি কাছে পাবো। যদি দুই আর এর মাঝখানে আমি পিওএফ পেতাম, তাহলে কিন্তু এভি নোডাল না হয়ে যে ভেন্ট্রিকুলার রিএন্ট্রিটা এগুলো বড় সার্কিট, সেটা হওয়ার চান্স ছিল বেশি তুলনামূলকভাবে। স্যার বাকিটুকু বলবেন। Yes. So when I report this, I will say most likely AV node reentry, but there is a 10% chance that I'm wrong. But this is actually what AV node reentry, because there is a P wave immediately after QRS complex. So during SBT, if you cannot see P wave, or if you see P wave immediately before or immediately after, usually within 80 milliseconds of QRS, that's AV node reentry. No question about it. This was AV node reentry. নেক্সট, এটাই লাস্ট। হ্যাঁ, এগেইন এটা হচ্ছে রেগুলার ন্যারো কমপ্লেক্স টাইকার্ডিয়া। স্যার রেগুলার ন্যারো কমপ্লেক্স টাইকার্ডিয়া, পিওএফস আর ভিজিবল হেয়ার। আগে যেটা আমরা দেখলাম যে পিওএফ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু এবার কিন্তু পিওএফস আর ভিজিবল, পার্টিকুলারলি লিড, সব লিডেই দেখা যাচ্ছে, বাট V1 এটা পিওএফ দেখার জন্য খুবই ক্লিন কাট, এবং এখানে খুব ক্লিয়ারলি পিওএফ দেখা যাচ্ছে। এবং 1, 2, I think there are 2 POFs in between 2 QRS complexes. So এটা differential diagnosis আগে, that is supraventricular tachycardia SBT, তার ডিডির ভিতরে স্যার যেগুলো লিখছে sinus tachycardia is out, as because there are more than 1 POFs. Supraventricular tachycardia, yes, this is correct, but more specific দরকার। atrial flutter is 2:1 contraction, এটা accept করা যেতে পারে। atrial tachycardia, this is correct. Sir, atrial tachycardia? Yeah, I mean, probably more likely atrial flutter. I'll tell you why. Look at this. It's a negative, but the difference between atrial tachycardia and atrial flutter is semantics. This patient actually had, unfortunately, other slide had typical atrial flutter. Atrial flutter with 2:1 স্যার conduction. তাহলে মার্কস খারাপ হবে স্যার। Atrial flutter atrial flutter with 2:1 conduction. তোমাদের একটা ট্রিক্স বলি, সাইনাস টেকিকার্ডিয়া যখন হয়, হার্ট রেট যত বাড়বে, সাইনাস নোড অ্যাক্টিভ বেশি, পিআর ইন্টারভ্যাল কিন্তু শর্ট হবে। তুমি এখন V1 এ তাকাও তো, যে পি ওয়েভটা রেট এত বেশি, কিন্তু আমি পি ওয়েভ যেটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, পিআর ইন্টারভ্যাল কিন্তু অনেকখানি বড়, এতটা হওয়ার কথা না। তখন আমি একটু তাকাই, ঠিক একই রকম আরেকটা ওয়েভ কিউআরএস কমপ্লেক্স ঠিক পরপরই পাওয়া যাচ্ছে, তার মানে হচ্ছে 2:1। আমি তখন হয়ে যায় কি পসিবিলিটি দুটাই, আইদার রেকটাল ফ্লাটার বা রেকটাল টেকিকার্ডিয়া উইথ 2:1 ব্লক। কোনটা কমন? ফ্লাটারটা কমন। তখন আমরা লিড টুর দিকে তাকাবো। লিড টুর দিকে তাকায় যদি মনে হয় যে একটু সটুট পেস হয়, তাহলে এটা রেকটাল ফ্লাটার। এটা কিন্তু আমার মনে হয় স্যার বোধহয় দুইটা গ্রুপকে, যে ফ্লাটার বলছে যে টেকিকার্ডিয়া বলছে, তার স্যার দুজনকেই মার্কস দিবেন। Yeah, তবে sure. বেস্ট চয়েস হলো ফ্লাটার। All right, thank you. দেখো কে জিতছে। আচ্ছা আচ্ছা, রেজাল্ট দেওয়ার আগে, আচ্ছা রেজাল্ট দেওয়ার আগে, আচ্ছা নিয়ে আসো তুমি। আচ্ছা আমাদের আর মানে বেশিক্ষণ লাগবে না, হয়তো মিনিট 5 লাগবে, এবং একদম লাস্টের সেশনটা হচ্ছে কারা কারা বিজয়ী হলে তাদের নাম বলে তাদেরকে স্টাডি গ্রুপের পক্ষ থেকে পুরস্কার দেওয়া। তবে তার আগে আমরা আমাদের আজকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে আমাদের এই প্রোগ্রামের মধ্যমণি হচ্ছে আমাদের রফিক স্যার। স্যার সম্পর্কে একটু বলি। স্যার হচ্ছে আমার টিচার, আমার মেন্টর, আমার ট্রেনার। স্যার হচ্ছে আমার টিচার, এবং আমার লাইফে আমার মনে হয় যে আমার লার্নিং এ যা কিছু আছে প্রায় সবটুকাই স্যারের কাছ থেকে। এবং স্যারের শুধু নলেজ না, স্যারের টিচিং ক্যাপাসিটি, স্লাইড বানানো থেকে শুরু এভরিথিং আমরা প্রতিদিন টিচ করছি আর কি। এবং আমাদের ইসিজি স্টাডি গ্রুপের স্যার যে গত কয়েক বছর ধরে ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাকাল্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে, আমার মনে হয় যে স্যারের মতন প্যাট্রিয়ট আমাদের দেশে আর কয়জন আছে আমি ঠিক বলতে পারবো না। আমাদের ইসিজি স্টাডি গ্রুপ স্যারকে পেয়ে অত্যন্ত ধন্য। বাংলাদেশে ইলেকট্রোফিজিওলজি যাত্রা শুরু, আমার ক্যারিয়ারের যাত্রা শুরু স্যারের হাত ধরে, এবং স্যার হচ্ছে বাংলাদেশে ইলেকট্রোফিজিওলজি এস্টাবলিশ করছেন, এবং এখন পর্যন্ত স্যার কিন্তু আমাদেরকে তার সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা
স্যারকে আমার মনে হয় তোমরা একটু দাঁড়াতে পারো। আমি সবাইকে দাঁড়ানোর জন্য রিকোয়েস্ট করছি, স্যারকে রেসপেক্ট জানানোর জন্য। রিয়েলি আমরা স্যারকে শ্রদ্ধা জানাতে হতে মানে আমাদের প্রতিদিন রবিবারের যে প্রোগ্রাম হয় সেই প্রোগ্রামে তোমরা থাকলে তাই না? এই ছবিটা তুলবে কি? আমি একটু বলি, স্যারের কাছ থেকে তো আতার ভাই অনেক প্র্যাকটিক্যাল জিনিস শিখেছেন। আমি কি শিখেছি, কি করে অনেক কঠিন জিনিসের মধ্য থেকে আসল দরকারি জিনিসটুকু বের করে এনে উপহার দেয়া। এটা কিন্তু স্যারের কাছ থেকে শিখতে হয়। কঠিন জিনিসকে সহজ করা, ওই রবি ঠাকুরের কথায় সহজ কথা যায় না বলা সহজে। যারা পারেন তারা সত্যিকারের শিক্ষক। আমার স্যার হলেন সেরকম একজন শিক্ষক। আমি একটু বলি, আমি যখন দিল্লি থেকে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট থেকে ইলেকট্রোফিজিওলজি ট্রেনিং করে ফিরি, তখন স্যার এদেশে শুরু করলেন আধার ভাইকে দিয়ে, এবং আই ওয়াজ ইনভাইটেড ইন এনআইসিবিডি টু অ্যাটেন্ড দোজ ওয়ার্কশপস। আমার কাছে মনে হয়েছে আমার ট্রেনিং এর সময় আমি ভালো ট্রেনিং পেয়েছি অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউটে। তারপর ট্রেনিং এর পরও কিছু ফাঁক ফোকর থাকে ফাইন টিউনিং এর জন্য, সেগুলো আমি স্যারের কাছ থেকে পেয়েছি, এবং যার কারণে আমার এখন অ্যাবলেশন করতে অনেক সুবিধা হয়। তো স্যার ওই যে ওয়াদুদ একটা কথা বললেন যে একটা কঠিন জিনিস কিভাবে সহজ করে ডেলিভারি দিতে হয়, এটা স্যার খুব ভালো জানেন, এবং এটা কে পারে? যার নলেজ অগাধ, তা না হলে এটা সম্ভব না। ধন্যবাদ। আমাদের রেজাল্ট গুলো হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট। রেজাল্ট স্লাইড। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, we start from number 10, ফারিয়া আঞ্জুমান ওপি। নাম্বার 10 চলে আসো। এই সবাই চলে আসে একে একে। আচ্ছা সবাই চলে আসতে থাকো। এই সবাই চলে আসো প্লিজ। যাদের নামগুলো এসছে সবাই চলে আসো সামনে। তাড়াতাড়ি করে চলে আসো। এই নাম্বার 10 কে? সবাই আসো। আমাদের টার্গেট ছিল একজন জান ডাক্তার, তারাই আচ্ছা, একটু ডক্টর ফারিয়া আঞ্জুমান ওপি কে? ওপি, তোমাকে কংগ্রেচুলেশন। তোমার পরিচয়টা দাও, মাইকটা দেন। আরেকজন কোথায়? 10 জন হতে হবে তো। Intern doctor at Green Life Medical College. Yes, sir. Thank you, sir. নাম্বার 10 কোথায় আছে? গ্রিন লাইফ। গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজের ইন্টার্ন। হ্যাঁ ইন্টার্ন। সাব্বাস মেয়ে। আচ্ছা ইয়েতে দাও। একজন শর্ট করতেছে, আরেকজন এই 10 জন হতে হবে তো, আরেকজন কোথায়? এবারে ইভা। ইভা, তোমার পরিচয়টা দাও।
Fifth year student, Dhaka Medical College. Fifth year student, Dhaka Medical College. এটা মনে হয় যে ওয়াদুদ ভাইয়ের কোনো হাত আছে বোধহয়। ডক্টর জয়ন্ত সাহা। আচ্ছা ভাই, আপনি দেন। জয়ন্ত পরিচয় দাও। FCPS Part 2 trainee medicine. হ্যাঁ, আবার জোরে বলো। FCPS Part 2 trainee medicine. মেডিসিনে FCS part two trainee medicine, হ্যাঁ। কংগ্রেচুলেশন। ডক্টর মোহাম্মদ আহসানুল কবির। আমি ডিকার্ট স্টুডেন্ট BMC. ডিকার্ট স্টুডেন্ট টিএমসি। এটা কিন্তু আবার DMC। ইশরাত আরা। ইশরাত পরিচয়। Fifth year, Dhaka Medical College, K75. তুমি এত পপুলার কেন বলো তো? সাব্বাস। আচ্ছা না, ও এত পপুলার কেন? এবার আমি দিব। এইবার এই ভাই যাই আমি দিব। এবারে দীপালি দাস। দাঁড়াও, তোমরা দাঁড়াও, দাঁড়াও। দীপালি পরিচয় দাও। Sir, phase A resident, critical care medicine. Sir, DMCH, critical care medicine. ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনের রেসিডেন্ট। ও ক্রিটিক্যাল কেয়ারের তো মাস্ক পরে নিয়ম মানছে। এনামুল হাসান। So fifth year medical student, Dhaka Medical College. এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট। এই জন্যই আমার মনে হয় সবকটা পাশাপাশি বসছিল। রিয়াদ হাসান হাসনাত। রিয়াদ কোথায়? অনলাইনে। রিয়াদ কোথায়? রিয়াদ তাকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। অনলাইনে। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, অনলাইনে ও যেন পরে নিয়ে যায়। ওয়াদুদ স্যারের সাথে যোগাযোগ। আচ্ছা, অন্য কেউ নেবে তার পক্ষ হয়ে? আচ্ছা, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। আসো। পরিচয়টা বলো। দেখেছেন, ফিফথ ইয়ার থেকে দেখেছেন তো? হ্যাঁ। ফিফথ ইয়ার স্টুডেন্ট না? দ্যাটস ভেরি নাইস। শুভ। স্যার, আপনি যান। Indian Doctor, Dhaka Community Medical College, হাসপাতাল। আমাদের ওই যে স্টাডি গ্রুপের প্রোগ্রামের মধ্যে সাথে দেবে না? না, আমি আপনাকে আমার বাবাকে দেখিয়েছিলাম বাড়ি। আচ্ছা, এগুলার বলো না। কনগ্রাচুলেশন, কনগ্রাচুলেশন। শুভ। মোহাম্মদ রকিবুল ইসলাম। ফিফথ ইয়ার। ফিফথ ইয়ার না? এই তো। আমরা বসি, তোমরা দাঁড়াও। স্যার আসেন, একটু বসে।
আমরা একটা তুলি ছবি We are at the fag end of this program. And I'd like to request Dr. Nabila Muhib from Beximco Pharmaceuticals to deliver a vote of thanks. And after the vote of thanks, we conclude the session. আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং সবশেষে আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী স্যার আপনাদের সাথে কথা বলে প্রোগ্রামটি শেষ ঘোষণা করবেন। Honorable Chairperson, Chief Guest, Special Guest, respected physicians, presented here at today's ECG Fiesta 2022. Assalamu alaikum. On behalf of Beximco Pharmaceuticals Limited, I'm Dr. Nabila Muhib, Brand Executive, would like to express the heartiest gratitude for your eager interest for today's session. Thank you, all of you, for participating in this wonderful session. Now, we Beximco Pharma, leading in cardiovascular market nationally with the trust of more than 20 years. Here, I have come to share about our cardio portfolio where we provide the quality of originator brands like Atova is the #1 statin brand in Bangladesh and Bizoran, the #1 antihypertensive brand in Bangladesh, which is now clinically proven. We have also powerful combinations like Atova Easy, the combination is statin market, Telmacal combination in antihypertensive market, Amdocal and Cardocal in CCB market, Olmesan and Carnovus preparation in beta blocker segment and all. Respected doctors, thank you for participating this session. Thank you all of you and thank you for patience hearing. Good night. আজকে এখানে যারা আমাদের ফ্যাকাল্টি যারা ছিলেন এবং আমার সামনে যারা আছো সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। আমি আথার ভাই, জামিল ভাই, আমার স্যার আছেন রফিক স্যার এবং আমাদের তুষার, আমরা সবাই মিলে একটা জিনিস চেষ্টা করেছি, তোমাদের মধ্যে যেন ইসিজির প্রতি ভালোবাসা জন্মায়, আগ্রহ জন্মায়, আর কিছু কিন্তু আমরা চাই না। বাকি চলার পর তোমরা নিজেরাই বেছে নিবে, নিজেরাই কিন্তু ডেভেলপ করবে নিজেদেরকে। আমি আশা করি সামনে আরো এরকম প্রোগ্রাম আমরা করব এবং সেখানে তোমাদের সপ্রতিভ উপস্থিতি আমরা পাবো। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাই এবং সবশেষে আমি ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের এই কাজটা সম্ভব করেছেন বেক্সিমকো ফার্মাকে, কারণ তাদের সহযোগিতা ছাড়া, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছাড়া আমরা এই অনুষ্ঠানটা করতে পারতাম না। তাদের প্রতি আমাদের ইসিজি স্টাডি গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে, শুভরাত্রি। Thank you. Oh, ওদিকে স্যার এবার যে ইয়ে দেওয়া হয়েছে। Thank you, sir. আশা করি যে ভবিষ্যৎ পাবে। ওটা লাগবে না, না থাকে লাগবে।
Thank you very much. Sir,